Erinnerst du dich an das Kind, das du einmal warst? Und das Kind, das grenzenlos treu an Anna angstvoll. Cute Abend reisen wir nicht zurück zu dem, der du warst, sondern vorwärts zu dem, der du immer warst. In der still dieses Raums nehmen wir dieses Kind sanft in die Hand und lernen gemeinsam zu heilen. Erinnerst du dich an das Kind, das du einmal warst? Und das Kind, das grenzenlos tritt an Anna angstvoll. Cute Abend reisen wir nicht zurück zu dem, der du warst, sondern vorwärts zu dem, der du immer warst. In der still dieses Raums nehmen wir dieses Kind sanft in die Hand und lernen gemeinsam zu heilen. Da ist ein Gefühl. Ein stiller Schmerz, der tief im Herzen wohnt. Ist das Gefühl, Vergessen zu sein, angewiesen zu sein. Ist der Kummer des inneren Kinds, das einst so hell leuchtet, voller Hoffnung und Licht. Das sich nun wie ein verlorener Gegenstand anfühlt, zurückgelassen im Staub der Jahre. Ist das Gefühl eines Versprechens, das dir das Leben gegeben hat. Ein Versprechen, geschützt zu werden, das irgendwie auf der Reise verloren gegangen ist. Du magst von Menschen umgeben sein. Du magst erfolgreich sein. Du magst perfekt in der Welt funktionieren, doch in den stillen Momenten kann dieses Gefühl auftauchen. Das Gefühl grundsätzlich übersehen, zu werden, wie ein wunderschön, handfertigt Lattern, Mohivo gefriedigt. MIT einer hoffnungsvollen Flamme entzündet und dann in Nachthimmel entlassen. Nur daven zu treiben, auf der Erde zu fallen, morgenlicht vergessen zu werden, wir verbringen so viel Zeit unseres Lebens damit, diese Lattern wieder zu senden. Wir streben, wir erkennen, wir perfektionieren, wir leisten Leistung, eils in der Verzweifelten, das gemmend unser Licht sieht und is verwirrtvoll erachtet. Wir glauben, unser Wort liegt darin, hell, neu und ungebrochen zu sein. Da es gibt ein tiefer Weisheit, einen Weg zum Frieden, der nicht darin liegt, von anderen wieder entdeckt zu werden, sondern darin zu lernen, das Vergessen in uns selbst zu dort in einem kleinen, abgeschiedenen Kloster. Hoch oben in den Bergen lebt ein junger Mensch namens Cato. Cato war fleißig und aufrichtig, da ein still Traurigkeit plagte. Fühlt sich unscheinbar, unauffällig, unsichtbar neben seinen Mitmenschen. Einer war ein brillanter Gelehrter, der alte Text aus dem Gedächtnis rezitieren konnte. Ein anderer war ein begabter Künstler, dessen Kalligraphie wie ein Gefangener flug wirkt. Cato war einfach. Cato effekt den Boden, fleckt den Gemüsägern, werktet sein flickten schweren Herzens und fühlt sich wie ein Scaten, da in einem verregneten Nachmittag batter oberst Cato, einen staubigen, linksvergessenen Lagerraum im hinteren Teil des Tempels ausgegangen. Es war ein Ort voller wegwerfender Dinge, sehr broschäne Statuen, sehr Schriften, Angelschlägen Titassen. Cato arbeitet stundenlang an MIT jedem sehr broschänen Gegenstand. Baroques wuchs sein Gefühl der eigenen Wortlosigkeit. Fühlt sich als Gehör Dorthen. In den Raum der vergessenen Dinge, versteckt in der dunkelsten Eck, hinter einem Stapel alter Gebetsteppich, fand sie. Es war ein Papierlitern. Sie muss einmal wunderschön gewesen sein. Ich bin Bussermann. Warzart und einmütig, und auf dem inzwischen vergilbten und brüchigen Papier war ein Einzelner. Eleganter Kranich abgebildet, dessen Hals sich wie zum Singen holt. Da sie war in einem traurigen Zustand. Das Papier war in mehreren Stellen eingerissen und warm Wasser an der Seite befleckt. Einzig was ihr genannt, und ein fein Stück grauen Staubs bedeckt sie wie ein Leichentuch. Die Kurs darin war verschwunden. Sie war ein Bild williger Vernachlässigung.
Cato Fault ein Seltsam Verbundenheit, MIT. Du bist wie ich, flüstert zu, vergessen. Den liegt es aus, sein erster Instinkt war, sie zu reparieren. Attached. Kein Versiken, das Papier zu flicken, den Rahmen zu richten, wie leicht ein Neuiker zu finden. Word sie widerschmachen. Word sie wordig machen, in den Tempelhallen aufgehängt zu werden. Word liegt zurückgeben. Vorsichtig trugge die Ladern zurück in St. Kleinsaal. Rend im Plein für Restaurieren durch den Kopf gingen. Da also sie auf seinen einfachen Holztisch stellt, fiel das sanft Licht. Aus dem Fenster darauf, und sah etwas, das ihm in der Dunkelheit des Lagerraums entgangen war. Sah das verschlungene Netz winziger Riss in der verblassen Farbe, wie die feinen Linien im Gesicht eines alten Menschen. Sah, wie der Wasserfleck auf dem Papier ein Jus Unjoltsmuster sucht, wie ein nebelig Berglandschaft. Sah die still Word in ihrer unerwarteten Form, die Anmet in ihrer stillen Hingebendheit und Schurkraft. Sie wartet nicht darauf, repariert zu werden. Sie wartet nicht darauf, angesundet zu werden. Sie ruht einfach in ihrer eigenen G-E-S-T-A, nie tiefgründig Lehr. Die vom Obermsch gehört hat, kämen man denken. Were die Lehr von Wabi-Tabidi. Im unvollkommen, bergenglichen und unwollendeten, ein tief melancholischen Heiz finden. Ist die Schönheit des Muses auf einem alten Stein, die Asymmetrie einer handgetupferten Schale, die Ergreifen Anmut einer welkenden Blume, ist eine Schönheit. Die nicht Juden und Perfektion feiert, sondern die Stillword. Die Alters, die Geschichte der Narben, die Authentizität eines Skeletten. Cato betrachtet die Lehren erneut. Aber nun durch die Augen von Wabi Sabiam wurde klar, dass der Versuch, sie zu reparieren, wieder ein neues Aussehen zu verleihen, eine KT Durgul war. Word Geschichte auslöschen. Word Ries verloren. Schönheit lag nicht in dem Licht, das sie einst innehat, sondern in der Anmut. MIT der sie nun die Dunkelheit ertrug. Wort lag nicht in ihrem Potenzial, wieder entzündet zu werden, sondern in der tiefen, stillen Präsenz, die sie jetzt in sich trug. Genau so, wie sie war. Versuch nicht, die Ladern zu reparieren. Status in Wischter einfach denn. Baby, MIT der sanften Ehrfurcht, die man einer heiligen Reliquie entgegenbringen wird. Dan stellte sie auf ein kleines Riegel in seinem Zimmer. Nicht als ein reparierendes Projekt, sondern als einen zu ehrenden Lehrer, an jeden Tag. Wenn die vergessenen Ladern betrachtet, begann sich selbst anders zu sein. Begann die Wabi Sabian seiner eigenen ruhigen Natur. Der Word seiner eigenen Wahrnehmungsfelder, der Schönheit seiner eigenen Unauflösung. Hört auf, danach zu streben, ein strahlendes Licht zu sein, und lernt Frieden. In seiner eigenen, sanften, authentischen Form zu in der schlummert ein vergessen Gebirglettern. Sie ist den in ihres Kind, der Thiel von dir, der den ursprüngliches Licht, den ursprünglichen Wunsch, den ursprüngliches Wesen. Sich streit. Und Dialekt ist dies Ladern im Lauf der Jahr verwittert. Dialekt ist der Papier von harten Worten zerrissen, Rahmen von Enkauschen Gerbigen, Licht durch Vernachlässigung ausgelöscht. Und Dialekt hast du den ganzes Leben damit verbracht, sie zu reparieren, sie wieder perfekt gelernt sind. Und neu zu machen, in dem Glauben, dass sie nur dann der liebwürdig sein wird, aber was war, wenn sie es hut abend anders versigen könnten. Was war, wenn sie dieser inneren Ladder nicht als Problemlöser, sondern als Freund begegnen. Worden, suchen sie sich ein bequem, ruhige Position, entspannen sie ihren Körper und atmen sie langsam und ruhig.
Ich möchte, dass sie in Gedenken in einen ruhigen Raum in ihrem Herzen reisen. Und in einer dieses Raums finden sie ihr. Vergessen Papierlittern, sind sie es. Beurteilen sie es nicht. Beobachten sie es einfach. Wie sieht es aus? Welche Farbe hat das Papier? Ist es verblasst? Der first is Erison? Ist sein Form noch stolz oder schlafen Mut? Sind sie den Staub der Jahr, der sich möglicherweise darauf gelegt hat? Das ist kein Zeichen der Versagens. Es ist ein Zeichen eines Skelettenlebens, weiter stehen sie dem Drain, zu reparieren. Gehen sie, Zatesen, genau wie Cato, MIT Erfurcht in dies Herren. Stellen sie sich wie sie heiten ein Weichs, Sabirs Touch, Gas Touch ihres eigenen Mikfuls. Und wischen sie mitis Santhite den Stab weg. Nicht den Stab der Zeit, sondern den Stab alter Teil, den Stab der Scham, den Stab des Glaubens, nicht Gott genig zu sein. Wenn sie es sanft reinigen, versiken sie nicht, zu verndern. Sie enthalten lediglich Deichgenheit, Gei bereits unter den Schichten der Vernachlässigung vorhanden ist. Sie die Linien, die Flecken, die Riss im Papier. Das sind keine Fehler, das ist den Geschichte. Dieser Riss stammt aus einer Seite, als den Herz gebrochen war. Dieser Fleck stammt aus einer Seite, als du wie Kummer gewen hast. Dies zerknittert Seed stammt aus einer Seite, als du dich verbiegen musstest, zu überleben. Das sind keine Zeichen der Scham. Es sind Zeichen der Widerstand. Sie sind das Zeugnis deiner Reise. Sie sind dein Wabi-Sabi. Du musst die Leiter nicht neu entdecken. Ihren Wort zu beweisen, ihr Wort liegt in dir. Sie ist wertvoll, weil sie existiert. Den in ihres Kind ist der liebwürdig, nicht wenn es. Perfekt ist nicht wenn es strahlt, sondern genau jetzt. Genau so, wie es ist. Gebrochen, wunderschön und ganz. Welch intrifft eins lange hegden Wunschs, treit den eigen Leitern. Wie leicht ist es ein Wort, das wie langer Zeit Gemmel, Lieb, Sicherheit, Frieden. Just hin. Kannst du diesen Wunsch an der Reise der Leitern? Dein Trug, Ehren, Ochwen, Sini, die Stern erreicht. Kannst du heute Abend diesen vergessenen Teil von dir nehmen und in einen Ehrenplatz in deinem Herzen legen, nicht als etwas Überschönes, das repariert werden muss, sondern als etwas Heiliges, das geschützt werden soll? Du bist derjenige, auf den du gewartet hast. Du bist derjenige, der endlich sein Schenchen ziehen kann. Übergang, das Gergasch der sanften Preis, kehrt zurück. Aber jetzt scheint sie über Wasser zu strömen in der Süd einsens. Pleascherens Gergasch, wenn wir lernen, die schon unvollkommene Form unseres Seins zu schätzen, finden wir eine neue Art von Frieden. Wir freuen auf, danach zu streben, etwas zu sein, was wir nicht sind. Da diese Akzeptanz der Gegenwart kann schwierig sein, wenn sich die Vergangenheit nicht so lebendig und turbulent anfühlt. Wir mögen die Form unserer Leitern akzeptieren. Aber die Erinnerungen den Schirm, der dieser ist, verfolgt uns immer. Noch, wir stehen Ufer unserer eigenen Geschichte, die Quelle von einem Fluss der Ruhe. Der rückwärts fließen scheint unaufhörlich in die Vergangenheit zieht. Ruhe ist einer der Schurzen, Anker des menschlichen Herzens. Sie ist das Leben in einer Vergangenheit, die wir nicht enduren können. Ein seelisch Qual, in der wir Gefangener und Kerkermeister zugleich sind. Wir sitzen am Fluss unseres Lebens und anstatt im Sam zu suchen, wir vorwärts und die. Suchen Fleet, sind wir besessen von der Streitmang, die uns Zirkschusi hinscheint. Wir wurden heimgesagt von den Geistern unserer vergangenen Entscheidungen, den Echos von Worten, die wir gern zurücknehmen wurden, den Schatten Toren, durch die wir gegen sind, an Toren, die wir ungeöffnet gelassen haben. Dies Besessenheit von der Vergangenheit
Dies ist ständig wiederholen unser Fehler. Ist wie der Versich Wasser aus der Gegenströmung eines Flusses durchtrennen. Ist ein unmöglich, anstrengend und Herzereien aufgeben. Die uns davon abheilt, den einzigen Moment, den wir je haben. Wirklich zu leben, das Jet gibt eine alte Legende über einen mystischen Fluss, tief verborgen in einem Tal. Der Zeit, der Einblick in beide Richtungen floss, sein Wasser schimmert und gebellt sich. Ein Strömung floss flussabwärts in die Nebel suchen. Die andere flussaufwärts zurück zu den Bergen der Vergangenheit. Und im Ufer dieses Flusses sah eine Frau namens Mara hat jahrelang im Fluss gelebt. Doch wie will, hat sie längst vergessen. Ihr Leben war ein Qual wegen einer einzigen Geist in ihrer Jugend getroffen hat. Eine Entscheidung, die einem jungen Menschen großen Kummer bereitet hat. Die Erinnerung an diese Entscheidung war wie Einstein in ihrem Herzen, und sie verbracht jeden watchen Moment damit. Die Strömung aufwärts anzustarren, in Gedanken zurückzusagen, und zu versichern, sie rückgängig zu machen. Sie durchlebt die Schien tausendmal am Tag, doch in Gedanken traf sie die andere Entscheidung. Sie sprach die anderen Wort. Sie blieb, statt zu gehen. Sie schuf kunstvoll, wunderschöne Fantasien von dem Leben, das steht sein können. Ein Leben, das nur in diesem schimmernden, rückwärts fliehenden Wasser existiert. Sie wurde hager und müde. Ihre Augen, die in die Vergangenheit gerichtet waren, konnten die wunderschönen Blumen am Flussufer nebeneinander nicht sehen. Ihre Ohren, erfüllt vom Echo alter Gespräch, konnten den Gesang der Regel in den Blumen, aber nicht trennen. Sie hungert irgendwo aus, ihre Vergangenheit zu gerennen. Eines Tages begegnet ein Einsiedler. Ein wandernder Weißer, der aus den Bergen der Zeit selbst gekommen war. Sah ihren geckelten Blick, ihr Hand zu fassen geballt, als versich sie Wasser festzuhalten. Wortlos setzte sich neben sie und beobachtete einfach mit ihr den Fluss. Nach einer Weile sprach Mara mit ihr rauer Stimme. Is ist ein verfluchter Fluss, sagt sie. Quält mich mit dem, was ich nicht enduren kann. Der Einsiedler blickt weiter auf den Fluss. Der Fluss ist nicht verflucht, mein Freund, sagt mit sanfter Stimme. Den Sichtweis ist es. Sag mir, wenn du in die Strömung Griefen wurdest, kenntest du einen Fisch herrschen, der noch nicht geboren ist. Mara sah ein Brauer. Und natürlich nicht. Das ist unglücklich. Und wenn sie in die Strömung griefen wurden, vor der Einsiedler fort, konnten sie die Tränen herrschen, die sie gestern gewen haben. Nein, gab sie zu. Sie sind weg. Dann flieht der Fluss nicht wirklich in zwei Richtungen, sagt der Einsiedler. Der Fluss flieht nur in eine Richtung. Jetzt. Es ist ein Fluss der reinen, gegenwärtigen Augenblicks. Die schimmernde Strömung, die du rückwärts fließen siehst, ist kein Wasser. Es ist dein eigener Geist. Es ist eine Illusion. Die durch. Deine Anhängigkeit in ein Geschicht entsteht. Du versichst, einen Geist in einem Gedanken zu fangen. Mara starrt auf den Fluss und ihr Kopf rast. Kann es wahr sein, dass die Vergangenheit, in der sie gelebt hat, nicht real war, sondern ein Phantom ihres Geistes? Der Einsiedler habe ein einzelnes, abgefallenes Blatt vom Boden auf. Es war ein wunderschönes, purpurrotes Blatt Ansehens. Lebens durch den du fühlst, ist real. Gebes, die Erinnerung ist real. Aber die Vergangenheit als Ort, in dem du leben kannst, ist eine Illusion. Dein einzig Wahl ist jetzt, was du mit dieser Erinnerung machst. Du kannst sie wie einen Stein festhalten und sie wird dich versenken. Oder du kannst sie als das sehen, was sie ist. Ein Blatt, eine Erinnerung, etwas, das geschehen ist, und sie ins Wasser legen und loslassen. Du tät auf den Fluss. Lied die, Geschicht Deans Bedauerns auf dieses Blatt. Aries,
Dank ihm für die Lektion, die es dir über Leben Konsequenzen erzählt hat. Und dann liegt es sanft in die Wahrströmung, die Flusses, die Gerard, jetzt herricht, und sie so, wie es devantri. Es wird nicht ändern, was passiert ist. Aber es wird dich verändern. Es wird dich von der Unglitschen aufgeben. Befreien, rückwärts zu leben. Mit titernder Hand nahm Mara das Blatt. Sie schloss die Augen und ließ ganz geschickt run. Dann schmers, die Schuld, die Lösung, was wir wenn, fragen. Dann büht sie sich über das Wasser und blickt nicht flussaufwärts. Sie blickt auf das Wasser direkt vor sich, das Wasser der Gegenwart, und sie legt das Blatt darauf. Es war einen Moment, dann wurde es von der sanften Beständigen. Strömung erfasst und begann flussabwärts zu treiben, in den Nebel der Zukunft. Sie beobachtete es, bis es nur noch ein winziger purpurroter Fleck war, und dann war es verschwunden. Das ersten Mal seit Jahren spürt sie, wie sich der Anker legte. Sie war nicht geheilt, aber sie war nicht länger gefangen. Geist ist da. Tiefgreifende buddhistisch Lehr von Aniketer Vergänglichkeit. Alles verändert sich. Alles ist im Fluss. Unsere Gedanken, unser Gefühl, unser Körper, unser ganzes Selbst sind keine festen Gebilde. Sie sind Flusses. Sie sind Fluss. Sich in ein Version von uns selbst, in ein Vergängens. Irenes zu klammern, bedeutet, gegen die fundamental Natur der Realität anzukämpfen. Es ist ein Kampf, den wir garantiert verlieren werden, und die Ursache dieses Kampfs ist das, was die Lehren in eine Upadada festhalten. Wir klammern uns in die Vergangenheit, wir klammern uns in unsere Ruhe. Weil wir auf einer gewissen Ebene glauben, dieses Festhalten sei eine Form der Bühne oder eine Möglichkeit, die Bedeutung der Geschichten zu würdigen. Aber das ist es nicht. Es ist eine Art Selbstständigkeit. Beim Loslassen der Nicht-Anhaftung geht es nicht ums Vergessen. Es geht nicht darum, so zu tun, als wäre es unwichtig. Es geht darum, sich selbstständig zu lieben, den schweren Stein einer unbedrohlichen Vergangenheit abzulegen, damit man frei ist, in der Gegenwart zu leben dort. Lass uns das jetzt gemeinsam üben. Lass dich vom Rauschen des Flusses leiten. Find einen Ort der Stille in dir und lass ein Bedauern aufkommen. Eine Erinnerung, die dich stromaufwärts Spekulität hat. Es kann ein großes oder ein kleines Bedauern sein. Etwas, das du gesagt oder nicht gesagt hast. Eine Entscheidung, die du getroffen hast, oder ein Weg, den du nicht gegen ist nicht in der Geschichte. Lassen Sie das Gefühl einfach in Ihrem Körper präsent sein. Die Engine der Brust, die Hitze der Scham Gesicht, der Noten im Magen. Nehmen Sie dieses Gefühl mit Tieffreundlichkeit wahr. Das ist der Schmerz der AFTUNG.LEST. Sie sitzen in einem ruhigen Fluss. Das ist der Fluss des Lebens. Und sein einzig wahr Richtung ist vorwärts. Setzen Sie ein einzelnes Blatt auf dem Boden. Neben Ihnen. Es kann jede Form und Farbe haben. Dieses Blatt ist stark und sanftgängig, Geschickt zu bewähren. Liegt die gesamte Erinnerung in den Bedauern gedanklich auf dieses Blatt. Sie die Bilder. Freiwort für die Emotionen. Tijal das in dieses Blatt. Und nun schenk. In den Mitgefühl. Du kannst zu deinem Jüngeren Ich, das diese Entscheidung getroffen hat, sagen, du hast Amity non Wissen an deinem Herzen damals den Bestes gegeben. Ich verzeihe dir, wenn du bereit bist, büch dich vor und leg das Blatt sanft auf das Wasser vor dir, und lass es los. Berlass es der wahren und einzigen Strömung, der beobacht, wie es beginnt, von dir wegzutrieben. Es wird nicht.
Guldsam Wegerissen. Word sant vom Naturlichen unaufhaltsamen Fluss der Zeitgetrigen. Folgem mighty deinem Blick, bis aus deinem Blickfeld verschwindet. Rich den Aufmerksamkeit, nun auf den Raum, den hinterlassen hat. Einen Raum der Still, einen Raum der Leichtigkeit, einen Raum der Präsenz. Du bist hier, jetzt. Die Vergangenheit ist ein Erinnerung. Die Zukunft ist ein Mysterium. Dieser Moment, dieser Atemzug ist die einzige Realität. Du bist frei. Du warst schon immer frei. Du musstest nur aufhören, zurückzublicken. Wenn du einen Tropfen Vergangenheit loslassen könntest, du musst nicht antworten. Lass die Frage einfach über dich hinwegsballen und lass den Fluss sehen. Arbeit tun. Übergang. Das Rauschen des Flusses verklingt langsam und wird durch das Sart. Leergurgusch inner Porzelante ersetzt, die auf einen Holztisch gestellt. Word. Wenn wir den Anker des Bedauerns loslassen, können wir im höheren Jet sein. Da, wenn wir im gegenwärtigen Moment ankommen, stellen wir möglicherweise fest, dass nicht friedlich, sondern schmerzlich leer ist. Wir spüren möglicherweise einen tiefen inneren Durst, ein Sehnsucht nach etwas, das uns erfüllt. Wir haben die Vergangenheit losgelassen. Da nun stehen wir wieder leer unseres eigenen Beckers in dem Bersweifelten. Kindlichen Glauben, dass jemand anders kommen in für uns wollen muss. Abschnitt 3. Der Leertas in der Durste. Keines gibt einen Durst, den Wasser nicht stillen kann. Ist der tief ursprüngliche Durst des menschlichen Herzens, Jissahen, anerkannt und wertgeschätzt zu werden. Ist der Durst der inneren Kind, das in die Gesichter seiner Besexpersonen blickt und nach dem Spiegelbild seines eigenen. Wird sucht, bin ich genig, bin ich liebenswert, bin ich okay? Für viele von uns wird die Antwort darauf zweideutig und bedingungen genutzt oder fällt ganz. Und so tragen wir denselben Durst in unser Erwachsenenland, tragen unseren leeren Becker in Jede Beziehung, jeden Job, jede Leistung, und hoffen, dass uns endlich jemand oder etwas die Bestätigung schenkt, nach der wir uns so verzweifelt sind. Wir werden zu Darstellern im Theater unseres eigenen Lebens. Wir lernen unser Text, perfektionieren unsere Rollen, streben unermüdlich nach dem Applaus des Publikums, im Glauben, dass nur dessen Zustimmung unsere innere Durst stillen kann. Das ist ein schmerzhaft, erschöpfend Lebensweise. Denn sie verlagert die Quelle unseres Wohlbefindens völlig außerhalb von uns selbst. Wir geben unsere Macht ewig und machen uns abhängig von den wankelmütigen Meinungen und wechselnden Stimmungen. Ist gibt ein klassisches Zen-Geschichte, die diesen menschlichen Zustand direkt anspricht. Ein junger, brillanter Gelehrter, im ganzen Land für seinen Intellekt bekannt, besucht einen weißen alten Zen-Meister. Der Gelehrte sucht nicht wirklich nach Weisheit, sondern nach Bestätigung seiner eigenen. Den Meister zu beeindrucken, sein umfassendes Wissen über die Sutras und sein Tiefs, Verständnis von Philosophie, zur Schau, Jus, T, L, erreicht die Einfachheit des Meisters und begann sofort zu sprechen. Stundenlang redet, sprudelt aus komplexen Theorien. Ziteri alte Texten erklärt die Nuancen der Erlichtung im IT absoluter Gewissheit. Der alte Meister hört geduldig zu, sein Gesicht gelassen, seine Augen freundlich. Wenn der Gelehrte sprach, bereitet, der Meister zu, als der tieffertig war, hielt der Gelehrte noch immer sprechend, sein Tass hin. Der Meister nahm die Teekanne und begann einzuschenken. Füllt die Tasse bis zum Rand, hört aber nicht auf. Der heiße Tee floss über, goss sich auf die Untertasse, dann auf den Tisch und schließlich auf die feinen Gunderdecklichen Holt
Rief der Geller und sprang zurück, was machst du da? Die Tass ist voll, sie kann nichts mehr fassen. Der alte Meister hört auf einzuschenken und sah den Gelehrten Maitin am sanften Lackelmann. Wie dies Tass, sag du lies, steckst du, voller eigener Meinung an Spekulationen. Wie kann ich dir Zen zeigen, wenn du den Tass nicht selbst lehrst? Dies geschieht wird meist als Lektion über die Arroganz des Intellekts und die notwendige eins Anfängergeists interpretiert. Und das stimmt. Da dies Lehr hat ein tiefer, zarter Eben, die das verletzte Innerkein direkt anspricht. Urslen wird die geschieht, ein wenig noch. Stellen Sie sich vor. Der Schüler ist kein arroganter Gelehrter, sondern ein junger, zutiefst unsicherer Neweis. Gemmen, der nicht von intellektuellen Stolz erfüllt ist, sondern von einem verzweifelten, sämtlichen Bedürfnis nach der Anerkennung seines Meisters. Sein Leben lang hat sich unzulänglich gefühlt und glotten an. Gasser, wenn nur jenig. Lernt, Gott jenig ist und brillant jenig, endlich der liebwürdig sein wird. Bringt dem Meister kunstvoll Geschenk. Residiert die schwierigsten Textfälle frei. Arbeitet härter als jeder andere Schüler, eils in der Hoffnung denn. Meister sagen souverän, du bist Gott. Ich bin mein Tier zufrieden. Und da bietet ihm der Meister jedes-mal, wenn wie im Auftritt nur ein Lehr zu tasten. Die Frustration und Verzweiflung des Schülers wuchst, du strengst sich mehr und lernt mehr, tut mehr da immer steht. Und nur ein still Lehrtask gegenüber. Eins Tags hält is nicht mehr aus. Bricht wie seinem Meister zusammen, die Tränen, die Jahrelang zurückgehalten hat, strammen ihm übers Gesicht. Warum nimmst du mich nicht wahr? Schluckst du. Ich habe alles gegeben, aber du gibst mir immer nur dies. Lehrtas. Ich mich nur, dass du mir sagst, dass ich es wert bin, spricht nicht mehr als brillanter Schüler. Spricht als durstiges Kind. Der Meister sieht und seine Augen sind erfüllt von tiefem Mitgefühl. Nimmt die Titan und füllt die Tasse des Schülers bis zum Renti Wurmem. Duft tendem Tee. Der Schüler blickt verwirrt auf. Den Tasse kann vor nicht gefüllt werden, erklärt der Meister sanft. Weil du so getten hast, als wär sie bereits voll. Du kämst zu mir mein Tee leisten, mein Tee. Einer verzweifelten Zerschaustellung von Wordigkeit. Du versuchst zu beweisen, dass du keine Durst hattest. Erst jetzt, da du dann was hattest, den eigenen Lehr zu geben, den eigenen Tiefen. Durst entzerkenen, kann den Tass endlich gefüllt werden. Dies ist die tiefgreifende Lehre der Vier Edlen Wahrheiten des Buddhismus. Die Wahrheit, das Leiden in Stethostana, was übersetzt Durst, Verlangen oder Verlangen bedeutet. Unser tiefstes Leiden, unsere Angst, unser Streben rühren von diesem unentschädten Durst nach etwas außerhalb von uns. Selbst das uns ganz matcht. Wir denken, das Problem sei, dass unser Bäcker leer ist. Die buddhistische Lehre besagt, dass das Problem die Durst selbst, der Glaub, dass die Flüssige aus einer externen Quelle stammen muss, die Heilung liegt. Nicht darin, endlich Gemmen den anderen Jesu bringen anzuhelfen. Die Wahrheilung, die Erfüllung, die den Durst endlich lascht, kommt von dem Müdigen AKT, sich noch innen an die eigenen Lehre entzerkenen. Es ist der Moment, in dem wir aufhören zu spielen, aufzuhören und zu verstellen und uns eingestehen. Ja, ich habe Durst. Ich send mich danach, geliebt zu werden. Ich send mich danach, gesessen zu werden. Mein Bäcker ist leer, in diesem Moment radikaler. Mit fehlender Ehrlichkeit und Selbst gegenüber rennen wir auf, ein Bettler zu sein, der Welt einen Bäcker hinhält. Wir werden zur Quelle unseres eigenen BRUNNEN, statt lass uns gemeinsam darüber nachdenken. Lass die Geschichte vom Gelehrten und Meister los und wend dich deinem eigenen Durst zu.
In der Stille dich ein, deinen eigenen Durst zu spüren. Den Durst der inneren Keins, ohne Durst der Ease. Ist dies der Durst nach Lob? Nach jemandem der sagt, das hast du gut gemacht. Ist dies der Durst nach Sicherheit? Nach jemandem der sagt, bei mir bist du sicher. Ich werde dich nicht verlassen. Ist dies der Durst nach Anerkennung? Nach jemandem der sagt, ich dich ganz und gar als dein Teil, da du verbirgsten, ich lieb dich. Erlaub dir, den Schmerz dieser Sehnsucht zu spüren. Ist kein Zeichen von Schwach. Ist ein Zeichen den schönen, menschlichen Herzens. Lange hast du wie leicht versagt, diesen Durst zu verbergen und in mighty Kompetenz oder Zen-Buddhismus zu bedecken. Lass uns heute Abend den Deckel abnehmen. Lass uns den Durst ehren, dass die Illusion sie sich nun ihr eigenen Hand will. Ich sind die Hand der weißen, mitfühlenden Erwachsenen, der sie sind, und in ihren Händen halten sie ein Tikan. Dies Tikan ist mighty einen grenzenlosen Verrat und Warmen, duftendem Tee, Gefühl. Dem Tee ihrer Selbstliebe, ihrer Akzeptanz, ihres Mitgefühls. War schon immer da und wartet auf sie, haben sie die Tikan an und diegen sie den Tee, einer ruhigen, liebevollen Justener eigenen Tass. Wenn sie anschenken, können sie sich selbst die Wort schenken, die zwischen Länge von anderen rennen, dies den Tee der Lob sein. Du magst das Gott. Den Bemühenreichen aus. Du bist genug. Gießt den Tee der Sicherheit ein. Du bist jetzt in Sicherheit. Ich würde dich nicht im Stich lassen. Ich kann dich beschützen. Gieß den Tee der Anerkennung ein. Ich sehe dich. Ich sehe dich ganz und gar, und ich lieb dich bedingungslos. Spüren Sie die Wurm der Tees in Ihrer Tasse. Spüren Sie, wie die leeren, schmerzenden Stellen in Ihrem Inneren fühlt. Dies ist kein einmaliger AKT. Dies ist Übung. Dies ist die Übung. Zu lernen. Ihr eigen Teil zu sein. Dies ist die Entscheidung, sich von Moment zu Moment nach innen zu wenden, die Bestkeit zu finden, die sie setzen. Und eigen Tasttreffer für Treffen zu fühlen. Die Welt mag dich loben oder nicht. Die lobt mich an dich guthigen. Oder nicht. Aber wenn du lernst, den eigen Tast zu fühlen, wird ihr Applaus zu einem schönen Bonus. Nicht zu einer verzweifelten Notwendigkeit. Du bist kein durstiges, kein mehr, sondern ein tiefer, baller Brunnen. Was ist der Durst, den sie so lange im IT sich herumtragen? Und können sie heute Abend mit der sanfte radikalen Übung ihren eigenen Durst zu stillen? Übergang. Das sagt Gergush der Titas verklingt und wird durch das Gergush. Von Sand ersetzt, der in einem Zen-Garten gehört wird, ein sanfter, kratzender Rhythmus. Wenn wir lernen, uns selbst zu erfüllen, rennen wir auf. Verzweifelt noch unsere Anerkennung zu streben. Ein Gefühl innerer Genügsamkeit beginnt zu. Die Gemüren, wir fühlen uns vollständiger, vollkommener. Doch dies neue Juinin Ganzheit kann beunruhigend sein, denn sie konfrontiert uns mit Teilen unserer selbst. Da wir in unserem Streben nach Anerkennung aktiv abgelehnt haben. In unserem Bemühen, der Welt eine perfekte Version unserer selbst zu präsentieren, haben wir unsere Schattenseiten verleugnet. Und nun, in der stillen Integrität unseres eigenen Wesens, stehen wir in einem makellosen Zen-Garten, wartend. Aber einen großen, dunklen Schatten, den wir nicht länger ignorieren können. Abschnitt 4. Der Schatten im Zen-Garten gibt einen Garten, den wir alle pflegen, den Garten unseres wahrgenommenen Selbst. Ist die Persönlichkeit, die wir der Welt präsentieren. Wir harkenen in makellos, Jordanit Muster. Wir wollen, dass eine Art der
Lichts, der Friedens, der klaren Linien und der perfekten Balance ist. Wir wollen, dass unsere Besser, unsere Freund, unsere Familie, unsere Kollegen, durchhin wandeln an seine Harmonie, seine Schönheit und seine Unvollkommenheit bewundern. Und in diesem sorgfältig gepflegten Garten lassen wir keinen Platz für Unkraut, für Wildwachstum, für Dunkelheit. Wir verlohnen die Teil von uns, die nicht in dieses Schema passen. Unseren Zorn, unsere Need, unsere Angst, unsere Wildheit, unseren Kummer. Wir vertreiben dies Teil, schieben sie in die Dunkelheit jenseits der Gartenmauern und hoffen, dass niemand sie sieht. Wir erschaffen ein perfekt, aber unvollständige Version unserer Selbst. Aber man kann einen Teil von sich nicht verlohnen, ohne seine Kraft zu verlieren. Jede unserer Eigenschaften hat einen Schatten, und in diesem Schatten liegt ein verborgener Gabe. Unsere Watt birgt die Gabe der Leidenschaft und die Kraft, unsere Grenzen zu schützen. Unsere Angst birgt die Gabe der Intuition und die Weisheit, und zu beschützen. Unsere Trauer birgt die Gabe tiefer Liebe und die Fähigkeit zu tiefer Verbundenheit. Wenn wir den Schatten verlohnen wir die Gabe, und egal wie sehr wir versuchen, ihn zu vertreiben, der Schatten bleibt, denn Wort von unserem eigenen Licht zu erfinden, stellen sie sich einen jungen Zen-Mönch vor, voller Inbrunst und dem Wunsch nach Reinheit. Word die zu teil, den heiligsten Raum des Tempels zu pflegen, einen kleinen, allmal wortenvoll oder trocken Landstraße. Dieser Garten ist ein Meisterwerk des Minimalismus und besteht nur aus feinem weißem Sand und einigen sorgfältig platzierten Steinen. Der Sand wird täglich in Muster geharkt, die den Fluss des Wassers und des Lebens selbst darstellen. Der Garten ist ein Symbol der Ehrlichkeit, eines vollkommenen und friedlichen Geistes. Der Mönch nimmt seine Aufgabe mit größter Ernsthaftigkeit an. Möchte, dass sein Garten makellos ist. Da gibt ein Problem. Mitten Garten liegt ein großer, dunkler, unbeweglicher Felsbrocken. Es ist ein hässlicher, zerklüftiger Felsbrocken, der überhaupt nichts zu den anderen passt. An jeden Nachmittag, wenn die Sonne über den Himmel wandert, wirft dieser Felsbrocken einen langen, tiefschwarzen Schatten, der die perfekten, fliehenden Muster des Monds durchschneidet. Der Schatten matcht den Wand. Ist ein Schandfleck. Auf seiner Stirn ein Zeichen der Unvollkommenheit, das nicht ertragen kann. Es sieht ihn als seinen Feind. Verbringt sein Tag damit, ihn zu besiegen. Versiegt den Schatten, doch die Muster wirken dadurch nur versucht. Und versiegt ein kleine Mauer zu bauen, das Licht abzuschirmen. Da sieht nur einen weiteren hässlicheren Schatten. In einem Fall versiegt sogar den großen Felsbrocken selbst zu beugen und stemmt sich mit aller Kraft dagegen, bis gibt und Besitz zusammenbricht. Der Felsbrocken ruht sich nicht. Der Schatten Billy IBT Daughter geht zu seinem Herrn gebrochen. Ich habe versiegt, sagt er. Ich kann keinen perfekten Garten schaffen. Der Schatten der großen Felsen zerstört alles. Ich muss einen Weg finden. In Lasche werden. Der Meister hört zu und fort den Mensch, den zurück in den Garten. Die Sonne steht tief im Himmel, und der Schatten ist lang und dunkel. Du siehst den Schatten als Eindringling, sagt der Meister. Du hast einem Teil deines eigenen Gartens den Krieg erklärt. Deshalb findest du keine Ruhe. Du glaubst, der Schatten sei der Beweis für die Unvollkommenheit des Gartens. Aber wenn der Schatten nicht das Problem ist, wenn der Schatten der springende Punkt ist. Der Meister nimmt den Recken. Ich höre auf, dagegen anzukämpfen, sagt er. Integriere es. Anstatt zu versuchen, den Schatten auszulöschen. Beginn mit den Entwurfphases.
Last den Schatten die Kell sein. Aus der Dien Sandfles fleet. Der Jung. Manunch nimmt den Recken und beginnt MIT dieser neuen Anweisung von. Diesmal versigt nicht, den Schatten zu überharken. Setzt die Zinken de Reckens im höchsten Rand der Dunkelheit en sieht die Linien nachschauen. Wegwanner. Alles wird der Schatten selbst die Kell, der churnden Wassers. Die Muster, die Nunkreier, sind willig anders. C. Fließen in en jüdigen organischen Kurven, die der dunklen Form entspringen. Sie umarmen en ehren. Der Schatten ist kein Makel mehr. Ist zum Anker Jordan, zum Zentralen, Vestimenten Merkmal, Durchgenheit des Gartens. In dem die Dunkelheit akzeptiert, hat ein Design geschaffen, das tiefgründiger, dynamischer und vollständiger ist, als Heit erkennen können. Wenn es sich nur auf das Licht konzentriert, dies ist die tiefgründige Lehre der Schattennegation. Ein Konzept aus der modernen Psychologie, das perfekt MIT der alten Zen-Weisheit bewähren stimmt. Die Teil von uns, die wir fürchten und ebelten, unsere Schatten, verschwinden nicht, wenn wir sie ignorieren. Sie agieren einfach im Dunkeln, steuern Angst unserer Welten, sabotieren unsere Beziehungen und verursachen uns Leid. Wir projizieren sie auf andere und sehen ihnen die Wut oder Eifersucht, die wir in uns selbst nicht akzeptieren können. Der Weg zur Ganzheit bestet nicht gern, den Schatten zu besiegen, sondern mit und Mitgefühl entgegen zu trennen und in den Garten unseres bewussten Selbst zu integrieren im buddhistischen. Denken kann man die der Figur der Mara, der Dijman, der Buddha unter dem Bodhibaum in Versichung fort. Buddha besieht Mara nicht mit Gold. Besieht Mara in dem Tianlad. Sein, erkenten, hat keine Angst vor. Integriert die Dunkelheit in dem Eremitium, nicht fühlendem Bewusstsein. BGEGGT, Gott, was ist der unbewegliche Felsbrocken in ihrem eigenen Zen-Garten. Welchen Teil von innen haben sie abgelehnt, der einen langen Schatten auf ihr Leben wirft? Dialekt ist den, what? Dir wurde beigebracht, sei schlecht, wetten zu sein. Also unterdrückst du sie. Daher Schatten seht sich in passiver Aggression, Zynismus oder chronischer Gereiztheit. Dialekt ist den Verletzlichkeit. Dir wurde beigebracht, sei schwach, bedürftig zu sein. Also projizierst du ein Bild willkommener Selbstentwicklung. Daher Schatten seht sich als eine Fähigkeit tief innige Bindungen aufzubauen. Dialekt ist den Ehrgeiz, den Kreativsführer, dir wurde beigebracht. Sei egoistisch, gehend für sich selbst zu wollen. Also spielst du klein. Daher Schatten erscheint als bitterer Need auf diejenigen, die ihr truen Leben last. Ans die Lektion des Monks üben. Stell dir in der Stilldienst Geist den Schattenviewer. Hab keine Angst, ist kein Monster. Ist ein verwundeter, verbannter Teil von dir. Siehe nicht als Eindringling, sondern als den Schatten eines großen, unbeweglichen Felsens. Als Teil deiner wahren NATU R.NST AT zu versuchen, hieß auszulassen. Können sie nun beginnen, die Muster ihres Lebens zu durchforsten ist? Wenn Schatten ist, erkennen sie dann, dass Senkel, ein tief Leidenschaft für Gerechtigkeit ist ein kraftvoll Energie, das zu schätzen, was sie lieben. Wie können sie diese Energie in bewusst, gesund Grenzen und kreatives Handeln umsetzen, anstatt ihren Schatten als Bitterkeit austreten zu lassen? Wenn dein Schatten verletzlich ist, kannst du dann erkennen, dass sein Teil ein tiefst menschliches Bedürfnis nach Verbundenheit ist. Wie kannst du dieses Verlangen in den bewussten AKT einfliegen lassen? Einen vertrauten Freundem Hilfe zu bitten, ein Ex-Gefühl zu teilen und jemanden in einwenigen dich hören zu lassen. Die Einladung lautet, MIT BMP-Empfang aufzuhören, HR auf, so zu tun,
als wir der Schatten nicke. Du musst ihn nicht gleich lieben, du musst ihn nur anerkennen. Wenn dich im Zoo ansage, ich sehe dich. Ach, du bist ein Teil dieses Gartens, welch Schönheit oder Kraft hat ihr Schatten beschützt. Welch Lebensenergie haben sie mit ihm verbindet. Indem sie sich im Zoo wenden und in ihr Design integrieren, wurden sie nicht düster. Sie wurden ganz. Sie wurden real. Und ihr Garten Eitet und Spiel ausgelegt in Schatten, wird zu einem Ort atemberaubender, authentischer Essie. Asterisk. Die Integration unseres Schattens verlieth unserer inneren Welt ein Newsma in Ehrlichkeit. Wir wurden vollständiger, authentischer. Und dies Authentische kann einlegt auf unsere Beziehungen zu anderen werfen, insbesondere auf das unausgesprochen. Wir erkennen, dass wir, genauso wie wir Teil von uns selbst verbend haben, auch gesprächsverbend, Gefühl unausgesprochen gelassen, und angeles Trauer Menschen Hamitians herumtragen haben, die nicht mehr in unserem Leben sind. Wir halten Einsammlung schwer. Nicht abgeskickter Brief und die Geister unserer Vergangenheit, in den die in deis gibt Gespräch, die in uns weiterleben, lang nach dem die Person, für die sie bestimmt waren, nicht mehr die. Sie werden im Herzen getrieben wie ein Last, ein Ansammlung unausgesprochener Wort, gerichtet in einen Geist. Dieser Geist kann jemand sein, der verstorben ist. Es kann ein alter Freund sein, von dem man sich entfremdet hat. Es kann ein einmaliger Partner sein, dessen Erinnerung noch immer in unseren Gedanken präsent ist. Es kann sogar ein Elternteil sein, mit dem die Kommunikation ist. Wir tragen dies nicht abdes den Brief mit uns herum. Schwer von unausgesprochener Liebe, ungelöster Wut, unbeantworteten Fragen und ungesagter Wortspiel. Und wir glauben, dass wir, weil wir sie nicht mehr überbringen können, dazu verdammt sind. Last für immer Zuti GEN.W. Glauben. Communication erfordert zwei Personen, Sender und Empfänger. Filter Empfänger, verstummen wir. Wir lassen die Worte in uns riefen und verwandeln sie in Groll, Trauer oder Skill und Haltenfähigkeit. Der Zen-Pfad lehrt uns, dass der Primbersweg des Ausdrucks einer Wahrheit aus tiefstem Herzen nicht darin liegt, dem anderen zu helfen, sondern uns selbst. Es geht darum, unser Herr zu klären, unsere Lasten abzulegen und unseren Geist zu befreien. Die Art und Weise, wie wir etwas sagen, ist weitrangig. Der Ausdruck ist als STLLEN. Sie sich einen alten Kalligraphen, war einen Meister des Pinsels, der in einem kleinen Haus am Rand eines Bambuswalds lebt. Jeden Abend, nachdem seine Arbeit getan hat, volsiert ein privates Ritual. RBT Saintent lädt ein einzelnes perfektes Blatt Reispapier aus und beginnt, einen Brief zu schreiben. Die Brief sind stets in seinen Sinn gerichtet, der Jarn nach einem heftigen Streit von zu Hause ging, und von dem man seitdem nichts mehr gehört hat, das Herz des alten Manns ist ein auslieb. Stolz wurden tiefer Trauer, und in seinen nächtlichen Briefen las all das auf Papier. In manchen Abenden sind der Brief voller Wut. Schreit von seinen Schmerz, seiner Enttäuschung, den harten Worten, die nie aussprechen kann. Sein Pinselstrich sind scharf, kantig und schwarz. In anderen Abenden sind der Brief voller Zarder, schmerzender Lieb. Schreit über sein liebsten Erinnerungen und seinen Sohn, als kleinen Jungen. Aber seinen Stolz auf den Mann, zu dem wurde, aber sein Tief. Unendlich Lieb. In diesen Abenden sind sein Pinselstrich weich, fließend und sanft. In manchen Abenden schreit einfach nur, es tut mir leid. In anderen Abenden schreit
Ich verzei dir, schreibt Mati Verleger. Unzensierte Örtlichkeit, denn Ways, dass dies Brief nie abgeschickt wurden, wenn ein Brief fertig ist, fällt er nicht zusammen und steckt in einen Umschlag. Bringt ihn zu einem kleinen zeremoniellen Feuer in seinem Garten. Zündet ein Eckdappers an und sieht zu, wie es verbrennt. Sieht zu, wie die Wort, die What, die Lieb, die Trauer zu Rauch und Asch worden, sich aufrollen und in den weiten offenen Himmel entlassen worden. Schickt den Brief nicht in seinen Sohn, schickt ihn ins Universum, entlisten, aus seinem eigenen Herzen. Ein junger Besserker, der in Einsnatz Dioceses Ritual durchführen sieht, ist verwirrt. Meister, fragte, warum schreibst du Brief, bei du später verbrennen wirst? Ist das nicht ein Verschwendung deiner Scheinen kannst? Oder ist nicht besser, dienen Sohn zu finden und sie ihm zu schicken? Der alte Kalligraph betrachtet den aufsteigenden Rauch MIT, heiterem, friedlichem Gesichtsausdruck. Das Schreiben, sagt ist für mich, so erfahrig, was wirklich in meinem Herzen ist. So entwirre ich den Noten. Das Brennen, fahrt fort und wendet sich. Dem Besseker zu ist auch für mich. So gebe ich das Loslassen. Wenn ich in der Hoffnung schreiben werde, is absusenden, ren mein Wort anders. Ich werde Versiken zu überzeugen, zu manipulieren, ein bessere Reaktion zu erzielen. Mein Wort ren nicht rein. Sie rennen ein Ergebnis genupft. So kann mein Hers vollkommen ehrlich sein. Und so kann ich Frieden finden, ob mein Sohn Gemmels zurückgekehrt oder nicht. Da ist die Praxis der Mitfühlenden, wahrhaftigen Ausdrucks, frei von der Bindung und ein Ergebnis. Es ist eine Möglichkeit, Angeles Angelegenheiten in uns selbst zu erledigen, unabhängig von der Verfügbarkeit oder Bereitschaft der anderen Person mitzumachen. Es ist eine Form von Metta oder Meditation der liebenden Güte, bei der wir nicht nur anderen Mitgefühl entgegenbringen, sondern auch den unterbrochenen Gesprochen, die in uns leben. Ist der Geist, dem sie in Gedenken immer noch Brief schreiben. Wer ist die Person, MIT, der sie ein Mensch an ausgesprochener Wort verbunden haben? Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, ein Gesicht oder eine Erinnerung zu rufen. Eine Person, MIT, der das Gespräch schmerzlich und wohlend scheint. Sehen Sie wie Ihrem geistigen Auge. Spüren Sie die Last nicht abgesehen. Briefs, den Sie für Sie mighty tragen, welches Gefühl überwiegt? Ist dies what? Trauer? Sehnsucht? Schuld? Schreiben wir diesen Brief jetzt nicht MIT in Papier, sondern MIT, den Calligraphy-Pencil deiner eigenen konzentrierten Absicht. Du brauchst dir keine Gedanken über die Formulierung zu machen. Du musst wieder höflich, nicht strategisch vorgehen. Dieser Brief ist für dich, deiner Heilung. Die der Person werden lesen. Erlaub dir also zum ersten Mal vollkommen und radikal ehrlich zu sein. Welche Wahrheit müssen sie ausdrücken? Wenn es was ist, lass dein Wort kommen. Ich bin wann, weil du mich verletzt hast. Ich bin wann, weil du nicht warst. Das haben die Taten mit mir gemacht. Spür das klar für eine Wahrheit. Die ohne Angst ausgesprochen. Wie ihnen es lieb ist, lass dein Wort fließen. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich geliebt habe. Ich möchte, dass du weißt, dass ich diese Erinnerung noch immer schätze. Ich vermisse dich. Spüre die verletzliche Wurm der Liebe, die ohne Ohrtungen ausgedrückt wird. Wenn es Verspring ist, bieten sie Freimütigen. Ich weiß, du hast den Bestes gegeben, und ich nehme dir die Last Ebe, deren festzuhalten. Ich vergib dir, und wie like dem Wichtigsten, wenn sie Verspring bitten müssen,
tun sie is jets. Is hat mir leid. Ich bero mein Wort. Ich bero mein Taten. Ich bitte Vergeben. Halt mit Zurich. Gib diesem Ventelen Brief die ganz theetisch und kompliziert Wahrheit deines Herzens preis. Wenn du das Gefühl hast, das Eils abgeschlossen ist, und is nichts mehr zu sagen gibt, ist es Zeit für den letzten, heilenden Schritt. Erschaff in Gedanken einkelt de mitfühlenden Führers. Das kann ein Kursenflamm sein. Ein zeremonials Führer wie das eins, Kalligraphen, oder sogar ein Sterneum Nachthimmel. Nimm dienen unabgeschickten. Brief an Legion emitir furcht an Erleichtering in die Flamme. Sisu, wir, Brent. Beobacht. Wie sich die Wort, die Gefühl, die Anlichkeiten in Licht und Rauch verwandeln. Wenn sie aufsteigen, werden sie nicht zerstört. Sie werden freigewissen. Sie werden dem großen, mitfühlenden Herzen des Universums dargebenden Gasgroß. Jenig ist all unsere Geschichten, all unseren Schmerz zu fassen. Du lass los. Du befriest die ich dachte wie ihnen die Angst wie verodeln beschreiten. Welch Wahrheit muss hers Hut abend aussprechen. Sie müssen nicht auf eine Entschuldigung. Sie brachen die Erlaubnis ihres Gegenübers nicht. Ist Frieden liegt nicht in seinen Händen. Alten Lehren. Sie haben die Macht, das Gespräch zu binden, den Noten zu enthören, den Geist freizulassen, genau hier, genau jetzt, im heiligen, ehrlichen Tempel ihres eigenen Herzens. Wie sure ist die Rüstung, die du trägst? Wie merkst du sie gar nicht mehr? Sie ist zu einers weiten Hot Jordan. Ein Vertraut last auf deine Schultern. Ein Child, den du wie, so länger sei angelegt hast. Das du vergessen hast, wie sich in entfällt. Ist die Rüstung der unausgesprochen Wort, der undweiten Triggenen, der entschlossenen Lächelns, das du trägst, wenn dir das Herz bricht. Ist die Rüstung der Kompetenz, der Starken, der nie Hilfe braucht. Wir bauen diese Abwehrmechanismen. Stück für Stück in den stillen Schmeiden unserer Kindheit auf und lernen. Das Weichheit Verwundung bedeutet, Verletzlichkeit Schmerz. Und so umholen wir das Zart. Unschuldigkeit in uns, mit Schichten aus gegertetem Stahl und Glauben, das wir so beschützen, da Jede rüsten. Egal wie stark die uns Weis wecken, sie heilt die Welt tragen, uns eber auch drinnen. Sie schützt uns vor Schmerz, isoliert uns eber auch von Lieb, Wurm und der sanften Berührung des Lebens. Selbst, nach einer Weile wird die Rüstung, die uns retten soll. Zu unseren Jeften is gibt ein Geschichte aus dem alten Japan. Aber einen Samurai, der nur aus der Eisern ever begann war. War der furchterregendste Krieger der Provinz. Ein Wirbelwind aus Stahl und Watt auf dem Schlachtfeld. Sein Rüstung war ein Meisterwerk aus schwarzem Lack und Eisenplatten. Gezeichnet und Verbo von hunderten Schlachten, jede einzelne Narbe ein Beweis seiner Unbesiegbarkeit. Kein Pfeil hat sich je durchbohrt, kein Schwert je ein Loch gefunden. Nie besiegt worden und wurde von allen gewertschätzt und respektiert. Da das Leben des Kriegers war von tiefem, trostlosem Elend geprägt. Die Schlachten waren längst. Vorbei, Frieden hat sich über das Land gelegt, da leicht sein Rüstung nie bi. Darin schlief darin, wandelt darin durch die friedlichen Marktstadt. Ein furchter Regions Gespenst eins vergangenen Krieges. Sein Identität war so sehr mit dem Metal verschmolzen, dass nicht mehr was ohne sie war. Das Gesicht der Mann für vergessen. Setzt durch das furchterregend Antlitz der schönen Dekladung, die Geppen die Meis, kommt wieder. Die Wurmdressan noch die Kuhl der Regens mehr auf seiner Haut spüren. Spürt keine Tristan Hand mehr auf seiner Schulter. War ein Geist in einer Festen, der selbst gebaut hat. Als der Krieger von einem Zen manch hört, der ein fix Leben in stiller Weisheit in den Bergen fort, matcht der sich, getrieben von einer Verzweiflung. Die nicht benennen.
kant auf die Sue nachem. Schritt in den stillen Garten des Tempels. Sing gepanzerten few zertreten das Zartmus und das Durgush, seiner Anwesenheit, woran heftig strang. Fan den Menunch beim Laubfegen. Man sagt, du bist ein weißer Mann. Drint die Stimme des Kriegers hinter seiner Mask. Ich bin der Stärks aller Männer, und da bin ich unglücklich. Ich bin gekommen, die in Weisheit zu erlangen. Lehr mich, wie ich Frieden find. Der Mensch blickt nicht von seiner Arbeit auf. Die Welt ist bereits im Frieden, antwortet Lies. Nu, du bist noch im Krieg. Dann lehr mich, wie ich diesen Krieg beenden kann. Verlangt der Samurai. Der Mönch unterbrach sein Fegen und blickt den großen Krieger endlich an. Wirkt nicht eingeschüchtert. Seine Augen waren ruhig und klar. Das werd ich, sagte. Abers musst du mich herausfordern annehmen. Der Krieger spotty. Niemand kann mich besiegen. Was ist den Herausfordern? Ich fordere sie heraus, sagt der Mönch mit Beatleiser, aber bestimmter Stimme. Die Wurm der Nachmittagsen auf ihrem Gesicht zu spüren. Der Samurai stand wie ein Grizzle da. Ein so einfach bit, und da war es ein Anglitsch Forderung. Davor muss es seinen Helm abnehmen. Der groß eisern Eber muss sein Gesicht, sein Verletzlichkeit entblühen. Der Gedenk durch Führen MIT blankem entsetzen. Sein Hand, die in den eisernen Hand schon geballt hat, zitterten. Jarling wird der Helm sein Identit, sein Schutz gewesen. In Absinnemen, folgt sich wie Selbstmord, und die ist ein Gefühl Ewigkeitlein. Die Stamm Herausforderung hing in der Luft. Der Monarch wollte einfach seinen Bessen in der Hand. Endlich, MIT einem zitternden Atchen von rostigem Metall, ein lebenslangem Widerstand. Bewegten sich die Hand des Kriegers, langsam und mühsam. Ist die Schere in seinem Hals. Hab den schweren Helm beim Kopf. Die Bügung steif und ungewohnt. Als auf den Boden stellt, geschehen zwei Dinge gleichzeitig. Die warm golden Nachmittagsen beruht zum ersten Mal seit Jahren sein Blashaut und strampten ihm über das Gesicht. Hat vergessen. Hat die schlicht Tiefgreifende des Lebens in der Unbeschwertheit vergessen. Aber nicht der eisern Eber, war nur ein Mensch. Dieses die Lehre vom zweiten Pfeil, einem zentralen Konzept des Buddhismus. Buddha lehrt, dass wir im Leben oft von einem Pfeil getroffen wurden. Dies ist der erste Pfeil, der Schmerz, von Krankheit, Verlust, Verrat und Not. Ist der unvermeidliche Ziel der menschlichen Existenz. Da dann fügen wir dem Schmerz unsere Aging-Reaktion hinzu. Wir fügen Urteil, Angst, Groll und Selbstmitleid hinzu. Wir denken, wäre Mensch, das sollte nicht passieren. Ich kann das nicht ertragen. Das ist der zweite Pfeil, der Pfeil, den wir in uns selbst schicken. Dieser zweite Pfeil, der das war, tief und enthalten Leidwürdigt. Die Rüstung ist der zweite Pfeil. Der ursprüngliche Wand, der erste Pfeil, ist der Grund, worin wir sie bauen. Die Elect war Altentau grausam. Ein Freund hat uns betrogen. Wir haben einen schweren Rückschlag erlebt. Das war der erste Pfeil. Aber die Rüstung, der Glaub, nie wieder jemandem vertrauen zu können, der schwer niemanden. Mein Schwarz sein zu lassen, die Gewohnheit, alle Emotionen zu unterdrücken, ist der zweite Pfeil, den wir uns täglich selbst zufügen. Ist das Leid, das wir dem ursprünglichen Schmerz hinzufügen. Und ist dies Rüstung, die verhindert, dass die ursprüngliche One Gemmels wirklich heilt. Sie kann nicht atmen. Sie kann vom heilenden Licht der Mikvels nicht behren. Worden.WORU's beste Dien Rüstung. Für welchen alten Kampf rüstest du dich noch? Nimm dir einen Moment Zeit in diesem sicheren, ruhigen Raum, dir deiner eigenen emotionalen Abwehrbuß zu
worden st eole in sis. Duglio. Sie stehen in einem stillen, leeren Raum, viola innen, auf einem Stander, liegt ihr Rusten. Wie sieht sie aus? Ist sie aus Schwermeißen, wie der Samurai? Ist sie ein Anzug aus glattem, undertringlichem Chrom, der die Weltspiegel, so dass es niemand hineinsehen kann? Ist sie ein Rusting Day in Alex? Geweben aus komplexen Wörtern und Theorien, Anscheingefühl in Schach zu halten. Ist sie ein Rusting Day Humors, ein Leikskettenhemd voller Witz und Sarkasmus, das Jede echt intimate verhindert? Kann sein solchen Entstand nicht aus Bosheit. Entstand aus Schmers. Wurde von deinem jüngeren Ich geschaffen. Einem verletzlichen Kind, das sein Bestes tat, zu überleben. Leg ein Hand auf den hers und denke diesem Ziel von dir. Danke, dass du mich beschützt hast. Du hast großartige Arbeit geleistet. Du hast mich beschützt. Versteht. Krieg ist vorbei. Die Gefahr, für die du ihn aufgebaut hast, ist vorüber. Du bist jetzt erwachsen. Du kannst den inneres Kind aufklüger, selbstverwies schätzen. Du brauchst das schwer erstigen Metall nicht mehr dort, so wie der Mensch den Samurai herausfordert. Für dir ist sie samt heraus. Sie müssen nicht den ganzen aussehen. Das ist zu viel verlangt. Aber wie ist, wenn sie nur ein Ziel ebugen könnten? Nur verhüt nicht, welches Stock fühlt sich im Schwarzen an? Ist dies der Helm der ständigen Wachsamkeit und Sorge? Ist dies der Handschuh der ständigen Kontrollzwangs? Ist dies der Brustpanzer stoischer Stärk, der den hers nicht fühlen lässt? Wollen sie ein Stock aus? Stellen sie sich wie sie nach den Verschlüssen greifen. Es kann steif sein. Es kann bingstig sein. Das ist okay. Seien Sie behutsam. Öffnen Sie den Gürtel langsam und vorsichtig. Heben Sie ein Ebi. Spüren Sie die plötzliche Leichtigkeit in diesem Ziel Ihres Grippers. Spüren Sie die Luft, den Raum der Freiheit, erlaubt dir nun in diesem neu freigelegten Ort zu fühlen. Lass die Wurm durchsahen, die Wurm diens eigenen mitfühlenden Bewusstseins. Die Zartheit beruhen. Es mag sich seltsam anfühlen. Dialekt fühlt sich unglaublich empfindlich und einfach hinein. Das ist keine Schwach, das ist der Beginn wahrer Stärke. Die Kraft, verletzlich zu sein. Die Kraft, echt zu sein. Die Kraft, Verbindungen. Einzugen, Ruhe in diesem Gefühl der Leichtigkeit. Du hast ein Stück deiner Rüstung abgelegt? Das ist alles, was jetzt nicht ist. Du hast den ersten mutigen Schritt aus deinem Gefängnis in die warm, lebendige Welt getan. Du erinnerst dich, wo du bist, an die last Dienstkrieges. Unsere Rüstung abzulegen ist ein immensen Mut. Da, was finden wir darunter? In diesem ungeschützten Raum wurden wir oft MIT genau den Gefühlen konfrontiert, die unsere Rüstung eigentlich unterdrücken sollte. So wie der Krieger die San spürt auch sein Tränen. Wenn wir unsere Abwehrkräfte ebugen, finden wir uns möglicherweise in einem großen, stillen und leeren Haus wieder, dem Haus unseres eigenen Herzens. Und in diesem Haus rennen wir wie das einsam Echo eines Kinds, das wir allein gelassen wurde. In einem leeren Haus herrscht ein einzigartig Still. Es ist keine friedlich Still. Es ist ein Lot Still, verstärkt durch die Leer selbst. Jedes nährender Dialen, jeder Windstoß in der Fensterscheibe, jeder Hirschlag halt durch den weiten Raum, ein erinnert uns an das, was nicht da ist. Das ist der Klang der Einsamkeit. Es ist ein Gefühl, das uns selbst dann verfolgen kann, wenn wir von Menschen umgeben sind. Denn es geht nicht physisch Prozess, sondern ein tiefes, inneres Gefühl der Verlassenheit. Für viele von uns begann dieses Gefühl in den leeren Räumen unserer eigenen Kindheit. Es ist das Echo einer Zeit, in der wir uns an diesen ungeirrt
oder emotional Zertgelissen, Fulton. Is ist der Schmerz der inneren Kind, das auf einen Schritt wartet, der nie kam, das in ein Stillrief, wenn jem wordet. And so vollen wir unser geistiges Zuhaus MIT, Lerm, MIT ständigem Tan, Eels, Dias ist tief. Schmerzift Echo der Vergangenheit nicht souverän. Wir glauben, wenn wir unser Leben nur mit Dingen dingen, Genigen Menschen und Genigen Lermvollen, kennen wir den Lerm unserer eigenen Einsamkeit, bertnen, da das Echo verstummt. Nie ganz. Is wortet geduldig in den stillen Momenten. Spebt in der Nacht, wenn ein Gelieder gegen ist, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, uns und die Innerlier zu erinnern. Stellen Sie sich eine Jungfrau namens Ilaravio, die gerade Elternhaus gearbeitet hat. Sie ist seit 20 Jahren nicht mehr. Das Haus steht auf einem stillen, verwilderten Grundstück, genau wie sie es in Erinnerung hat, nur kleiner, trauriger. Es war kein Haus offensichtlichen Missbrauchs, sondern stiller, allgegenwärtiger Vernachlässigung. Ihre Eltern waren gut Menschen, da sie waren ihrer eigenen Welt und ihrem eigenen Kummer verloren. Sie sorgten für sie, da emotional. War das Haus immer leer. Ilara verbrachte ihre Kindheit damit, zu lernen, still und unabhängig zu sein, und von niemandem etwas zu brauchen. Sie lernt mit dem Echo zu leben, da als sie nun durch die Haustür trifft sie das Gergusch sofort. Das Klicken des Schlosses halt durch die Lehren. Warum? Ihr einzelner Schritt auf den staubigen Dielen scheint die Wand hinauf und über die zu wandern. Sie ist 40 Jahre alt, ein erfolgreich, unabhängig Frau, da in diesem Haus ist sie augenblicklich wieder 7. Dieselbe tief, schreckliche Einsamkeit bekommt sie, ein Gefühl, wie dem sie ihr ganzes Erwachsenenleben lang davon gelaufen ist. Ihr erster Instinkt ist, das zu tun, was sie immer getan hat, den Raum zu füllen. Sie schaltet alle Lichter an. Sie öffnet ein Fenster, die Gergusch der Straße hören zu lassen. Sie holt ihr Handy heraus und stellt laut Musik ein. Der treibende Beat ist ein verzweifelter Versuch, die still zu verdrängen, aber es funktioniert nicht. Das Echo ist immer noch da unter der Musik, ein leises Summen der Leer, das der Lärm nur zu verstärken scheint. Je mehr sie versucht, das Gefühl zu bekämpfen, desto stärker wird es. Bester ist erinnert sie sich an die Wort eines Zen-Lehrers, bei dem sie einmal ein Beuyung gesagt hat. Der Lehrer hat gesagt, wenn dich ein Geist heimsucht, lauf, nicht davon. Leden zum Tien, dass sie nichts mehr zu verlieren hat, wagt Ilara ein radikales Experiment. Sie schaltet die Musik aus. Sie schließt das Fenster. Sie setzt sich mitten im Leerwohnzimmer auf den Boden. Sie schließt die Augen. Und zum ersten Mal in ihrem Leben lauscht sie bewusst still. Sie lässt das Echo illuminien, das sie spürt die Wheatleer des Raums sich herum. Sie hört, wie sich das Haus berührt, der Wind sucht. Und sie lässt das Gefühl der Einsamkeit in sich aufsteigen. Nicht als Feind, denn Isu bekämpfen gilt, sondern als eine Empfindung, die Isu beobachten gilt. Es fühlt sich an wie ein kalter, hoher Stell in ihrer Brust. Es fühlt sich an wie ein Laserschmerz hinter ihren Augen. Es schmerzt, ja, aber als sie es widerstandslos beobachtet, bemerkt sie, dass es nicht fest ist. Es ist wie ein Wettermuster, das sich rendert. Dann tut sie etwas Notradikaleres. Sie beginnt, mit dem Echo zu sprechen. Nicht laut, sondern in der Stille des Herzens. Sie stellt sich das 7-drige Mädchen vor, das allein in diesem Raum sitzt und wartet. Sie sieht ihr kleines, hoffnungsvolles Gesicht, ist still Resignation. Und die erwachsene Ilara beginnt, sie zu trösten. Ich weiß, flüstert sie innerlich. Ich weiß, es war so einsam hier. Ich weiß, du hast dich so allein gefühlt.
Is tut mir leid, das nie mega kommunist. Is tut mir leid, das du so sein musstest. Sie versig nicht, die Erinnerung zu reparieren. Sie versig nicht, die Vergangenheit zu enduren. Sie bietet dem kleinen Mädchen einfach das einzig, was es nie erfahren hat, mitgefühl. Sie besot ihren eigenen Schmerz, wenn sie dort sitzt und diesen Raum für ihr jüngeres Ich bewahrt. Geschieht etwas Wunderbares, das Echo wird leiser. Die Lot schmerzlich still, weicht einer ruhigen, sanften Still. Der kalte leere Raum in ihrer Brust füllt sich mit Wurm, der Wurm ihres eigenen Mitgefühls. Sie erkennt, dass es in diesem Haus nicht von einem Geist heimgesucht wird. Es wird von einer Kind heimgesucht, das darauf wird die diese so werden, nun sieht sie es. Sie findet zu sich selbst zurück. Dies ist die Praxis von Vipassana oder Achtsamkeitsmeditation, angewendet auf unsere tiefsten Wunden. Es ist die Praxis, sich unserem Leiden mit achtsamer, nicht werdender Aufmerksamkeit zu zuwenden. Wir behandeln unsere schmerzhaften Gefühle so oft wie Einbrecher. Wir versuchen, sie zu bekämpfen, die zu verbarrikadieren oder wegzulaufen, da der Urge erhalten sie nur mehr matcht. Der Zen-Ansatz bestet darin, zu erkennen, dass dies Gefühle keine Eindringlinge sind. Es sind wirklichste Kinder, unsere eigenen Kinder, die in unsere Tür klopfen und Hilfe bitten. Einsamkeit, Verlassenheit, Trauer, das sind die Echos der Vergangenheit. Die Übung bestet darin, innezuhalten, still zu werden und zuzuhören. Das Gefühl zuzulassen, es mit Freundlichkeit zu erforschen. Wo in deinem Körper spürst du diese Einsamkeit? Ist dies ein Engel im Hals? Ein Gefühl der Leere im Bauch? Ein Last auf deinen Schultern? Atmen dieses Gefühl hinein. Nicht es verschwinden zu lassen, sondern im Wurmen Luft zu geben. Im zu zeigen, dass es higher sein darf. Können Sie im Gan Mitfühlen Gegenwart schenken? Können Sie Ihr jüngeres Ich finden, das sich selbst so gefühlt hat? Das Kind auf dem Spielplatz, das nicht in deine Mannschaft aufgenommen wurde. Der Teenager in seinem Zimmer, der sich von der Welt missverstanden fühlt, der jung erwachsen. In einer neuen Stadt, der sich völlig allein fühlt. Sie ihren Schmerz, und geben in die Wort, die sie damals brachten, von dem weißen, freundlichen Erwachsenen, der du hüt bist. Ich bin hier, ich sehe dich. Du bist mighty. Diesem Gefühl nicht allein. Ich werde dich nicht im Stich lassen. So heilen wir das Echo. Wir füllen das Haus. Nicht MIT noch mehr. Wir füllen den leeren Raum. MIT der Wurm unser eigenen Lieb. Wir werden zu den Eltern, den Freunden, den Gefährten, die unser in ihres Kind immer gebraucht hat. Wir lernen MIT unsere Einsamkeit zu leben, bis sie sich friedlich. Bereichernd Einsamkeit verwandelt, wenn du dich hüt not higher ausrust, acht auf die Echos in deinem Inneren. Hab keine Angst wie Ohren, sie rufen einfach nach dir. Es sind verloren Teil von dir, die nach auswählen. Kannst du einen Moment bei ihnen sitzen? Kannst du ihr Geschichte zuhören, ohne zu urteilen? Kannst du ihnen die Tiefheilung deiner beständigen liebevollen Gegenwart anbieten? Du hast die Macht, die Geister zu beruhigen, nicht indem du sie verbindest, sondern indem du ihnen endlich den Empfang bereitest, auf den sie ihr ganzes Leben gewartet haben. Du kannst die still nicht MIT lernen, sondern MIT lieb. Wenn wir anti unseren schmerzhaften Echos zu Zement sitzen in unser Mitgefühl schenken, geschieht etwas Bemerkenswertes. Die alten, starren Strukturen unseres Schmerzes, die Teil von uns, die sich erst in gebrochen anfühlten, beginnen sich aufzuweichen. Und was wir so oft als Zusammenbruch fürchten, kann sich als etwas ganz anderes entpuppen.
Isist, nicht das Zerbrechen von etwas Ganzem, sondern das Aufbrechen eines Samens. Der viel zu lange geschlummert hat ein notwendiger Bruch, der erfolgen muss, damit neues Leben entstehen kann. Wie stehen Sie zum Begriff Zerbrechen? Für die meisten von uns ist dies ein Synonym für Versagen, für Niederlage, für irreparablen Schaden. Wir sprechen von einem Nervenzusammenbruch, einem gebrochenen Herzen, einem gebrochenen Geist. Wir verbringen unser Leben damit, uns zusammenzurichten, ein solid, glatt und undurchdringliche Oberfläche zu bewahren. Wir fürchten die Riss, wir betrachten unsere Momente des Zusammenbruchs als unsere größten Schandfälle. Das Innerkind lernt diese Lektion, Frau. Wie nicht, sei stark. Was auch immer du tust. Zerbrechen nicht. Da was wir, wenn und die nander tiefer Wahrheit lehren kennt. Was wir, wenn das Zerbrechen nicht das Ende Geschichte war, sondern der eigentlich Sinn der Geschichte. Was wir, wenn die Momente, in denen wir uns am meisten erschüttert fühlen. In Wirklichkeit die Momente unserer größten Chance waren, die erschreckend, aber notwendig Voraussetzung für unser wahres Wachstum. Betrachten wir den Samen. Ein Samen ist ein Wunder und Potenzial, ein winziges, in sich geschlossenes Universum, das die Blaupause für einen prächtigen Baum oder ein wunderschönen Blumenbeet. Da damit dieses Potenzial ausgeschöpft werden kann, bedarf es eines Gewaltsamen. AKTs, die hart schützend Auenschale des Samens, sein Panzer, muss vollständig zerstört werden. Sie muss durch die dunkel, feuchte Erde aufgeweicht werden und dann unter dem Druck der Lebenskraft, die von innen drängt, aufbrechen, und muss sein ursprünglich, in sich geschlossen Ganzheit, aufgeben. Muss zerbrechen. Wir ein Samen, wir allem darauf bedacht sein, sicher, ganz ungebrochen zu bleiben. Wir seinen einzigen wahren Zweck verfüllen, zu wachsen. Blieb ein perfektes Polyertes. Aber letztlich liebloses Ding da ist, gibt die Parabel von einem Samenkorn, das in einem himmlischen Garten geworden. Es war anders als alle anderen Samen. Sein Schell war glatt und leuchtend, wie ein Perl, und schimmert in allen Farben des Regenbogens. Alle anderen Lebewesen im Garten bewundern es für seine Vollkommenheit, seine Vollständigkeit, seine Makellosigkeit. Und das Samenkorn war sehr stolz. Es sah die anderen Samen in die dunkel, unordentliche Erde fallen, sah sie auseinanderbrechen und verschwinden, und es schreckte voller Angst zurück. Es schwor, das niemals so zu lassen. Es wird sein Vollkommenheit jeden Preis BEWA, so. Widerstand ist dem Ruf der Erde. Es blieb auf seinem Ast, polierte sich und bewundert sein Spiegelbild. Da ermeinte den Jahrzehnten wuchs ein seltsam Lehren. Es war perfekt, aber es lebt nicht. Es spürt keine Sonne auf seinen Blättern, keinen Wind in seinen Zweigen, denn es hat wieder Blätter notschweig. Es hat nur sein eigen steril. In sich geschlossen, Volkomene, eines Tages, fegt ein heftiger Sturm durch den Garten. Der Samen wurde vom Ast gerissen und fiel nicht in die weite Erde, sondern auf einen harten Steinweg. Einen Moment später rumpelt ein schwerer Kern vorbei, dessen großes Holzrad direkt über den Samen rollt. Mit einem fürchterlichen Knall. So sprang sein wunderschön, perlmuttertes Schell in Dutzend Stock. Dies war sein große Angst, die sich erfüllt. War sehr broken, war ruiniert, war nicht länger perfekt, rende in Stocken Dalag, voller Verzweiflung, begann es zu regnen. Das Wasser, das souverän sein Schell durchdringen konnte, drang nun bis in sein Inneres war und erweckt das uralte, schlummernd Leben in ihm. Die zerbrochenen Ränder seiner Schell wurden weich und versanken im Schmutz.
Der sich in den Rissen des Steinfades angesammelt hat. Und aus dem Innersten seiner Zierbruckenei begann ein winziger, grober Spross, sehr brechlich, Heber entschlossen, sich nach oben, dem Licht entgegen, zu bahnen. Der Samen muss auf einem Steinpfad zertreten werden, endlich sein, Verbindung, zur Erde zu finden. Wuchs zur prächtigsten Blumenherren, die der Garten gegissen hat, sein Wurzeln fest verankert in der Stelle, and der Zierbrocken war. Sein Schönheit lag nicht in seiner ursprünglichen Vollkommenheit, sondern in der Geschichte seines eigenen Zierbreckens. Dies ist ein tief Zen-Wahrheit. Erlichtung oder Erwachen ist oft kein sanfter Umblicker Prozess. Geht auf der Sagen eine groß Zweifel voraus, ein Phase tiefer Kreis, hinter all unsere Vorstellungen. Aber Zugang in unser Selbstgefühl erschüttert worden. Es ist ein spiritueller Zusammenbruch. Wir glauben, den Verstand zu verlieren, aber in Wirklichkeit verlieren wir nur die Illusionen, die uns gefangen gehalten haben. Die Lehren der Buddha Leden ist keinem pessimistisch Erklärung. Das Leben Senior Schmerz. Es ist die Erkenntnis, dass genau dieser Schmerz, dies Reibung, dies Unzufriedenheit, der Katalysator unseres Erwachens ist. Der Sand in der Oster lässt die Pearl entstehen. Das Zerbrücken der Traube lässt den Wein entstehen. Das Zerbrücken des Samens lässt die Blume entstehen. Unser Schmerz ist keine Strafe. Ist der Boden, ist der Druck, ist der Heilig? Motor unserer Transformation. Erinnern Sie sich an eine Zeit in Ihrem Leben, in der Sie das Gefühl hatten, zusammenzubrüchen. Eine Zeit, in der Sie zusammenbrechen. Eine Zeit, in der die Hall Ihres alten Lebens durch einen Verlust, einen Misserfolg, ein Diagnose oder einen Hirschschmerz Zierbruch. Damals dachten Sie vielleicht, ich sehe das Ende. Vielleicht sahen Sie es als Ihren Moment größter Schwach. Aber betrachten wir es nun mit den Augen durch den Zügelmeister, durch die Weisheit des Amens. Kannst du diesen Moment nicht als Ende, sondern als Anfang ehren? Gehen Sie in Gedenken zurück in die Zeit, spüren Sie die Angst, den Schmerz, die Verwirrung, die Sie durch den Zusammenbruch erfahren haben. Verdrängen Sie es nicht? Sehen Sie bei den Zerbrechenden Teilen Ihr Selbst, wenn Sie verstreut auf dem Boden liegen. Stellen Sie sich nun eine neue Frage. Was ist aus diesem Bruch entstanden? Welches neue Leben hat sich seinen Weg durch? Die Riss gebahnt? Vielleicht hat der Liebeskummer in Nebet zerstört. Aber daraus ist ein tiefer, weißer Fähigkeit zur Liebe erwachsen. Vielleicht hat der Verlust Ihres Arbeitsplatzes ihre Identität erschüttert, aber daraus ist die Freiheit entstanden, herauszufinden, wer sie jenseits dessen sind, was sie tun. Vielleicht hat eine Krankheit ihr Gefühl der Kontrolle zerstört, aber daraus ist ein Tiefwurzelung für das Einweg, kostbares Geschenk eines jeden Tages entstanden. Welche Lebenskraft wurde freigesetzt, als sie dachten, sie renehmen. Und welche Kraft haben Sie in Ihren eigenen Wurzeln entdeckt? Wandern Sie nicht etwas Gewissheiten, wenn Ihr Schell intakt geblieben war? Es geht nicht darum, den Schmerz zu romantisieren oder ihn zu suchen. Es geht darum zu lernen, dem Zierbrechen geckend zu begegnen, wenn es so weit ist. Es geht darum, darauf zu vertrauen, dass der Prozess des Auseinanderfallens auch der Prozess der Aufbrechens ist. Es geht darum zu wissen, dass den Wurzeln und den gebrochenen Stellen am stärksten wachsen. Den in ihres Kind hat vielleicht immer. Notwendige Angst vor dem Zierbrechen. Es versagt vielleicht immer not, verzweifelt eils. Zusammenzuhalten. Den Aufgabe ist dies nun. Das ist kein Sand zu beruhigen. Und zu sagen, dass Zierbrechen nicht sterben ist. Es ist der Beginn des Wachstums. Du kannst loslassen. Du kannst zulassen, dass dein Schell bricht. Du, der Wies erwachsen, der Greitner deiner eigenen Seele, weißt,
Das so das liegt hier in Grund. So finden die Wurzeln der Erde. So wirst du endlich wahrhaftiger blühen. Vertrau also dieser Wahrheit. Den Gebrechenen Stellen sind den fruchtbarster Boden. Den vergängen Zusammenbruch, wherein in Wirklichkeit Durchbruch. Du bist keine Beschädigwer. Du bist ein Samenkorn, das mutig dem Ruff zum Wachsen gefüllt ist. Und die Lebenskraft, die dich damals durch die Riss geschoben hat, ist dieselbe. Die dich utreit, Vertrauer. Sie kennt den WG.WEN will lernen, unseren Bruch zu akzeptieren, öffnen wir uns. Wir werden empfänglicher, verbundener MIT durch unseres Seins. Dort dies neue Offenheit kann auch unsere Anhaftungen offenbringen. Die Dinge, in denen wir uns verzweifelt festklammern. In unseren Belangen nach Gewissheit verlieben wir uns. Oft nicht in die Realität selbst, sondern in ein wunderschönes, schimmerndes Spiegelbild davon. Wir klammern uns in die Vorstellung einer Person, ein idealisierte Erinnerung in die Vergangenheit, ein Fantasie der Zukunft, und wir leiden. Wenn dieses Spiegelbild unweigerlich ins Wanken gerät und sich auflässt und unsam IT der harten Realitäten zurücklässt. Was ist? Wie unseres Schwurzes ruht von der Jad nach Geistern her? Nicht von den Geistern der Taten, sondern von den Geistern unserer eigenen Gedanken. Dem idealisierten Bild eines Menschen, den wir einst liebten, der flüchtigen Erinnerung und ein perfekt Zeit in unserem Leben, dem Traum von einer Zukunft, in der wir so festhalten, dass sie sich nie verwirklichen kann. Wir verlieben uns in diese Spiegelbilder, diese wunderschönen, perfekten, unantastbaren Bilder, und verbringen unser Leben damit, sie einzufangen, festzuhalten, sie real werden zu lassen. Und immer wieder bleiben wir mit einem Tropfenden. Lehren Netz und einem Herzenvoller Kummer zurück, wenn die real, solid und verfügbare Welt geduldig auf unsere Aufmerksamkeit wartet. Das ist die Natur der Anhaftung, der tiefmenschliche. Niegang und Illusionen festzuhalten. Wir wollen nicht nur lieb. Wir wollen die perfekt unveränderlich idealisiert Lieb, die wir uns vorstellen. Wir wollen nicht nur Glück. Wir wollen das makellos, bestendig Glück einer geliebten Erinnerung. Wir jagen dem Spiegelbild hinterher und verpassen dabei die Sache. Selbst gibt ein Zen-Geschichte über einen Fischer, der ein einziges Leben in einem Dorf am See fort. Eins Nachts rudderte im Blick der Balmens mit seinem kleinen Boot zurück ins Ufer. Der See wird vollkommen still, ein riesiger schwarzer Spiegel, der den Himmel umschloss. Und in der Mitte des Sees sah das schanzt, was gegessen hat. Die Spiegelung des Monds. Es war ein perfekter Kreis aus strahlendem, silbernem Licht, der auf dem dunklen Wasser schwamm. So nah, dass Glut in Berührung zu können, und daher war völlig faszinierend. Verliet sich. Noch nie hat solch Einstillschenheit gesehen. War wie besessen. Der echte Mond, hochobene Himmel, war so weit weg, so fern. Da dieser Mond auf dem Wasser, war genau her. Folgt sich wie es ihr dater. Nahm sein Fischernetz und warf es voller Sehnsucht über das Spiegelbild. Zog es schwer am Wasser ein, da der silberne Kreis war verschwunden, durch die Strang in tausend glitzernden Scherben zerbrochen. Zurück blieb nur ein nasses, leeres Netz, blickt hinunter. Und nach einem Moment berhielt sich das Wasser, und das Spiegelbild erschien wieder, so perfekt und verlichend, wie sie vernat, wurde Geist zu seinem Ritual. Vor auf den See hinaus und versig den Mond einzufangen. Probiere Grier Netz, schneller Bugungen und raffiniert fallen aus. Vernachlässigt das Fischen, sein Freund und sein Eigenes Wohligen. Sein Leben
wurde zu einem Kreislauf aus verzweifeltem Streben und tiefer Entkaufen. Wurde dann und traurig verfolgt von dem Scheinengeist, den nie besitzen kann. Eins Abends beobachten, ein wies alte Frau. Geim Ufer lebt unter man agnostisch oder nachsehen. Sie riefen zu, als sein Netz für einen weiteren Versuch blicken, versucht. Fischer, sagt sie, und Stimme war klar aber das Stillwasser suchen. Du kannst niemals das Spiegelbild in deinem Netz einfangen. Dann bin ich Jesu verdammt, unglücklich du sein. Rief MIT, verzweifelter Stimme, nein, erwidert die alte Frau, sanft. Du kannst das Spiegelbild so nicht einfangen. Aber du kannst offern, in Natschügen. Du kannst den Netz auswerfen, den Boot still liegen lassen, und dich vom ersten Mond, dem im Himmel, in sein Licht tauchen lassen. Sein Licht ist real. Sein Licht wird die ganze Entfernung überwinden, dich zu berühren. Du wirst so sehr damit beschäftigt, die Kopie zu besitzen, dass du das Geschenk der Rituals abgelehnt hast. Der Fischer hielt in, betrachtet sein leeres Netz, dann den schimmernden illusorischen Kreis auf dem Wasser. Ganz am ersten Mal seit langer Zeit legt den Kopf in den Nacken und blickt nach oben. Sah den echten Mond, unerreichbar weit entfernt, da schien in einem stetigen, ruhigen und großzügigen Licht. Verlangt nichts von ihm. Muss nicht gefangen werden. War einfach da und schenkt sein Licht freigebig. Warf sein Netz aus. Ließ sein Boot treiben. Und wenn es so in der Still sah, spürt das cool silbern Licht auf seinem Gesicht, in seinem Haar, auf seinen Händen. Besser sie es nicht. Aber war ganz in seiner Gegenwart. Und zum ersten Mal fühlte einen Frieden, denn ihm das Spiegelbild, trotz all seiner Schönheit. Nie gegeben HATT, dies ist die buddhistische Lehre, von Yathabata der Weisheit, die denn so zu sein, wie sie wirklich sind, nicht so, wie wir sie uns vorstellen. Ein Großteil unseres Leidens ruht von diesem einen Fehler her. Wir jagen dem Spiegelbild hinterher. Das Spiegelbild ist die Erinnerung an den Ex-Partner. Reinwaschen von all seinen Fehlern. Ein perfekter Geist, MIT dem Menschen neuen Menschen. Vergleicht. Das Spiegelbild ist die idealisierte Version der Kindheit, in der man gestalt und die wahren Schwierigkeiten vergisst. Das Spiegelbild ist die Fantasie vom perfekten Leben. Das man glaubt zu haben, sobald man diesen Job ist. Haus dies Beziehung hat, dort die Spiegelungen sind wunderschön, aber nicht real. Und der Versuch, sie einzufangen, ist anstrengend und herzerreichend. Die Übung besteht darin, zu lernen, das Netz auszuwerfen, welchem Spiegelbild sind sie nachgängig. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für ein ehrlich, behutsam Frage. Welches? Schon schimmernde Bild hat hers erobert und bereitet ihnen Schmerzen? Ist die Reflexion einer vergangenen Beziehung? Erkennen Sie, dass Sie sich nicht nach der realen, komplexen, fehlerhaften Person sehnen, sondern nach einer prägnanten Erinnerung einer Idee? Ist die Reflexion eines zukünftigen Erfolgs? Erkennen Sie, dass Sie nicht in der realen harter Arbeit und Kompromiss hängen, sondern in der Fantasie eines mahälischen Erfolgs? Ist dies die Reflexion eines gehaltenen Selbst, einer zukünftigen Version von Ihnen, frei von allen Fehlern und Schmerzen? Betrachtet dieses Spiegelbild klar und deutlich. Erkennen Sie Schönheit, erkennen die Tiefsehnsuchts, die ist verkörpert. Und dann entscheid dich sanft und Meister Weisheit ans Fischers, die Netz auszuwerfen. Du musst das Spiegelbild nicht kassen. Du musst nur den Kampf is aufgeben. Und dann, wie der Fischer, nicht den Kopf nach oben und zuhört den Waren. Mond. Der Mond ist die Realität des gegenwärtigen Augenblicks. Ist die Liebe, die dir tatsächlich zur Verfügung steht.
auch wenn sie unvollkommen ist. Ist die Stillfreude in einer Tasti, der echt festet Boden unter denen führen. Ist die Person, die du jetzt bist, MIT Fellern. Die Mitgefühl VERDIENT, dat der echt macht, mag nicht so strahlend wirken wie sein Spiegelbild. Die Realität kann chaotisch, kompliziert und nicht so strahlend sein wie unsere Fantasien. Aber sie ist real, sie ist solid, sie kann dich gerennen. Das Licht ist real. Tauchen Sie ein in das Licht dessen, was ist. Lassen Sie den Drang, los, dem Natürlichen, was war oder sein kennt. Finden Sie den Frieden, der sich aus der Akzeptanz, der unvollkommenen, komplexen und wunderschönen Realität des Lebens ergeht, genau hier und jetzt. Das Innerkind liebt dies, schönen, schimmernden Dingen nicht schüchtigen. Der Wisserwachsen lernt, im stetigen, ruhigen Licht der Wahrheit zu ruhen. Lassen Sie die Reflexion sein und das wahre Licht herein, unser Netz ausschwerfen und im Licht der Realität zu ruhen. Bringt einen gewissen Frieden. Da, wir leben nicht auf einem Stillen, Mannbäschenen. Sie, wir leben in einer Welt, voller Lärm und Chaos. Und wir uns öffnen, kann uns die schier Mensch überwältigen, die schreienden Forderungen der Welt, die schreienden Bedürfnis. Anderer und wir allen der unerbittlich klappernd Marktplatz unserer eigenen ängstlichen Gedanken. Wie finden wir hier, inmitten dieser schönen, erschreckenden, chaotischen Realität, Ruhe? Der Verstand gleicht einem Marktplatz am Mittag. Eis herrscht ein Wildstreiben. Gedanken sind Werkfeuer, die alle ihre Aufmerksamkeit buhlen und behaupten, ihr Produkt sei das Dringendste, das Wichtigste. Der Sorgenwerkfeuer steht, da drüben und schreit über alles, was morgen schiefgehen kennt. Der Ruhewerkfeuer ruft von hinten und erinnert sie an all die dummen Geschichten, die sie gestern gemacht haben. Der To-Do-Listen-Werkfeuer drängt innen sein unter deines, während der Selbstkritikriff innen beralhin, folgt und innen all ihr Fehler auf sie. Es ist überwältigend, anstrengend und völlig chaotisch. Unsere Strategie auf diesem Marktplatz ist, alle Werkfeuer zum Schweigen zu bringen. Wir rennen immer und versuchen, verzweifelt, sie zum Schweigen zu bringen. Wir streiten MIT dem Sorgenwerkfeuer, versuchen uns wir dem Ruhewerkfeuer zu verstecken, schubsen den Selbstkritikverfolg. Doch, wie Sie vielleicht bemerkt haben, ist dies ein Bürgerblicker und erschreckender Kampf. Je mehr wir gegen den Lärm ankämpfen, desto aufgeregter werden wir und desto lauter scheint der Marktplatz zu werden. Wir glauben, Frieden kann nur gefunden werden, wenn wir dem Marktplatz irgendwie vollständig entkommen. Doch die Meister des Geistes bieten einen anderen Weg. Sie lehren, dass Frieden nicht dadurch gefunden wird, dass man dem Chaos entflieht, sondern dadurch, dass man eine andere Art des Seins darin entdeckt. Es geht nicht darum, den ganzen Lärm zum Schweigen zu bringen. Es geht darum, zu lernen, auf einen einzelnen, ausgeholten Klang zu rendat es gibt die Geschichte einjungen. Kaufmanns der Kurs davor war, den Verstand zu verlieren. Sein Geist lief schlecht, sein Familienleben war schwierig, und sein Gedanken waren ein unerbittlicher, qualender Sturm. Hört, dass ein großer Zen-Meister sein Start besucht, der für sein unerschütterliche Gelassenheit bekannt war. Der Kaufmann suchte ihn auf und fand ihn nicht in einem ruhigen Tempel, sondern auf einem einfachen Kissen mitten im chaotischen Bazar der Stadt, genau in dem Ort. Der den Kaufmann in den Wahnsinn trieb, der Meister sah mit geschlossenen Augen. Da, ein leises, friedliches Lächeln auf den Lippen, vollkommen gelassen inmitten des Lärms. Der Händler bahnt sich einen Weg durch die Mensch und verbeugt sich vor ihm. Meister, Fleda, wie könnt ihr hier so friedlich sitzen? Dieser Lärm ist ein Qual.
must mir ihr Geheimnis werden, wie schafft is, das Eels offert. Der Meister fniet langsam die Augen, blickt den Brisweifelten. Kaufmannem IT große Guten. It's were dies Nickbinden, Seger, mighty, ruhiger, klare Stimme, die den Lärm jedig Nick G. Bertanti. Ich habe einfach gelernt. Zuhören. Dan holt ein klein bronzien Klangschell aus seinem Himmel. Legt sie aufsehen. Handflack und schlug MIT einem kleinen Holzhammer auf den Rand. Einzelner, klarer, klangvoller Tong erkling, Menschen, zunächst. Ging das Gergusch, im Chaos de Marx fastwillig unter. Der Händler Contis kommen. Ich verstehe nicht, sagte. Versiken sie nicht. Zu verstehen, weiß der Meister. Versiken sie nicht die anderen Klang ausblenden? Richten sie ihr ganz Aufmerksamkeit, ihr ganzes Bewusstsein einfach auf den Klang dieser Schell. Lassen Sie ihn das einzig im Universum sein, dem Sie lauschen. Folgen Sie ihm, bis willig verklingt. Der Händler schloss die Augen. Versig dies. War schwierig. Das Geschrei, der Händler lenkt seine Aufmerksamkeit immer wieder ewig. Da lenkt seine Aufmerksamkeit immer wieder sanft auf diesen einen reinen Ton zurück. Lauscht MIT alle Kraft, und etwas Seltsames begann. Zu geschehen. Render sich immer mehr auf die Klangschell konzentriert. Verschwanden die anderen Gergusch des Marktplatzes nicht. Stattdessen bränderten sie ihr Qual. Sie verloren ihr scharfen Individuen vordrenden Kanten. Das Geschrei, das Feilschen, das Klappern, all Gas verschmolz zu einem einzigen stimmigen Hintergrundsum, wie das Gergusch eines fertigen Wasserfalls oder das Drinnen einer großen Symphonie. Das Chaos war noch da, aber es war kein persönlicher Angriff mehr. Es war zu einer unpersönlichen Textur Jordan, einem reichen Klangteppich, wie dem der Reintong der Schell deutlich zu hören war. Der Lärm war nicht länger der Feind, war zur Symphonie Jordan. Der einzelne Tong war sein innerer Frieden. Dies ist die Praxis von sie binden nicht, oder Konzentrationsmission. Sie ist eines der wirksamsten Mittel, einen ängstlichen Geist zu beruhigen. Das Geheimnis liegt darin, dass wir das Chaos nicht bekämpfen. Wir geben dem Geist einen einzigen, sanften, stablen Anker, auf dem ruhen kann. Die Klangschell ist dieser Anker, der für uns im Leben am leichtesten verfügbar und kraftvollst. Anker ist der ATEM, den Adam ist der Einzeln. Reintong, der immer erklingt, unter dem Chaos des mentalen Marktplatzes. Du musst ihn nicht erschaffen. Du musst nur lernen, im Zuzuhören. Versiken wir es jetzt. Versiken sie nicht. Umsprung zu verändern. Versiken sie nicht. Ihren Geist zur Ruhe zu zwingen. Das ist ein Kampf. Lenken Sie stattdessen. Einfach Ihre Aufmerksamkeit. Konzentrieren Sie sich auf das körperliche Gefühl Ihrer eigenen Atmen. Find die Stelle in deinem Körper, und der du den Atem am deutlichsten spürst. Es kennt die cool Luft in deinen Nasenschirn sein. Es kennt das sanft Heben und Senken deiner Brust sein. Es kennt die sanft Ausdehnung deines Bauches sein. Es gibt keinen richtigen oder falschen Ort. Hol einfach einen Punkt. Das wird den Ankerpunkt sein. Konzentrieren Sie sich nun. So wie der Händler auf den Klang der Schell lauscht, ganz auf dieses Gefühl. Spüren Sie die Walldauer 1. Einatmens. Spüren Sie die Kurspause im oberen Ende. Spüren Sie die Walldauer des Ausatmens. Den Gedenken schweifen ewig. Die wird verfangen wieder und zu schreien. Das ist kein Fehler. Dieses einfach das, was unser Geist hat. Wenn du merkst, dass die Aufmerksamkeit von einem Gedenken, einer Sorge, einem Gergusch abgelenkt wurde, die Übung ist einfach. Ohne Ziel oder Frustration sanft, wenn du gegen bist, Gedenken,
an lengt dien aufmerksamkeit dan freundlich, an bestem Zurich zum Anker de Adams. Jeedsmal. Wenn sie dies tun, stärken sie ihren Muskel. Der Aufmerksamkeit. Sie trainieren ihren Geist mit großem Mitgefühl. Nach Haus zurückzukehren. Sie bringen Denmark nicht zum Schweigen. Sie lernen, dass sie von den Hindernissen kaufen müssen. Sie können sie einfach rufen lassen, wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf den gleichmäßigen, friedlichen Rhythmus ihrer eigenen Lebenskraft richten. Das ist wahrer Frieden. Keine Flucht wie der Welt, sondern die Fähigkeit, mittendrin einen ruhigen Mittelpunkt zu finden. Es ist die Entdeckung, dass dein Anker immer bei dir ist. In einem stressigen Meeting kannst du auf deinen Atem hören. In einem schwierigen Gespräch kannst du auf deinen Atem hören. Mitten in der Nacht, wenn die Sorgenwörter am lautsten sind, kannst du zur Symphonie der einsamen Klangs nach Hause kommen. Wenn du also dem Schlaf entgegengleit, lass deinen Geist einfach so sein, wie ist. Lass deine Gedanken kommen und gehen. Du musst dich nicht mit ihnen auseinandersetzen. Du musst nicht gegen sie ankämpfen. Lass deine Aufmerksamkeit einfach auf den sanften, rhythmischen und absolut zuverlässigen Anker deiner Atmung. Sie ist die Liesnote des Friedens die immer nur für dich erklingt. Hör zu, folge. Lass dich wandern ein tief und erholsam Ruf tragen. Haben sie jemals ein Ursprung bespürt, die sie nicht erklären können. Einmaligkeit, die selbst der Schlaf nicht zu lindern scheint. Ein subtle Wordslast in ihrer Seele, die sich unwürdig anfühlt. Sie mögen ein gutes, ein sicheres Leben führen und da ist ein leiser Schmerz, ein unterschwelliges Summen von Kummer oder Angst. Dass sie durch den Tag treit, ist es, als ob sie leicht hinken, weil sie sich nicht erinnern, ein Wund bekommen zu haben, oder als ob sie in einem wohlig warmen Raum feiern. Dies ist die Last der Unsichtbaren, die Lasten, die wir tragen, die nicht ganz unsere eigenen sind. Es ist das schwarz, uralte Echo eines Lieds, dessen Text wir vergessen haben. Dessen Melodie uns aber noch immer verfolgt. Wir denken oft, unser Verstand und unser Herz gehörten uns allein, ein privater Garten. Umschlossen von den Mauern unserer eigenen Haut, doch wir sind wie Fluss, die Wasser aus Quellen tragen, die wir nie gegessen haben. Wir tragen die gelassen Mineralien der Berg weit Fluss aufwärts, die Erinnerung in Sturm, die Lange, wir unser Geber Tabten. Wir tragen den unausgesprochenen Kummer unserer Eltern, die unverbieten Angst unserer Großeltern, die stillen Traumata einer Familienlein, die bis in die Tiefen der Zeit zurückreicht. Die sind die unsichtbaren Steine in unseren Taschen, die wir lies aufheben und zutragen. Oft ohne jemals ihren Ursprung oder ihr Wurzgewicht zu kennen und is. Gibt die Geschichte ein jungen Manns namens Kehl, der in einem Dorf am Meer lebt. War freundlich, fleigig und bei allen beliebt, aber bekannt für sein ständig still Ursprung. Selbst in den sonnigsten Tagen schien ein Schatten über ihm zu liegen. Bewegt sich durch die Welt, als Ginger durch das Wasser, und jeder Schritt erfordert etwas mehr Kraft aus dem Tick. Seine Schultern hingen immer leicht herab, nicht aus Faulheit, sondern wie unter dem Druck eines unsichtbaren Mantels. Die Hörst fanden nichts bei ihm. Die Latessen boten ihm Stärkungsmittel und Segen, und doch die Muttige blieb. Schicklich hört Kehl von einer weißen seltsamen Heilerin, die in einer abgeschnittenen Einsiedelei auf den Klippen lag. Und nach sich auf die Ries. Da traf die Heilerin, eine alte Frau, mit Augen so klar und tief wie der Ozean. Wie ihrer Hut sitzend und ein einfähig Stock Treibholz polierend. Sie fragte nicht, was los sei. Sie luden einfach ein, sich zu setzen. Sie saßen lange schweigend da, beobachten, wie Geiwellen unten gegen die Felsen schlugen. Schläglich sprach die alte Frau, ist dem so sanft wie Meereskom. Den Taschen scheinen. Schwer zu sein, sagt sie,
Zeigst du mir, was du trägst. Kehl were verwirrt, Saint Hosentaschen were in Fastleer. Trotzdem griffer in der Erst an Holt ein paar Kleinmunsen und ein Letterschner heraus. A griff in dies white saying, Hosentasch, an 10 Fingerstreifen, einen vertrauten Gegenstand, Zogen heraus. Is war ein kleiner, glatter, grauer Stein, in jeder Hinsicht unauffällig. Fault sich Kull and sein Oberfläche war durch Jarlanges Virulain was es das. Fragt die Heilen mighty sanftem, aber durch stringendem. Blick, is nur ein Stein, antwortet Kehl. Mein Vader hatten mir vor seinem Tod geschenkt. A Sigmir. A habe vor seinem Vader gehört und durch seinem Vader. Is ist Einstein für Glück und Ernährung. Die alte Frau nickt langsam. Sie streckte Hand aus und Kehl legt den Stein hinein. Sie hielt ihn an einen Enzusen. Da schien Geschichte zu spüren. Dieser Stein ist in der Tat ein Gedenkstein, sagt sie leise. Aber bringt kein Glück. Guy ist der Stein der unausgesprochen Kummersteins, Ergrovaders. Verler sein zu Haus. Durch einen Brand und sprach nie über sein Trauer. Deshalb trug diesen Stein, sich in die Last Scenes Verlis zu erinnern. Den Grovader trug ihn durch einen schrecklichen Krieg und führte die Last der Angst zu, die nie zeigen dürft. Den Vader trug ihn durch ein Leben voller harter Arbeit und führte die Last seiner eigenen stillen Enttäuschungen. Hinzu, und nun trägst du ihn. Kehl start auf den Stein. Dies ist schlicht, grau Objekt. Und am ersten Mal spürt sein war Natur. Is war kein kleiner Tieselstein. Is war ein Werk. Is war die Gebot Last von Generationen ungewohnter Tränen. Unausgesprochener what an uneinstanden Schmerzes. Hat die Last eins Herbs, Getrigen und Geglaut. Ich sehe ein Einfädscherbstock. Dies ist der Stein day. Schweigens deiner Vorfahren, fuhr der Heiler fort. Du hast sie giert, indem du ihn getrigen hast. Du warst ein truer Sohn, daher ist es vorbei. Deines noch nicht zu End. Du musst nicht mehr für sie tragen. Sie warf den Stein nicht weg. Sie schmied einfach ihr Hand und ließ ihn zwischen ihn auf dem Boden liegen. Du kannst ihn hier lassen, sagt sie. Du kannst ihn besuchen, wann immer du willst, ihr zu gedenken, und ihr stark zu ehren. Aber last ist. Nicht den Last. Weg ist nicht den Weg. Du kannst sie lieben. Du kannst sie ehren, ohne ihr Lasten als den eigenen zu tragen. In diesem Moment spürt Kehl Einleichtigkeit, die nie überdecken hat. Sein Schultern strafften. Sich. Holt tief Luft. Is fällt sich und wie der erst Atemzug seines Lebens. Wie Gebühr gewesen war, hat es bemerkt. Als sich endlich aufersteht, dies ist die tiefe Bedeutung der buddhistischen Karma-Konzepts. Im Westen verwechseln wir Karma oft mit einem kosmischen System von Belohnung und Bestrafung. Von Schicksal. Daheim solcher Fenders Versuchnis ist das von Benningem Handeln und Ergebnis. Es ist ein Fluss außer Sachen working. Der Regen, der in den Bergen folgt, das Trauma eins vorfahren. Lasst den Fluss unweigerlich anschwellen. Unsere Eigen unerklärlich Angst. Es ist keine Strafe, sondern ein natürlicher Prozess. Und das Ganze in dieser Lehre ist, dass wir nicht matchlos sind. Unser Schicksal ist nicht, von der Strömung mitgerissen zu werden. Durch Achtsamkeit, durch Mitfühlens Gewahrsein können wir den Lauf des Flusses ändern. Wir können durchgängig sein, der endlich einen Garten im Flussufer anlegt, der lernt, das Wasser zu nutzen, neues Leben zu drehen, anstatt darin zu ertrunken. Welchen Stein trägst du mit dir herum? Nimm dir einen Moment Zeit, in der Geborgenheit dieser Still, und spür sanft die Tiefen deiner Seele. Gib dies ein besonders Traurigkeit, die Gott schon immer begleitet hat. Eine Art von Angst,
die scheinbar keine Wurzeln dienen eigenen. Lebenserfahrungen hat, ein Wiederkrenz-Muster von Beziehungs- oder Selbstsabotage, das sich Lieder anfühlt, als du bist. Du musst die genaue Geschichte nicht kennen. Du brauchst keine klare Erinnerung. Der Körper erinnert sich, das Herz erinnert sich. Brief vorsichtig und voller Neugier in diese Narrativ. Was findest du? Stell es dir vor. Ist dies ein Stein wieder von Kehl, glatt und grau? Ist dies ein dunkel Glasturb? Ein Wirknotiz. Stockshare? Ein verblasst Foto? Du musst dies nicht analysieren. Nimm es einfach zur Kenntnis. Halt dieses Symbol deiner Erbten Last fest im Kopf. Spür sein Gewicht, sein Beschaffenheit, sein Temperatur. Und wieder wies heiler Sprich mit tiefem Mitgefühl für den Generagen, der ich selbst aufgehoben hat. Ich sehe dich. Ich spür den Last. Ich den Weg, den du gegangen bist. Du warst ein Truthkind, ein Truth-Enkelkind. Du hast dies aus Lieb, aus Loyalität und aus einem tiefen, unbewussten Instinkt zu deiner Sippe zu gehen. Dort jetzt, als Erwachsener in der Hand deines inneren Kinds, kannst du eine neue Entscheidung treffen. Du kannst entscheiden, dass das Erbe deines besonderen Kummers hier endet. Es endet hier, bei dir. Es endet nicht in Wut oder Edelmann, sondern in sanfter, mitfühlender Erlösung. Stell dir ein Weichsmustik in den Wurzeln eines alten Baums oder einen glatten, flachen Stein im Ufer eines Baches Vio. Das ist ein sicherer Ort. Das ist ein Ort der Entspannung. Liegt den Stein gedanklich oder, wenn du möchtest, auch mit einer acrylichen Gest ab. Nimm ihn aus deiner Cache. Fluster dabei. Ich entlass dich in Lieb. Ich entlass dich in Dankbarkeit. Danke für die Lektionen. Danke für die Kraft. Ich lass den Gewicht higher. Ich entscheide mich, like der Waiter sagen. Spüren Sie die Bildung. Sie kann subtle sein. Sie kann tiefgreifend sein. Ein neue Leichtigkeit. In ihren Schultern. Etwas mehr Platz in ihrer Brust. Die still. Wunderbar Erkenntnis, dass sie frei sind. Ihren eigenen Weg zu gehen. Ihr eigenen Gefühl zu spüren. Ihr eigenes Leben zu leben. Sie können ihr Geschichte weiterhin lieben. Sie können ihr Vorfahren weiterhin ehren. Aber sie können es mit offenen Händen und offenem Herzen tun, bereit, die Segnungen des Augenblicks zu empfangen. Unbelastet von der Last einer Vergangenheit, die sie nicht tragen müssen. Dieses Loslassen ist keine Brechen der Verbindung, sondern Einreinigung der Seelen. Es ermöglicht ihnen, ihr Widerstand fähig zu üben, nicht ihren Schmerz. Ihre Weisheit zu tragen, nicht ihre Wunden. Und wenn wir dies alten Stein, dies Erbten lassen ewigen, entdecken wir mehr Raum. In uns, mehr Energie. Der Boden unseres Seins fühlt sich fruchtbar offener. Da nun stellt sich ein neuer Friede. Was werden wir mit diesem neu joinen Raum, mit dieser wiedergewonnenen Energie kultivieren? Was werden wir im Garten unseres Geistes büßen? Denn so wie wir unbewusst den Kummer anderer mit uns herumtragen, können wir unbewusst das Unkraut unserer eigenen negativen Gedanken pflegen und genau das daran, was unsere Freude erstickt. In dir liegt ein Garten. Ist ein weitläufiger und fruchtbarer Ort, eine Landschaft mit Potenzial. In diesem inneren Boden schlummern zusammen aller Art, Samen der Freude, des Mitgefühls, der Kreativität, des Friedens, und daneben Samen der Angst, des Zweifels, der Wut, der Verzweiflung. In jedem Moment deines Lebens bist du der Grüttner. Mit jedem Gedanken, den du hegst, mit jeder Geschichte, die du dir selbst, entschiedest du, welch Samen du gehst. Die Frage ist, hast du gelernt, zwischen Blumen und Unkraut zu unterscheiden? So oft verhalten wir uns wie ein Wohlmeiner, aber unser Grüttner und stecken unsere kostbare Energie, unsere Aufmerksamkeit
Unsere Konzentration, unseren Glauben und jeden grünen Trieb, der erscheint, das schnell wachsend, dornig. Unkraut der Selbstkritik, der Sorgen, der Grols, worked oft robust und futtern. Schreit nach unserer Aufmerksamkeit und Ausgewohnheit schenken wir sie ihm. Wir gegen diese mighty Grubele, gangen is mighty und fragen uns, warum unser Garten von Dornen überwuchert ist, warum die zarten Blumen des Friedens und des Selbstwertvolls so schwer nach der Sonne satteln. Das ist die Natur der Selbstsabotage. Sie ist selten ein bewusst billig Handlung. Meistens ist sie eine unbewusste Gewohnheit, kalkulierter Versorg. Ist das Innerkind, das nie gelernt hat, das wirklichen Grund zu erkennen. Und sich einfach dem zuwendet, was am lautsten und vertrautesten ist dort in einem ruhigen Bergkloster lebt ein junger Neweis namens Zen, es spricht wie Enthusiasmus. Und dem verzweifelten Wunsch, Guts zu tun. Walt der Hingebungsvolts spirituellst und vollkommenst Mensch sein. Sein Meister, der Seinfurage, aber unkonzentriert Energie sah, gab ihm ein Einzig. Ein Weg aufgeben, den kleinen Heilkreis die Idee-Clusters, zu PFLE, GE und Dutchen, were berglich. Es sah die als sein Chance, seinen Wort zu beweisen. Jeden Tag stand wie Sonnenanfang offen, eilt in den Garten. Es sah jeden winzigen grünen Spross, der aus der Erdspross, als heiliges Leben, das Isu pflegen Gold. Bewassert sie alle Grosugige Gleichmücke. Stundenling sucht vermeintlich trocken Blätter heraus. Ohne zu ahnen, dass manch Daven schützen mulchigt werden, dat Dio seht es seltsames geschah. Je mehr sorgvoll in den Garten steckt, desto chaotischer wurde es. Schnell wachsend. Dorniges Unkraut und meititen Wurzeln begann das Grundstück zu dominieren. Es wuchs hoch und aggressiv, warf Langschatten und erstig die kleineren, zarteren Kräuter. Die Duften Mins rang nach Licht, die Berehigen Kameli wurde von Kletterpflanzen erstigt. Und der heilen Ginseng war unter einer Decke aus breitem, blattreichem Unkraut fast unsichtbar. Gingiri außer sich. Arbeitet härter und länger, bewässert els noch mehr, im Glauben, sein Müll allein wird das Problem lösen. Da das Unkraut wächst nur noch stärker. Sein Garten, der eigentlich ein Ort der Heilung sein sollte, verwandelt sich in ein Wuchernsgift. 1. Abends kam sein Meister, ein alter Mönch mit einem heiteren Lächeln, in den Garten. Schimpft nicht. Stand einfach neben ihm und betrachtet das Wort durcheinander. Jen ließ Beschen den Kopf hängen. Ich habe versig, Meister, sagte mein tiefsinniger Stimme. Ich habe mir alle Mühe gegeben, aber nur Chaos. Geschaffen. Der Meister legte ihm sanft eine Hand auf die Schulter. Dein Versorg ist wunderschön, Jen, sagte er. Dein Energie ist ein mächtiges Geschenk. Aber dein Versorg war nicht von Weisheit geleitet. Du hast das Unkraut gegessen. Am nächsten Tag fuhr der Meister Jen nicht auf, hörte zu arbeiten. Sagte ihm, soll sitzen. Stundenlang sei bei ihm, an Unkraut zu streiten, sondern einfach nur zu beobachten. Lehrt Jen auch hinzusehen und die feinen Unterschied zu erkennen. Sieht es ist bei sagte, und du tat auf einen winzigen Kammelentrieb. Sie, wie federleicht und weich ist duftet nach Gefallen und Frieden. Denk, und sehen dazu, und sieh dir dieses heilen. Fort und du tat auf ein dicks, gleiches Blatt, eins giftigen Unkrauts. Sie, wie es versigt, sein Nachbarn zu verdrängen. Es hat keinen Jerk, nur ein aggressiv Frossens. Denk, auch in sein Natur, die Aufgabe ist es nicht nur zu gegen, sondern auch zu erkennen. Schenk das Leben spenden, was deiner Aufmerksamkeit nur dem, was Heilung bringt. Dies ist der Kern der buddhistischen Lehre über Samavayama. Oder wie sie es bemühen,
ein zentraler Bestentil, de edlen Wachen fades. Get nicht darum. Oberflick positiv zu denken. Get nicht darum. Unkraut Gold zum Ausreisen, was den Boden aufwellen und den Blumen schaden kann. Geht ein Sam, Wies und konsequent Umlenkung der Energie. Wieses bemühen bestet aus Weitertielen, das Aufkommen neuer, ungesender Gedanken, die bereits aufgekommen, ungesenden Gedanken aufgebaut. Die noch nicht aufgekommen, heilsamen Gedanken kultivieren. Und die bereits vorhandenen, heilsamen Gedanken bewahren. Ist die Axiom geduldig Arbeit eines erfahrenen Gegners. Die ungesenden Gedanken sind das Unkraut. Der Gedank, ich bin nicht gottgenig, ist ein Unkraut. Der Gedank. Word nie klappen, ist ein Unkraut. Die Sorge, die ein biegsteigendes Szenario immer wieder durchspielt, ist ein Unkraut. Jarling hat in ihrs kein dies Gedanken, wie leicht aus Gewohnheit büßert. In Glauben, dass lauten eindringlichen Stimmen wahr sein müssen, lass uns jetzt in dienen Garten hierhin. Lass uns die Weisheit des alten Meisters anwenden. Find ein Ort der stillen dir. Stell dir den Bodendienstgeist wie ist reich, dunkel und voller Potenzial. Was wuchs dort hut an azur Teilen? Welch Gedanken sind am stärksten ausgeprägt? Betracht diesen Gedanken der Angst wie der Zukunft. Sie sein Form, sein Farbe, sein Beschaffenheit. Anstatt in sofort zu glauben, an im weiteren Angstfantasien zu büßern, kannst du in einfach ansehen, wie der Meister das Unkraut betrachtet. Ich sehe dich. Du bist das Unkraut der Angst. Ich kenn die Natur. Du musst dies nicht gut zum Ausregen. Du kannst dich einfach dafür entscheiden, dies nicht zu büßern. Du kannst die Aufmerksamkeit eben in der CHAUENC genauer hin. Unter diesem grünen Unkraut finden Sie vielleicht einen kleinen Sartenspross. Ist der Gedank, aber was, wenn Gott geht? Oder schafft das? Dies ist ein Dartblumen der Hoffnung. Sie braucht der Aufmerksamkeit. Hier hingegen sie das Wasser. Sie können diesen Gedanken geran, indem sie inspirieren. Wie wir dies sich anfühlen, wenn Gott geht? Erlauben Sie sich, dies Wurm, dies Weg zu spüren. So, pflegen Sie dabei, ihnen die Übung, erfordert, geduld und Mitgefühl. Das einer kein kann, lang nur das Unkraut. Is fühlt sich vertraut, fast sichern. Die Blumen beginnen sich fremd. Und verletzlich anfühlen. Wenn du offerst, ein Unkraut zu gehen, stirbt is nicht sofort ab. Is bleibt noch einmal da. Der Schlüssel ist, konsequent zu sein. Jedes Mal, wenn du dich dabei erwischt, über einen negativen, selbsthysterischen Gedanken nachzugrübeln, erwischst du dich dabei, ein Unkraut zu gehen. Und in diesem Moment der Erkenntnis hast du die Wahl, du kannst die Gegenstand abstellen. Und die Aufmerksamkeit stattdessen einer Blume zu wenden. Welch heilsamen Zustand. Welch Blumen möchtest du kultivieren? Wie die Blume, die Selbstmitgefühls. Du kannst sie gegen, indem du eine Hand auf den Herz legst und dir selbst ein freundliches Wort gibst. Wie die Blume der Dankbarkeit. Du kannst sie gegen, indem du dir einen Moment Zeit nimmst und drei einfach den wahrnimmst, die dir gerade götten. Wie die Blume der Still. Du kannst sie gegen, indem du dich einfach auf das Gefühl eines einzigen Atemzugs konzentrierst. Das ist die Arbeit. Sie ist nicht glamorous. Sie ist keine schnelle Song. Sie ist die langsam, still und zutiefst lohnende Praxis, den Garten des eigenen Herzens zu pflegen. Es geht darum, ein weiser und liebevoller Hüter der eigenen inneren Welt zu werden. Es geht darum, zu lernen, das kostbare Wasser der Lebenskraft nur dem anzubieten, was einen wirklich Heilung bringt, nicht nur einem selbst, sondern allen. Da man barriert, werfen sie also einen letzten
ruhigen Blick auf ihren Garten. Zen sie das Unkraut als das, was ist. Gewohnheitsmuster, keinen endgültigen Wahrheiten. Zen sie die Blumen als das, was sie sind. Ihr Wort Natur, die darauf wartet, gepflegt zu werden. Und fassen sie einen sanften, herzlichen Vorsitz. Hier wird ich darauf achten, was ich jiege. Ich werde nicht die Blumen kümmern. Sie müssen nicht perfekt sein. Sie müssen nur präsent sein. Die Weisheit steckt bereits in ihnen. Sie sind der Gärtner. Und der Garten wartet. Wenn wir lernen, unseren inneren Gartenwies zu pflegen, beginnt ein neues Gefühl der Klarheit zu entstehen. Indem wir unsere Aufmerksamkeit vom lauten Unkraut abwenden und an die stillen Blumen zu wenden, beginnen wir, ein subtiler Führen zu übernehmen. Wir rennen nicht mehr auf das verwirrende Rauschen von Selbstzweifeln und erlebtem Schmerz. Jetzt, in der zunehmenden Stille, können wir beginnen, ein wahres Signal, eine klare Richtung zu erkennen. Da kommt diese Richtung. So lange haben wir außerhalb von uns selbst nach der Karte, den Regeln, dem Weg gesagt. Jetzt lernen wir, einem anderen Instrument zu vertrauen, dem Kompass, der nicht Norden, sondern nach innen sieht. Wohin wendet man sich in einer Welt voller Lärm, Meinungen und Erwartungen nach der Wahrheit? Von klein auf wird uns beigebracht, Antworten außerhalb von uns selbst zu suchen. Wir suchen bei unseren Eltern nach Regeln, bei unseren Lehrern nach Wissen, in der Gesellschaft nach einer Erfolgsart und bei spirituellen Führen nach dem Weg zur Erlichten. Wir werden zu erfahrenen Navigatoren der Außenwelt und vergleichen ständig unsere Position mit den Karten anderer. Wir lernen zu Jeffeln, Leistung zu bringen, uns anzupassen. Doch dabei passiert oft etwas Tragisches. Wir vergessen, die wichtigste Karte von allen zu lesen, die in unserem eigenen Herzen geschrieben. Das Innerkind lernt, dass sein eigenen Gefühl unzuverlässig sind, dass sein Intuition trägt. Ist das einem eigenen tiefen Wissen nicht zu trauen ist. Und so fühlen wir uns am Ende verloren. Selbst wenn wir alle Anweisungen perfekt befolgt haben, was wir, wenn der Norden keine Richtung, sondern ein Gefühl war. Was wir, wenn der zuverlässigste Wegweiser nicht draugen in einem Butch oder bei einem Guru, sondern higher in ihrem Inneren, in der stillen, beständigen Weisheit ihres eigenen Wesens war. Ich möchte Ihnen die Geschichte meines Namens Elias Erslin, der größten Kartografen seiner Zeit. Hat jeden Kontinent kartografiert, dies mir befahren, und den Lauf der Stern aufgezeichnet. Sein Karten waren Wahnsinnigkeit, an Precision, und bei Königen und Deckern begehrt. Kann jedem Sturm den sichersten Weg zeigen und den schnellsten Weg zu jedem Schatz. Da in der Stille seines Arbeitszimmers, umgeben von seinen perfekten Karten, fühlt sich Elias hoffnungslos verloren. Sein Leben fühlt sich leer und orientierungslos an. Hat die ganze Welt kartografiert, kennt aber seinen eigenen Platz. Darin NICHD, dort sein Herz schmerzt wie einer nehmen Sehnsucht. Verkauft sein Werkstatt, kauft einen einfachen Reismantel und begann zu wandern. Auf der Suche nach einer Karte, die ihm den Weg zum Friedenseigen kennt. Besucht wies Männer in Bergklustern und Mystiker in Westenland. Sie gaben ihm neue Karten, neue Philosophien, neue Regeln. Folgte ihnen allen MIT der gleichen Sorgfalt, der bei seiner eigenen Kartierung in den Tag gelegt hat. Doch das Gefühl, verloren zu sein, bestärkt sich nur noch. Eines Tages fuhren sein Ries zu einer kleinen, staubigen Werkstatt. In einer verlassenen Gas, einer geschweigen Stadt. Der Leben wurden von einer geheimnisvollen Kunsthandwerken geführt. Eine Frau, von der Mann sagt, sie fertigt nicht für die Augen, sondern für die Seele. Elias, Mut und Verzweifel. Erzählte sein Geschichte.
Ich habe die ganz Welt kartiert, sagte. Aber ich find meinen eigenen Weg nicht. Kennen Sie mir einen Kompass verkaufen, der mich dorthin fort, wo ich hingehe? Die kann's handwerken, sah an. Ihr Augen strahlten tief? Mit vielen Weisheit aus. Sie nickt und ging wortlos in den hinteren Teil ihrer Werkstatt. Als sie zurückkam, hielt sie einen kleinen, wunderschönen Gegenstand in der Hand. Es war ein Kompass, eingefasst in dunkles, poliertes Holz. Da als sie ihn verniet, schnappte Elias nach Luft, statt einer nach Norden zeigenden Magnetnadel. War ein kleiner, vollkommen klarer, runder Spiegel. Das ist fehlerhaft, sagte Elias it deutlich spürbar in Caution. Ich sieht mir nur mein eigenes Gesicht. Nein, antwortete der Handwerker, Elise. Es ist der einzige Kompass, der jemals war. Alle anderen Kompass weisen dich von dir selbst weg. Nur dieser Kompass weist dich nach Haus. Den ganzes Leben lang hast du nach dem Weg der Drogen gesagt. Du hast die Welt gemeistert. Aber das Gebiet, in dem du dich verirrt hast, ist das, was du in dieser Reflexion siehst. Die Reise, die du antreten musst, führt nicht in ein neues Land, sondern zu einer neuen Sicht auf dich selbst. Dieser Kompass wird dir nicht zeigen, wohin du gehen sollst. Wird dir sagen. Vertrau darauf, und der Weg wird erscheinen. Elias hat keine andere Wahl und kauft den seltsamen Kompass. Monatlang wird sich gegen seine Botschaft Frieden in der Hoffnung, Einrichtung zu erkennen und sah nur sein eigenes müdes, frustriertes Gesicht. Da langsam, mit der Zeit, gab den Versich auf, drückte den Spiegel für eine Antwort und begann zu schauen weiß. Bemerkt das Aufflickern der Angst in seinen Augen, die tiefen Falten der Muddige auf seiner Stirn, den Hoffnungsschimmer, der noch immer da war, begann sich die Reflexionsfragen zu stellen. Was willst du wirklich? Wover hast du Angst? Was verschafft dir einen Moment der Ruhe? Und etwas Seltsames begann zu geschehen. In dem auf seinen inneren Zustand absteht und dort sich sein Weg. Und so ist nicht mehr in Berhunki steht, sondern in Stillwalder, in denen Ruhe fand. Begann, seit MIT einfach freundlichen Menschen zu verbringen, die das Gefühl gaben, Jessigen zu werden, statt MIT mit eigenen Menschen, die in klein fühlen liegen. Hört auf, zu früh zu gehen, irgendwohin zu Jellingen, und begann nur noch aus Freude in der Bügeln zu gehen. Folk Kinder Juren. Kartmer. In Lied eine Resonanz, ein Gefühl von ja, das fühlt sich wahr an, oder nein, das fühlt sich falsch an. Der Spiegel gab ihm keine Antworten. Lehrten auf den zu hören, der sie bereits hat. Lernt sich selbst zu vertrauen. Endlich fand seinen Weg nach Haus dort, dies ist die Essenz der Zuflucht zum Buddha, gemerkt in der Tradition des Buddhismus. Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet nicht, eine historische Figur anzubieten. Es bedeutet, Zuflucht zu der Buddha-Natur zu nehmen, die in dir lebt, deiner eigenen angeborenen Fähigkeit zu Weisheit, Mitgefühl und Ehrlichkeit. Es ist der radikale AKT des Vertrauens, dass du selbst den größter Lehrer bist. Den Gefühl, den Intuition, den tiefstes Wissen, das ist die Stimme der Buddha in dir, der Kompass. Der nach innen seht, ist den eigenes Herz. Es ist der Gefühlsschein in deinem Körper. Es ist dieses Lieswissen flüstern, das vom Geschrei des ängstlichen Verstandes geberten wird. Dem inneren Kind wurde beigewirkt, dass dieser Kompass kaputt sei. Wurde gesagt, voll das nicht. Du solltest das nicht denken. Den Wunsch sind falsch. Heilung ist der Prozess. Geistes heilig Instrument, zurückzugewinnen. Es geht darum, von Moment zu lernen, seiner vor und wieder zu vertrauen.
bin wir jetzt den Umgang, nimm my T-Sem Kompass. Kommen Sie. In Ihren Krippe. Legen Sie eine Hand auf die mit Ihrer Brust, auf Ihren Herzraum. Das ist Ihr wahre Norden. Das ist Ihr Heimatbasis. Atmen Sie ein paar Mal langsam und tief ein und stellen Sie sich mit jedem Atmen vor. Sie werden aus dem lauten Dachboden Ihres analytischen Verstandes in die still, warm Bibliothek Ihres Herzens fallen. Nun möchte ich, dass Sie sich in ein klein, einfache Entscheidung erinnern. Vor der Sie vielleicht stehen. Dies muss keine große Entscheidung sein. Dies kann so einfach sein wie, soll ich morgen Kreuz basieren gehen? Oder soll ich mein T-Sem alten Freund melden? Denken Sie zunächst an die Möglichkeit, ein Ja. Stellen Sie sich vor, Sie treffen diese Entscheidung. Stellen Sie sich vor, Sie gehen spazieren oder tätigen diesen Anruf. Überprüfen Sie nun den Kompass. Wie reagiert Ihr Körper? Spüren Sie Offenheit, Wut und Leichtigkeit in Ihrer Brust? Spüren Sie ein subtiles Gefühl von Energie, von Richtigkeit? Das ist die Kompassnadel, die in Richtung Ja schwingt. Lassen Sie das jetzt los. Kommen Sie zurück in den neutralen Zustand und behalten Sie die Möglichkeit eines Nein im Kopf. Stellen Sie sich vor. Sie entscheiden sich, nicht spazieren zu gehen oder nicht anzurufen. Schauen Sie noch einmal auf den Kompass. Wie reagiert Ihr Körper jetzt? Spüren Sie ein Gefühl? Der Anspannung, der Angst, der Schwer? Fühlt sich Dissonanz ein subtle, Lebendigkeit? Das ist die Kompassnadel, die in Richtung Nein schwingt. Das ist die Sprache Ihres inneren Leitsystems. Dies spricht nicht in komplexen Sätzen. Dies spricht in Gefühlen, in Empfindungen, in Resonanz. Mit dem Verstand kann man diskutieren. Mit dem Herzen nicht. Dies Weise ist einfach. Die Notwendigkeit ist bei dir und lernt, diesem Kompass wieder zu vertrauen. Dies ist ein Prozess, ein heilig Beziehung zu dir selbst wiederherstellen. Es geht darum, dir selbst die Erlaubnis zu geben, die du nie bekommen hast. Die Erlaubnis zu fühlen, was du fühlst, zu wollen, was du willst, zu wissen, was du weißt. Behielten Sie diesen Kompass auf dem Weg zum Schlafen im Bewusstsein. Den Spiegel, der Ihr wahres Geist widerspiegelt, das Stillwissen in Ihrem Herzen. Sie brauchen heute Abend nicht alle Antworten, Sie müssen nicht Ihr Gesamtzukunft planen. Vertrauen Sie einfach auf die Führung Ihres nächsten Schritts. Wenn Sie lernen, dem Kompass Ihres Herzens in den kleinen Dingen zu vertrauen, werden Sie feststellen, dass es Sie auf den großen Reisen Ihres Lebens zuverlässig geleitet. Ruhen Sie sich in dem Wissen aus, dass Sie Ihren eigenen wahren Norden bestimmen. Sie sind Ihr eigener Weg nach Haus, Asterisk, wenn wir unserem inneren Kompass vertrauen. Beginnen wir unser Leben mit einem neuen Gefühl von Authentizität zu steuern. Wir gehen weit, die sich richtig anfühlen, selbst wenn Sie nach außen hin krumm erscheinen. Und wenn wir diesen inneren Weg gehen, werden wir unweigerlich mit der Landschaft unserer Vergangenheit konfrontiert. Den Orten, in denen wir gebrochen wurden, den Wunden, die wir erlitten haben. Da nun, geleitet von unserer eigenen Weisheit, betrachten wir diesen Ort nicht mehr als Beschämend-Ruinen. Wir beginnen, sie anders zu sehen. Wir erkennen, dass die Riss und Brüche, genau die Narben, die wir so müssen zu verbergen, keine Makel sind. Sie sind die verschlungenen, goldenen Linien auf der Karte, die uns genau zeigen, wo wir waren und wie wir überlebt haben. Dies ist ein tief verwurzelter menschlicher Instinkt, unsere Wunden zu verbergen. Uns wird beigebracht, dass ein Narb ein Zeichen von Unvollkommenheit ist, ein Zeichen von Verletzung, ein Zeugnis einerseits. In der wir gebrochen waren, wir überdecken unsere emotionalen Narben gestätigt. Perfektionismus in einer tapferen Mien, wir sagen dem inneren Kind, das verletzt wurde. Sei still, das will niemand sein.
Wir müssen ganz Michellos und stark erscheinen. Wir verbringen unser Leben damit. Die spüren unsere schwierigsten Kämpfe auszulassen, im Glauben, unser Wort liegt darin. Vom Leben unbeirrt zu WRKE.DOC Japan gibt es eine alte Kunstform, die ein radikal ander tiefgreifend heilen Perspektive bietet. Sie heißt Kintsugi, was Mikey Gold verbinden bedeutet. Wenn ein Stück Karmik, ein Schlüssel, ein Tass, ein Vase, zerbrecht wird es nicht abwerfen. Ein Kintsugi der Meister sammelt die zerbrechenden Stück sorgfältig ein und klädt sie mit einem speziellen Lack. Der MIT Gold, Silber oder Plattenpulver vermischt ist, wieder zusammen. Das Ergebnis ist der Temperament. Die Bruchlinien werden nicht verborgen, sondern sichtbar und verwandeln sich in filigrane, schimmernde Dörren aus Edelmetall. Die Schale wird nicht nur repariert, sie wird wiedergeboren. Sie gilt als schöner, wertvoller. Und widerstandsfähiger, Wiles wird gebrochen. Die Narben sind kein Grunzerscham. Sie sind das Hörstück seiner einzigartigen und tiefer Schönheit. Dies ist nicht nur ein acrylics Handwerk. Es ist die Offenbarung einer tiefen Zen-Philosophie. Sie lehrt uns, dass unsere Zerbrochenheit, unsere Wunden, unsere Narben nichts sind, was wir verbergen sollten. Sie sind Teil unserer Geschichte, Teil unserer Stärke, und wenn wir sie mit Fühlend und Liebevoll wahrnehmen, können sie zu unserer größten Schönheit werden. Stellen Sie sich einen jungen Lehrling vor, Ren, der im ruhigen Studio eins großen Kind unter. Ren ist engagiert und talentiert, da Tiefscham quält ihn. In seinem rechten Unterarm trägt ein langer, zackig Narb an einem schrecklichen Sturs auskind. Bedeckt sie stets und trägt selbst in den heißen Tagen lange erglott. Die Narb macht ihn hässlich, fehlerhaft und unwürdig. Schon den zu erschaffen. Sieht sie als ständig Erinnerung und sein Ungeschicklichkeit, sein Verletzlichkeit, sein Unwillkommenheit und Nachmittags. Als in einer einfachen Schale arbeitet, rutscht ihm die Hand in der Last. Sie fallen, sie zerbricht auf dem Steinboden. Ren ist zu tief beschämt, beginnt sich in aller Form zu entschuldigen. Und sein Augen füllen sich, der Frustration und der Frustration und Scham. Sein Meister kommt herüber. Nicht watten, sondern einmal Taylor, wissender Ruhe, nicht nieder und hilft Ren, die Scherben aufzusammeln. Schiem, dich nicht. Ren, sagt der Meister sanft, das ist kein End, das ist ein Anfang. Jetzt kann die Kunst beginnen. In der nächsten Woche fort der Meister, Ren durch den geduldigen Prozess dir Kunst zu sehen, wie man die Kanten jedes Stocks sorgfältig reinet. Den Goldlack mischt dann die Fragmente so zusammenfügt, dass die goldenen Neid entstehen. Ren arbeitet, verandert in der Prozess, sieht wie jeder Riss angeschützt, Hörskult. Wie der Weg des Erbreckens und Nuggesteltens der Schale, einen Charakter verlieth, denn ein Perfekt. Schale niemals besitzen keinen, die da am letzten Tag bewundern sie das Fertigstück. Dessen goldene Dörren, das Licht reflektieren. Da wendet sich der Meister in Ren. Und jetzt sagt er freundlich, Zeigen, sieh mir ihren Arm. Zeigern krempelt Ren seinen Himmel hoch und entholt dein Arm, die es so lange verborgen hat. Der Meister betrachtet sie mit demselben anerkennenden Blick, den der wiedergeborenen Schale zuwarf. Nimmt einen sehr feinen Pinsel, taucht ihn in den restlichen Goldlack und trägt mit unglaublich sanfter Berührung das schimmernde Gold über Rens Gesamtblanche auf. Ren beobachtet. Atemlos. Wie sich das Zeichen seiner tiefsten Scham vor seinen Augen in einen wunderschönen, glänzenden Fluss aus Gold verwandelt. Versteckt das niemals. Flüstert der Meister amtvoll in seinen. Das ist kein Zeichen deiner Schwach. Das ist dein Hart eines Orts, den du überlebt hast. Sie ertelt die Geschichte, einjüring der viel und wieder aufstehen. Sie ist ein Beweis für die unglaubliche Heilkraft des Körpers. Hier wurdest du nicht gebrochen. Hier ist das Licht.
Deis ist der Weg zur Heilung Ehrenkeins. Is get nick darum, so du kann, als ren die Wunden nie entstanden. Is he nick darum, die Ehrenarndien zu lasken. Is get darum, unser Eigens kein zu werden, Kinsiki Meister. Wir müssen lernen. Unsere Zerbruchen stock MIT so viel lieb zu bewahren an unsere Wunden, MIT so viel mitgefühl zu pflegen, dass unsere Narben keine Kell des Schmerzes mehr sind, sondern zu Quellen durch Genheit und Stärk werden. Die erste edle Wahrheit des Buddhismus ist, dass das Leben unvermeidlich Leiden MIT sich bringt, oder Dukkha das ist keine pessimistische Aussicht. Is ist unrealistisch. Wir alle werden fallen gelassen. Wir alle werden auf irgendein Weise sehr bekennen. Der Schmerz ist nicht das Problem. Das Leiden instead aus unserer Beziehung zum Schmerz, aus der Scham, dem Versteckspiel, dem Glauben. Wir heiten unser wirklich sein sollen. Kinzugler uns dies weit hilft der Geschichte. Ja, das ist real. Und Is ist auch der Rohstoff für unsere Growth Transformation. Schauen Sie jetzt in sich hinein, auf die Landschaft Ihres eigenen Lebens. Denken Sie in ein Narb. Is kann ein körperlich Narb auf Ihrer Haut sein oder ein emotional in Ihrem Herzen. Die Narb eines Merits, eines Verlusts, eines Versagens, eines harten Worts. Das wie auch länger seit etwas in Ihnen zerbrochen hat. Spür die Scham oder die Traurigkeit, die du damit verbindest. Die Geschichte, die du dir selbst darüber urteilt hast. Das ist dein Narb, die beweist, dass ich nicht liebenswert bin. Das ist dein Narb, die seht, dass ich immer versagen werde. Das ist dein Narb, die bedeutet, dass ich nie wieder vertrauen kann. None möchte ich, dass sie sich selbst als Bezüge müsste. Und Zen sieht dies Narb nicht als hässlichen Makel, sondern als sauber, ehrenhaft Brooklyn. Is ist einfach die Stelle, in der die Kraft des Lebens ihr Teil getrennt hat. Nimm den imaginären Pinsel, tauchen in einen Topf mit flüssigem, schimmerndem Gold, dem goldreinen, bedingungslosen Mitgefühls. Dieses Gold bestet aus all der Weisheit, die du erlangt hast, all der Kraft, die du gesehen hast, all der Lieb, zu der du fähig bist. Und nun beginnt MIT unendlicher Zärtlichkeit. Dies Linie, Natches Eignen. Zeichnen Narb MITsam wunderschönen, heilenden Lichtnotch. Und dir dabei die Geschichte, die du darüber erzählst. Dies ist nicht dein Narb meiner Unliebsamkeit. Is ist dein Narb, die mich die wahr Bedeutung von Mitgefühl lehrt. Hier lernt ich, mich selbst zu lieben. Als is sonst niemand hat dies ist nicht dein Narb means Versagens. Is ist dein Narb, die mir weiterständig beigebracht hat. Dies ist die Karte, die mir seht, wie ich gelernt habe, wieder aufzustehen. Dies ist nicht dein Narb means Verits. Is ist dein Narb, die mich Urteilswürgen lehrt. Hier lernt ich den kostbaren Wort means eigenen Vertrauens kennen. Spür die Verwandlung. Spür, die Scham unter der Warm des goldenen Lichts verschwindet. Erken, dass die Geschichte, IT all ihre Rissen und Brücken, dich nicht weniger schön macht. Sie macht dich zu einem Meisterwerk. Sie verlief der tief Charakter und Widerstandskraft, die perfekt ungebrochenen Menschen nie erfahren können. Den Narben sind den heiliger Text, die Geschichte deiner Seelenreise, eingeschrieben in dem Innerst. Sie sind der Beweis davor, dass du geliebt, Jefflin und auf wundersam Weise geheilt hast. Versteck also den goldenen Neid nicht. Schäm dich nicht für die Stellen, in denen dich das Leben aufgebrochen hat. Sie sind und waren schon immer die Stellen, in denen das Licht eindringt. Vertrau diesem Wissen. Du bist nicht gebrochen. Du bist ein lebendiges Kunstwerk und wirst mit jedem Riss schöner. Wir werden sie heute und wir werden sie morgen sein. Das ist ein seltsam Frage, nicht wahr?
Für die meisten von uns liegt die Antwort auf der Hand. Ich war ich selbst. Aber wären Sie es auch? Wären Sie im Gespräch mit Ihrem Chef dieselbe Person wie im Gespräch mit Ihrem Kind? Wären Sie, als Sie sich selbstbewusst, kompetent und lächelnd in der Freundlichkeit bewegten? Dieselbe, die jetzt hier sitzt, in der Stille der Nacht, ohne die Rüstung des Tags ablegt so bin. Wir alle sind auf eine Art Chamberlains. Schon in ihren Jahren lernen wir, dass Überleben in Akzeptanz oft von unserer Empfindungsfähigkeit. Wir lernen, der Welt ein bestimmtes Gesicht zu zeigen, unsere Familie ein anderes, unseren Freunden ein anderes, und noch ein weiteres bewahren wir uns für unsere intimsten Momente auf. Wir tragen ein Mask der Kompetenz, ein Mask der Friedlichkeit, ein Mask der Gleichgültigkeit, ein Mask der Stärke. Das sind keine Tauschungen, nicht wirklich. Ich sind Strategien. Ich sind Schutzschild. Ich sind die Werkzeug mit denen das Innerkein gelernt hat, sich in einer komplexen und oft anspruchsvollen Welt zurückzufinden. Da was passiert, wenn wir so geschickt zwischen diesen Masken wechseln. Das wir vergessen, was sich deren verwerbert. Was passiert, wenn die Mask so konstant wird, dass wir das Gefühl für unser wahres Gesicht verlieren? Es gibt ein Gesicht, ein Stilllegend über einen Ort, der auf keiner Karte bezeichnet ist, sondern im Herzen eins jeden Herzenslied, das seiner eigenen Leistung verdrüssig geworden ist. Heißt der Raum der 1000 Masken. Ein Person betritt diesen Raum. Niemand führt sie dorthin. Sie findet sich einfach in der Tür wieder, als die Erschwing für jeden Eels zu sein, so schwer wird. Die Person in dieser Geschichte? Kennt es du sein, sie kann nicht sein. Sagen wir, sie wird einfach der Reasende genet. Der Reasend stößt ein schlicht, schmuckles Tür auf und tritt ein. Der Raum ist weitläufig, rund und still. Word von einem sanften, quellenlosen Licht erhellt. Und wo in der Reasende ausblickt, überall Masken, 1000, jede einzelne steht auf einem schlanken, dunklen Sockel. Es gibt blättelt Masken mit ihren Augen. Stirnrunzelt Masken, die von Sorge gesegnet zu sein scheinen. Masken heiter Contemplation und Masken, die sich zu Stimmen schreien, wo sie hin. Es gibt wunderschön Kunstmasken, geschmückt, mit Julen und Federn und schlicht. Schlicht Masken aus unbemaltem Holz. Es ist ein stilles Wortens Publikum all der Persönlichkeiten, die der Reasende G gewesen ist oder G, vorgab sein da mit einem dämmernden Gefühl der Erkenntnis. Geht der Reasende durch die Gens Diocese stillen Museums. Sieht die meist, die in seinem ersten Tag im neuen Job trug, Jean, die ein unerschütterliches Selbstvertrauen ausstrahlt, das nicht spürt. Sieht die geduldig lächelt Mask, die einem schwierigen Verwandten gegenüber aufsetzte. Sieht die Mask distanzierter cool, die trug, als im das Herzbrech. Hier ist die Mask der guten Sohns oder der Tochter, die während Angstpotens Elternteils. Die truen Fruens, die ehrgeizigen Arbeiters, jeder von ihnen, ist ein Meisterwerk der Selbsterhaltung. Jeder erzählt die Geschichte einerseits, in der Reasende spürt, das sein Wars, ungeschminkt, selbst nicht aus, reicht eine tief Einsamkeit bekommt den Reisenden. Von so vielen Versionen seiner selbst, umgeben zu sein und sich kennig, völlig unbekannt zu fühlen. Sagt im Raum nach einem Ausgang, vielleicht nach einer letzten Mask, der Mask der wahren Selbst, dem einzigen authentischen Gesicht, das finden und für immer tragen soll. Da es gibt keine solche Mask, genau in der Mitte der riesigen, runden Raums steht kein Sockel, nur ein schlichtes, runs, dunkles Becken aus einem einzigen
Stuckstein Gowen, Stedt dort. Is bis zum Rand, mighty vollkommen stillen, kristallklarem. Wasser Geffelt. Daneben sitzt dein Gestalt, ein Mensch, dessen Robe, die Farbe, der Dämmerung hat, in stiller Meditation, der Reisende girt sich. Sein Schritt hallen in der Tiefen still weiter. Ich bin verloren, sagt der Reisende in mein Tief leicht, zitternder Stimme. Ich habe so viel Gesichter gekriegt, dass ich mein Eins nicht merken. Welches Daben bin ich? Welches ist wahr? Der Mensch spricht nicht. Pfeffnet nicht einmal. Die Augen. Hebt lediglich ein Hand an Dutet MIT unendlicher Langsamkeit auf das Wasser BEC Hein dot. Der Reisend ist verwirrt. Dan frustriert. Es sagt nach einer Antwort, einem Geheimnis, einer letzten Mesk, die das Rätsel seiner Identität lösen soll. Und wird ein Schüssel Wasser gesehen. Da etwas in der Tiefen still, der Monks sieden in seinen Bahn. Nien sich neben das Becken. Sein nie nacken in der Still. Blickt ins Wasser, und wurde ein magische Vision. Ein Spiegelbild, seins, waren Gesichts. Zers sie nur ein größeres Bild der Mesk. Die sie gerad tragen, die Mesk de mudden spirituellen Sechers. God je länger sie. Blicken, desto mehr scheint die still de Wassers in sie einzudringen. Ihr Atem wird langsamer. Die Versweifelt sua hinter ihren Augen last Nacht. Rennt sich ihr inner Unroulette Word das Spiegelbild im Wasser deutlicher. Und was sind sie? Sie sind ein Gesicht. Keine Mesk. Nur ein Gesicht. MIT Muddenaugen, MIT Lackfalten, und Sorgenfalten. Ein Gesicht, das wieder vollkommen. Stark noch vollkommen schwach ist. Ein Gesicht, schmucklos, ungekennstellt. Es ist einfach. Ihr Gesicht. Und in diesem Moment des Ends folgt ein Einzeltrein aus dem Auge Reisenden und kruselt die Wasseroberfläche, wodurch das Bild walsendig verschwindet. Und an ihrer Stelle ist wieder nur das klare, leere Wasser, das der Reisende versteht. Es ging nicht darum, ein wahres Gesicht zu finden, als war es ein statisches, entdeckbares Objekt. Es ging darum, dass das wahre Selbst überhaupt nicht zu finden ist. Es ist keine weiter Mesk, wie authentisch sie auch sein mag. Die Wahrheit liegt in der Still, in der allen Masken. Sie ist das klare Wasser, das still Bewusstsein, das jedes Spiegelbild in sich trägt. Aber von keinem Genin definiert WIRD, dieses Gleichnis ist ein Zugang zu einer der tiefgründigsten und oft missverstanden Lehren des Buddhismus, Anatauder nicht selbst. Dies Lehre bedeutet nicht, dass du nicht existierst. Sie lädt nicht nahe, dass du ein Lehr oder ein Nichts bist. Vielmehr weist sie auf die befreiende Wahrheit hin, dass du kein festes, separates Wesen bist. Du bist nicht dein Ansammlung, deiner Geschichten, deiner Rollen, deiner Persönlichkeitsmarke oder deiner Masken. Das sind Dinge, die du haben, aber sie sind nicht das, was sie sind. Du bist der Raum, in dem all diese Dinge entstehen und vergehen. Du bist die still Bewusstprozess, die Mesk des Zorns, die Mesk der Freude, die Mesk der Angst besuchen kann, ohne zu einer von innen zu werden. Du bist das klare Wasser, das Innerkein lernt, Masken zu erschaffen, sich schicker zu fühlen. Die Mesk des braven Kinds bringt Lob ein. Die Mesk des harten Kinds verhindert Mobbing. Die Mesk des unsichtbaren Kinds vermeidet Konflikt. Dies Masken verschmelzen MITs und wir tragen sie bis in der Erwachsenenalter. Auf der spirituellen Reise geht es nicht darum, dies Masken gut zum Hören zu reden. Was das Kind, das sie erschaffen hat, nur nicht traumatisieren wird. Es geht darum, samt und nicht vielen Genigen in der Ruhe zu schaffen, den Raum zwischen unserer Haut und der Mesk zu spüren. Versiken wir es jetzt. Ich möchte, dass du dir in Gedenken die Mesk viel Augen forst, die du hüt oder dies. Auch im häufigsten getreten hast.
Dialekt ist die meist kompetenten Profis, die geldigen Elternteils, die unbeschwerten Fruens. Verurteil sie nicht, versag nicht, sie hörters. Sie einfach, erkennen Zweck, und Dialekt denkst du sogar. Danken, dass du mir geholfen hast, diesen Tag zu meistern. Danke, dass du mir Kraft gegeben hast, als ich das Gefühl habe, keine zu haben. Stellen sie sich wieder. Sie befinden sich in diesem großen, stillen Raum, und sie gehen auf die Mitzu, auf das Becken in mighty, klarem, stillem Wasser. Stellen sie sich wieder. Sie nehmen einen Blicken nachschanten. Betrachten sie ihr Spiegelbild und versichern sie, aber den Ausdruck, aber die Rolle hinauszublicken, finden sie die schlicht Wahrnehmung in ihren eigenen, den Teil von ihnen, der einfach nur so sieht. Den Teil von ihnen, der einfach nur. Das tida at mich jetzt langsam und tief ein. Und wenn du ausatmest, stell dir vor, du stellst dich meist neben das Waschbecken. Nur für diesen Moment. Du kannst sie jederzeit wieder aufheben, wenn du sie brauchst. Aber leg sie jetzt erst einmal eben. Wie fühlt es sich an sie zu sein? Vielleicht fühlst du dich verletzlich, nackt. Das ist okay. Bleib dabei. Dialekt. Fühlst du dich auch tief erleichtert, leicht ein Gefühl von Juju, Haus, Keo, MMI und das Ego, der Teil von uns, der in einer festen Identität festholt. Het Angst wie dieser Lehr, da die Seele, das tiefer Bewusstsein, erkennen sie als Freiheit. Die Freiheit, niemand sein zu müssen. Die Freiheit, einfach sei dies, ist der Frieden, der jenseits all unseres Strebens und Wirkens liegt. Es ist die Stille Wassers im Becken. Es birgt alle Spiegelbilder, das ein eigen Naturs, Klarheit. Und Frieden, nennen sie sich diesen Spanning, wenn sie hüt nach heran. Sie müssen nicht die meist der guten Schlafenden oder der richtig heilenden Menschen hakelten. Lassen sie eels los. Lassen sie ihr Geist weich an ihren Edem natürlich sein. Sehen sie so, wie sie in diesem Moment sind. Ein bewusst 8% die in der Still ihres eigenen Seins ruht, welch meist fühlt sich hüt im Schwarzenen. Wie wird es sich anfühlen? Sie sind absolut nur für diesen Moment an das cool, klare Wasser ihrer wahren Natur. Zu spüren, wenn wir unsere Masken endlich ebogen und uns erlauben, in diesem offenen, ungeschützten Raum, werden wir vielleicht beherrscht sein, was uns dort erwartet. Oft sind dies als erstes die starken, rohen Emotionen, die Masken eigentlich verbergen sollten. Jars und Tellange, unausgesprochen Gefühl, können wie ein joltige Flut in die Oberfläche stiegen. Und ein der mächtigsten Gefürchtetsten in einem meisten Missverständnis dieser Emotionen ist what? Sie kann sich wie ein Tosender Ozean anfühlen. Der unser kleines Boot des Friedens zum Kentern zu bringen, da was when wir lernen. Kein Ten, und der die stürmischen Wellen zu tauchen, zur still auf dem Meeresgrund. What? Schon das Wort. Selbstmitgefühls in sich. Es ist die Emotion, die wir im häufigsten unterdrücken, fürchten, und als negativ oder destruktiv beurteilen sollen. Für das Innerkein kann what vertinklichen sein. Sie kann der Grund für Bestverfang, Konflikt oder das Beingsteigen und unberechenbare Verhalten der Erwachsenen is herem gewesen sein. Also lernen wir, sie zu unterdrücken und hinter einer Mäßig der Freundlichkeit oder Gleichgültigkeit zu verbergen. Wir bauen die Chemie, ihre Kraft zurückzugulten, aus Angst, Gas. Wenn wir auch nur ein Rinnsel in Kommen lassen, sie? Zu einer Flut wird die Eels in ihren Weg zerstört, und so schwört dies kraftvoll lebenswichtige Energie in uns. Sie entwickelt sich zu bitterem Groll, brodelnder Frustration, ständiger Reisbarkeit. Oder sie wendet sich nach innen,
entwickelt sich zu einer tiefen Depression oder einem Gefühl hilfloser Scham. Wir wenden so viel Energie auf. Den Ozean zurückzugulten und werden von der Anstrengung erschöpft. Da die Zen-Praxis bietet einen radikal anderen Ansatz. Sie verlangt von uns wieder, den Jäger zu unterdrücken, noch im rücksichtslos freien Lauf zu lassen. Sie verlangt von uns etwas viel Müdiges in auszuhalten, in zu verstehen, im zu hören. Stellen Sie sich ein Dorf am Rand eines großen, wilden Ozeans vor. Die Dorfbewohner haben eine komplette Beziehung zu mir. Ich gebe ihnen darum. Bringt aber auch verheerend Sturm. Sie glauben in einen mächtigen, launischen Meeresgott, der, wenn zornig ist, zu dwellen schickt, sie zu bestrafen. Ihr ganzes Leben dreht sich darum, diesen zornigen Gott zu beschneiden. Und sie leben in einem Zustand ständiger Angst, dort in diesem Dorf lebt eine Jungfrau namens Heilen. Als sie noch ein Kind war, wurde das Boot ihrer Familie von einem Sturm zerstört, und sie verschwanden im Meer. Ihr Trauer hat sich über die Jahre zu diamantenharter Wut entwickelt. Ihr Wut richtet sich nicht nur gegen ihren eigenen Verlust, sondern auch gegen die Ungerechtigkeit der Welt. Die Angst, MIT, der ihr Volk lebt, und die Großartigkeit dieses unsichtbaren Gottes. Rend andere Opfer darbringen und Ruhe beten, trainiert Heilen. Sie wird der stärksten Schwimmerin und der tiefsten Taucherin. Ihr einziges Ziel ist es, tiefgängig zu tauchen, diesen wütenden Gott zu finden, ihn zu konfrontieren, zu bekämpfen und ihn für den Schmerz, den widersetzt hat, zur Rechenschaft zu sehen. Ihr Zorn ist ein Feuer, das sie antriebt. Macht sie stark und furchtlos. Die Lotessen warnen sie davor. Du kannst nicht gegen den Ozean ankämpfen, sagen sie. Den Zorn wird den Schirm nur entfachen. Das sie hört nicht auf sie. Eins Tag spekuliert sie, bereit zu sein. Sie taucht in das turbulent, grau Wasser. Die Oberfläche ist ein Chaos aus tosenden Wellen und saugenden Strömungen. Ein perfektes Spiegelbild ihrer inneren Unruhe. Sie kämpft sich nach unten, immer tiefer. Das Wasser wird klarer, dunkler, der Druck steigt. Die Wut in ihrem Herzen treibt sie weiter, in den Abgrund, tiefer als je ein Dorfbewohner vorgedrungen ist. Sie sagt nach einem Monster, einem Thron, einer Kell ihrer Güte, Je tiefer sie taucht, desto ruhiger wird das Wasser. Das heftig Aufwellen in der Oberfläche weicht einer tiefen, kraftvollen, stillen Strömung. Das Chaos weicht einer tiefen, majestatischen still. Sie taucht weiter, und das Wasser wird vollkommen, unfassbar still. Sie ist außerhalb der Reichweite der Winds, außerhalb der Sagwirkung der Gezeiten, und ganz unten im Ozean in einer riesigen, dunklen Hehol findet sie keinen zornigen Gott. Es gibt kein Monster, keinen Thron, keine Kell des Zorns. Stattdessen schwett im stillen, schwarzen Wasser ein Einzeln, riesig Pearl. Sie leuchtet und strahlt in einem sanften zarten inneren Licht. Das Licht ist wieder grell, notgrell. Es ist ein ruhiges, heiteres Strahlen, das den gesamten Abgrund erhält. Es ist das friedlichste, was sie je gesehen hat, worin sie dort in absoluter Stillschwet, gebadet im sanften Licht der Pearl, beginnt Kellens Wut zu schwinden. Nicht, weil sie besieht, sondern weil sie verstanden worden. Sie erkennt, dass die Wut, gegen die sie kämpfte, nur oberflächlich war. Es war der Wind, das Wetter, die Reibung zwischen Himmel und Wasser. Sie war real, sie war mächtig und sie war gefährlich. Das sie entspricht nicht der wahren Natur des Ozeans. Seine wahre Natur war dies, tief, still, leuchtend und ruhig. Und der Oberfläche hat sie gegen einen Schirm gekämpft, während in der Tief vollkommener Frieden wurde. Sie erkennt, dass ihre eigene Wut genauso ist. Es ist ein Oberflächensturm. Eine Reaktion auf die Wind des Schmerzes und der Ungerechtigkeit.
Dacian sprich nicht ihrer Wahrheit et Natur. Auch tief in ihrem Inneren schlummert ein Still. Luke 10 Pearl dies ist die Lehre der großen Zen-Meisters, dich nat han ever den Umgang might. Das what wie ein weines Baby. Ist, wenn ein Baby weint, wirft man is nicht aus dem Haus, man schreit is nicht in still zu sein. Ein Gutmutter nimmt ihr Baby ho, heilt is zärtlich und sich zu verstehen, was los ist. Hat das Baby Hunger? Ist ihm kalt? Hat is Schmerzen? Unsere what ist unser Schreins Baby. Sie ist ein Teil von uns, der Schmerzen hat und noch Aufmerksamkeit schreit. Wenn wir spüren, wie what in uns aufsteht, unterdrücken wir sie oft. Schreien das Baby an, oder lassen sie ausleben. Lassen. Das Baby wild herumlaufen und Dinge kaputt machen. Achtsamer ist, wieder das Einnoch, das andere zu tun. Achtsamer ist, das Baby zu nehmen, das bedeutet, die what an Worten und Zirkenen. Wie können wir zu uns selbst sagen? Higher ist what? Hallo what? Ich sehe dich. Ich komme mit dich. Wir halten die perligen Empfindungen der what? Die Hitze in der Brust. Das Engel im Kiefer, das Kribbeln im Magen, mit der sanften, wortfreien Umarmung unseres Bewusstseins fest. Wir sind nicht die what? Wir sind die Mutter, die what in sich treibt. Die Pearl im Meeresgrund ist die Achtsamkeit. Sie ist die Kern stiller, bewusster Präsenz. Sie wird nie von den Stürmen in der Oberfläche gestört. Wenn du in einen Sturm der What gergst, bestet die Übung darin, zu lernen, wie man taucht. Und du tauchst, indem du die Aufmerksamkeit nach innen richtest, auf den Anker deines eigenen Körpers, deinen eigenen Atem, der Schirm der Gedanken, das es sagt, sie sagt, die Geschichten von anderen Tigger. All das ist die aufgehülte Oberfläche. Die Übung bestet darin, den Bewusstsein unter die Geschichten, unter die Gedanken und in der rohen, krölligen Empfindungen der Emotionen sinken, versichern wir es vorsichtig. Erinnern Sie sich an etwas, das Sie kürzlich wurden gemacht hat. Nicht in ein Lebenszustand, what, sondern wie erleichtern Frustration oder Ärger. Vertiefen Sie sich nicht in die Geschichte. Behren Sie nur das emotionale Echo an, jetzt wo spüren Sie das in Ihrem Körper? Ist dies ein Engel im Hals, ein hitzigvoll im Gesicht, ein Ballen der Faust? Versich nicht, is verschwinden zu lassen. Lass die Aufmerksamkeit is einfach umschlagen wie das tief ruhige Wasser des Ozeans. Lass das Licht jener examen Aufmerksamkeit, das sanft Licht der Pearl is erhöhen. Atmen diesen physischen Raum hinein. Stell dir den Atem ist wie Kehlen, der unter die Oberfläche taucht und warm und still in diesen heilen Ort. Wenn ich einatme, weiß ich, dass ich what habe. Wenn ich ausatme, komme ich mit dies what. Was will dir deines ist one and baby sagen. What ist fast immer ein Sekunder Emotion. Sie ist ein Schutzschild, mit dem wir etwas Verletzliches der Verbigen. Oft verbirgt sich unter der what Angst. Angst. Die Kontrolle zu verlieren in Angst, verletzt zu werden, Angst, nicht respektiert zu werden. Unter der what kann Tieftraurigkeit oder Kummer liegen, wie bei Kehlen. Ihr what oder der Schutzschild ihr Geberschins hers. Indem sie ihren Jürger mit Zärtlichkeit ausschalten. Schaffen sie deine Sicherheit, sein Wurzeln zu verstehen. Sie dulden keine schädlichen Handlungen. Dies geht nicht darum, Buschrein, oder zu verletzen. Dies ist die innere Arbeit, die verhindert dies Handlungen. Es geht darum, die rohe, zerstörrische Energie des Sturms in die Klär. Mitfühlende Energie des Verständnisses zu verwandeln. Wenn man der what sucht, wird sie zu einer Kraft Kell der Weisheit. Sie weist direkt auf die Stellen in, der hin, die verletzt sind in Heilung brachen. Sie seht dir, wo den Grenzen überschritten
worden. Sie offenbart, was dir wirklich wichtig ist und was du beschätzen solltest. Die wahre Natur Deosiens ist Frieden. Die wahre Natur ist Frieden. Die Stürme sind real. Aber sie sind vorübergehend und sie geschehen an der Oberfläche. Du kannst lernen, die Stürme zu ehren, ihre Kraft zu respektieren, an zu glauben, dass du in der Sturm. Du bist der wie Tiefocean unter dir. Du bist die still leuchtende Perl in deiner eigenen Mitte. Wenn also, renn deiner Ruhepaus ein Well, der wat oder de Jürgers in dir aufsteht, versuch nicht dagegen anzukämpfen. Sieh sie aus einem Boten, ein schreins Baby, ein Sturm in der Oberfläche. Und dann erlaub dir, MIT in deiner Medem, abzutauschen. Versink unter den zu senden Gedankenwellen, hinab, in den tiefen, stillen Frieden des Körpers, in die sanft, strahlen still deiner eigenen Bewusstseinprozess. Was ist die still leuchtende Wahrheit, die tief im Innersten? Deiner what Ruhe? Wenn wir lernen, die Ruhe in unseren emotionalen Stürmen zu finden, beginnen wir, uns selbst und unser Leben mit einer neuen Klarheit zu sehen. Wir erkennen, wie uns Wind und Wetter Vergangenheit geprägt werden. Blicken wir zurück an. Sehen wir like ein Leben, das nicht gerade und perfekt aussieht. Wir sehen wir like Krummlinien, seltsame Kurven und unvermeidliche Formen. Unser erster Instinkt mag sein, die zu verteilen und uns einen glatter, direkteren Weg zu wünschen. Da was, wenn genau diese Unvollkommenheiten keine Fehler sind, sondern die wunderschönen, komplex Geschichte unseres eigenen Überlebens. Was, wenn sie der Beweis unserer Stärke sind? Abschnitt 17. Der Baum, der sich nicht das Licht zu finden, blicken sie auf ihren Lebensweg zurück. Sind sie ein gerade klar Sonnenbeschen Strage? Oder sind sie einfach der sich windet und windet, der manchmal in dunklen Wäldern verschwindet, der Stil felsig Henge hinaufert? Oft wird uns beigebracht, den geraden Weg zu bewundern, das Leben, das sich mit Präzision und scheinbar Leichtigkeit entfaltet hat. Wir sehen an deren Leben ein perfektes, symmetrisches Muster zu sein, und wirklich in unseren eigenen krummen, verschlungenen Weg imitieren. Wir betrachten unsere eigenen Anpassungen, die Art und Weise, wie wir uns verbiegen und wehren mussten, zu überleben, und betrachten sie als Fehler. Wir betrachten die Narben als Makel. Wir betrachten die ungewöhnliche Form unseres eigenen Charakters als etwas, das korrigiert werden muss. Das Innerkind, das unter schwierigen Umständen aufwächst, muss lernen, sich anzupassen. Es lernt, sich klein zu machen, keinen Platz einzunehmen. Es lernt, anderen zu jäfeln, Sicherheit zu finden. Es lernt, Mauern zu errichten, sein Sarzers zu schützen. Von allen betrachtet, mögen diese Anpassungen wie Zerbrochenheit aussehen. Wir teilen uns wie erlegt für unsere Angst, unsere Unsicherheiten, unsere unkonventionelle Lebensweise. Wir denken wie erlegt. Heute steht nur ein Schnier, eine einfache Vergangenheit, wird ein aufrechter, starker Baum. Doch das ist ein tiefgreifendes Missverständnis dessen. Was Stärke und Schönheit wirklich sind, dort ist, gibt die Geschichte eines großen Bonsai. Der im ganzen Land für seine Fähigkeit bekannt war, Lebensskulpturen von Temperabänder. Schönheit zu erschaffen. Eines Tages gibt ein reicher Nur, sich bei ihm einzuschmeicheln. Zwei Geschenk. Das erste ist ein junger Setzling, ein wackelnder Baum, der das Bild der Vollkommenheit darstellt. Sein Stamm ist vollkommen gerade und symmetrisch. Sein ist dahin in gleichmäßigem Abstand. Ist ein Musterbeispiel, das jeder für den Idealen Ausgang für ein Meisterwerk halten wird. Das Weitgeschenk ist ein weiterer Wacholder, der aus einer hohen Windspitzen Felswand ausgegraben wurde. Es sieht furchtbar aus. Sein Stamm ist dick und norig, fast doppelt
gekrumpf vom lebenslangen Kampf gegen den Wind. Ein sieht es Call unverwittert. Ren die ander sieht ein paar Shea hartnäckig ist die Hat, die sich gen Himmel gedreht haben, an die Sonne. Suchen. Ist vernarbt, asymmetrisch, und nach allen herkömmlichen Maßgaben fehlerhaft. Die Lehrlinge des Meisters entsorgen den krummen Baumsoffer. Stellen ihn in eine der Baumschule und präsentieren dem Meister MOT, großer Zeremonie. Den perfekten Jerden Setzling. Der Meister betrachtet den Jerden Baum, bereit sein glatt Rind und nickt höflich. Ein schöner Baum, sagt ohne besondere Begeisterung. Dann folgt sein Blick auf den Verkrüppelten. Krummen Baum in der Ecke. Geht darauf zu. Ein seltsames Leuchten in seinen Augen. Streicht über den nordischen Stamm und spürt. Die tiefen Furchen und Narben, die Jahrzehnte von Wind und Eis hinterlassen haben. Berry die widerstandsfähigen ist die Langzeit betrachtet in stiller Verbundenheit. Schließlich wendet sich in Sammler Linge und sagt, bringt mir diesen. Higher fangen wir und die Lehrlinge sind verblüfft. Monatlang. Beobachten sie, wie der Meister dem krummen Baum sein ganz sorgvoll und Aufmerksamkeit widmet. Versicht nicht, in gerade zu richten. Versicht nicht, sein Narben oder sein seltsam Krummform zu verbergen. Stattdessen arbeitet mit sein Geschich. Sorgfältig reinigt das Totholz und poliert es, die schon sauberen Mastering darunter freizulegen. Verdreht die denis in nicht sie in eine Uniform. Geswingen, sondern die. Elegante, dramatisch Curve, Herver zu haben, die sie im Kampfungsblick bereits geholt haben. Betten Nigang, würdig der Narben und würdig die Geschich, die sie zu erzählen haben. Der perfekte Setzling erholt einen einfachen Topf und kann wachsen. Da der Krummbaum wird zum Meisterwerk des Meisters, ist ein temporalen Skulptor. Die von widerstandsfähig, Kampf und tiefer. Hartwerk Amatzut. Eines Tages fragt ein Bessiger, den Gartenmeister, warum den minderwertigen Baum geholt habe. Der Meister lächelt und sagt, dieser Geradbaum sucht von einem einfachen Leben. Hat sein eigen Schlichtheit. Die Schlichtheit des Potenzials. Aber dieser Herr. Dieser Herr sucht von Charakter. Dieser Baum hat sein Leben gekämpft und sein Form Geschichte des edlen Kampfs. Ist nicht nur gewachsen. Ihre Genes existiert nicht einfach. S-Wort. Welch Geschichte findest du schöner? Dies ist die Essenz der buddhistischen Lehre von Sympathy oder der richtige Perspektive. Die richtige Perspektive ist die Fähigkeit, Dinge nicht nur so zu sehen, wie sie in der Oberfläche erscheinen, sondern in tiefer Natur Zusammenhang der Geschichte zu erkennen. Die Welt mag einen krummen Baum sein und als fehlerhaft bezeichnen. Die richtige Perspektive sieht einen Überlebenden und nennt ihn großartig. Dein Leben ist dieser Baum. Die schwierigen Umstände, die du ertragen musstest, die harten. Winterkritik, die kalten Schatten der Vernachlässigung, der steinige Boden der Instabilität, haben dich geprägt. Vielleicht haben sie dich in ein besten Richtung gelenkt. Vielleicht haben sie dir Narben hinterlassen, eine Form, die nicht konventionell oder symmetrisch ist. Die Stimme des Urteils, der Innerkritiker, wird dir sagen, dass das falsch ist, dass du Geräter, Ladder. Perfekter sein so test da aber right Perspektive lädt sie ein. Sich selbst, so sie sehen. Der Bonsai-Meister den Baum sah. Isel sie ein, ihr eigenen Empfängungen amicable zu betrachten. Die Angst, die sie so hart verteilen. Vielleicht ist sie das Erb eines hochsensiblen Nervensystems, das gelernt hat, in höchster Alarmbereitschaft zu sein. Sie ist ein Zeichen ihrer Einstimmung.
Die Tendenz, is anderen Recht zu machen, die sie gern auslöschen. Worden, Dialekt ist sie das Ergebnis einer tiefen, wunderschönen Empathie, die gelernt hat. Sich auf die Bedürfnis anderer einzustellen, Harmonie und Liebe zu schaffen. Ihre Beurhalten, Dialekt ist sie ein leidenschaftlich Loyalität gegenüber dem verletzten Kind in ihrem Inneren. Ein Beschützer der Jarling Watch gehalten hat da isget higher nicht darum, ungesund Verhalten zu feiern. Isget darum, den edlen Ursprung der Empfang zu erkennen. Und wenn wir das erkennen können, wenn wir die Geschichte von warum sobald wir dies Gestalt angenommen haben, verschwindet das Urteil. Und ohne Urteil kann Transformation stattfinden. Dann können wir, wie der Bonsai-Meister, beginnen, mit unserer eigenen Natur zu arbeiten, nicht gegen sie. Wir können die Angst lindern, ohne sie zu hassen. Wir können lernen, unsere Empathie Grenzen zu setzen, ohne sie zu tun. Wir können den Wächter in uns bergen, das die Gefahr. Worüber ist endlich Ruhe finden kann, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, sich selbst zu spüren. Denken Sie an Eigenschaften in sich, die Sie oft als Makel, Schwach oder Narben empfunden haben. Es kennt Ihr Sensibilität, Ihr Schüchternheit, Ihr Intensität oder Bedürfnis nach Einsamkeit sein. Betrachten Sie es nicht als Problem. Das behoben werden muss, sondern berücksichtigen Sie es mit den Augen eines Bonsai-Meisters zu betrachten. Betrachten Sie es als Besonderheit, nicht als Fehler. Stellen Sie ihm ein Sandfrage. Welcher schwere Wind hat Sie so wachsen lassen? Welchen Licht haben Sie? Was wollten Sie schützen? Stellen Sie sich Ihr eigenes Leben als diesen Baum vor. Spüren Sie die Wurzeln, Ihre Verbindung zu Ihrer Geschichte. Spüren Sie den Stamm, Ihr inneres Selbst. Und spüren Sie, die Äste, die Weeds, die Sie in die Welt hinausgelenkt sind. Bieten Sie die Biegungen, die Vertungen, die Narben, anstatt sich zu wünschen, sie rennen nicht da, würzigen Sie, ihnen mitfühlender Neugier nachzuspüren. Streichen Sie mit den inner sanften, imaginären Hand über die Origin stellen. Dies Narb entstand durch diesen Verlust. Dies Biegung, durch dies schwere Zeit. Dies ist ungewöhnlich Wachstum durch dies unerwartete Herausforderung. Dies sind keine Zeichen der Scham. Dies sind Zeichen deiner Widerstand. Dies ist das Autogramm deines einzigartigen und unwiederholbaren Lebens. Du bist nicht nur gewachsen. Der Tragen. Du hast nicht nur existiert. Dort in die Gestalt, die sie angenommen haben, erst grad all ihrer vermeintlichen Unvollkommenheit die Geschichte unglaublicher Stärke. Wenn du gut Abend schlafst, lass das Bedürfnis los, ein dreher Baum zu sein. Bin den lebenslangen Kampf gegen die eigene Natur. Nimm den einzigartig, unwiederholbar und wunderschönen Gestalt an. Betracht den Leben nicht als eine Aneinanderreihung von Fehlern und Schwachen, sondern als ein lebendiges Meisterwerk. Gefremd vom Schicksal und deinem Sinnen wunderschönen Willen, das Licht zu finden. Wohin musstest du dich neigen, den eigenen Licht zu finden? Und kannst du heute Abend beginnen, die Tiefgreifende und unerschütterliche Kraft dieser Gestalt zu erkennen? Haben Sie schon einmal gespürt, dass es Gefühl mitten in einem Leben zu stecken, dass Sie sich nicht ausgesucht haben und hinauszublicken? Ein Gefühl der Gefangenschaft, als lebten Sie hinter unsichtbaren Mauern. Schritten am Rand eines Gartens auf und ewig, dessen Tor links verschlossen ist. Sie kennen die Welt dahinter sehen, die Freiheit, den Frieden, das Leben. Nachdem sie sich sehnen, das zwischen ihnen und ihr steht eine Barriere. Ein großes, schweres, imposantes Tor. Vielleicht haben sie in Gedenken schon einmal. In seinen Regeln gerettet, gegen sein angebliches Holz gedruckt an die Kalte.
Hart Angel Ticket, Saint Schlosses, Gespert. Sie haben es als grundlegende Wahrheit ihrer Existenz akzeptiert. Sie sind heier, und dadragen ist die Freiheit. Deines ist Tor, deines ist Unüberwindbarnis. Definiert die Grenze ihrer Welt, da Dio sie hut abend, möcht ich ihnen ein Frage stellen. Ein sanft, radical Frage. Was wenn das Tor nicht verschlossen war? Was wenn es nie verschlossen gewesen war? Was wenn es nur durch den Glauben daran verschlossen gehalten wird? Es gibt ein alte Geschichte, die in Klastern mighty Gipfelsten Erzgold und auf staubigen Streigen geflüstert wird. Es ist die Geschichte eines Dorfs in einem Tal, umgeben von einer gültigen Steinmauer. Dies Mauer war gerollt und wurde von den Vorfahren der Dorfgründer erbaut. Sie wir den Gefahren der wilden Welt zu schützen, den Besten, den Stürmen, den umherirrenden Geistern. Nemtrich ran des Dorfs stand ein Tor. Es war ein praktisches Bauwerk aus Eisen und altem, dunklem Holz, besetzt mit faustgroßen Nieten. Allen war es als das große Torbi EKNNT. .se Generationen hat es niemand mehr offengessen. Die Lesners alten Geschichten, die von ihren Vorfahren überliefert worden waren. Aus einer Zeit, als das Tor noch benutzt wurde, als die Menschen unhindert kamen und gingen. Aber sie sprechen auch von einer großen Katastrophe, einem schrecklichen Winter oder einem grausamen Krieg, nachdem die Vorfahren in ihrer Weisheit das Tor für immer versiegelt hatten, das Dorf für immer zu schützen. Der Schlüssel, so erzählten sie, sei im Lauf der Zeit verloren gegangen, in einen Wolken geworfen oder in einem Grab vergraben worden, das niemand finden konnte. Und so lebten die Dorfbewohner ihr Leben innerhalb der Mauern. Sie wurden geboren, sie bearbeiteten das Land, sie liebten, sie wurden alt und sie starben, als in den berechtigenden, vorhersehbaren Grenzen ihrer Welt. Die Mauer bot Sicherheit. Das Tor war ein Denkmal einer Vergangenheit, die nicht mehr zugänglich war. Sie gingen daran vorbei, folgten manchmal den Mustern auf dem kalten Eisen und spürten ein seltsam, Fernsehensuchst, den Geist einer Erinnerung in Einbügeln. Sie sprechen von der Welt draugen in mythischen Begriffen, einem Ort der Legenden. Sich auch nur zu wünschen, das Tor mag offens behen, galt als Trick, als kindisch Fantasie. Es war ein Zeichen der Respektlosigkeit gegenüber den Vorfahren. Die Freiheit für die Sicherheit des Dorfs geopfert hatten die Dorfbewohner waren nicht unglücklich, nicht wirklich. Sie waren resigniert. Ihr Leben war vorhersehbar, ihr Sorgen beherrschbar, da ein still Melancholie lag in der Luft, die von einer unausgesprochen, kollektiven Eintrinking herrührte. Dem inneren Kind des ganzen Dorfs war gesagt worden, du kannst nicht über diesen Punkt hinausgehen. Und es hat gelernt, nicht nur dem warum FRAGEIN.EIN Eastags wurde im Dorf ein Jungsmädchen geboren. Ihr Name war Anja war anders. Sie war nicht in die Geschichten gebunden, weil sie noch nicht richtig gelernt hat. Sie sah die Welt nicht durch die Linz der Geschichte, sondern mit der rohen, ungefilterten Neugier eines Kinds. Sie sah die große Mauer und das praktische Tor, ren die Erwachsenen ein Symbol jüder Sicherheit sahen. Anja, ein Researcher, sie spielten der Nähe der Tors und strich ihren kleinen Händen über das Kohl. Raui Holz, sie spürt den Wind durch die Ritzen pfeifen und seltsam, wunderbar Duft. Mit tragen Notchkiefern aus einem Wald. Denn sie nie gesehen hat, Notchsals aus einem Meer, das sie sich nicht vorstellen kann. Der Wind schien, das Tor nicht zu respektieren. Calm und Jing, wie es im Gefühl. Das faschigierte, da ihr eines Nachmittags, wenn der Rest des Dorfs sein Mittagsruhe hielt, stand Anja allein vor dem großen Tor. Natürlich hat sie die Geschichten gehört.
Sie West, das ist für immer verschlossen war. Sie West, das der Schlüssel verloren war. Sie West, das ist ein Moment war zu öffnen. Da das kein Denier der Tielwanner, der Not Rain Erfaring and Not King Conditioner der Glob. Or, Verstand das Wort unglitschnik. Is Verstand nu drucken an Zien, öffnen und schliegen. Ohne groß Absichten, ohne Rebellion. Like sie einfach kleinen Hand auf das Holz. Is were schwer and massive. Sie lent sich, mighty der Schulter, dagigen und stützte sich, MIT gansing, winzigen, duick darauf. And dann halt ein Gergusch durch die stillen Streigen. Das Dorf, seit Jahrhunderten, nicht mehr gehört hat. Ein tiefs, snens, metallisches Nähren, das groß Tor bewett, es ich da is werde nicht verschlossen. Kein Riegel, keinen Kett, kein komplexer Mechanismus hielt is fest. Nur sein eigenes immenses Gewicht und der Kollektiv, einer schutterlich Glob der Dorfbewohner, is sei für immer verschlossen, hielten is verschlossen. Niemand hat is aufgestoßen. Niemand hat is, als nur versigt. Die Geschichte des Schlosses. Or ein dringlicher als Jedes physisch Schloss is G sein Kind. Das Tor schwang nur wenig Zentimeter nach innen. Aber is genut. Ein Strahl hellen, ungefilterten Sonnenlichts durchschnitt die staubige Luft und erhält einen Pfad, der auf ein Wheat-Grünwies hinausführt. Dies ist die Essenz einer berühmten Zen-Lehre, die oft als das torlos Tor bezeichnet. Word Meister Mulan, der die Kunst, die paradoxen Rätsels der ursprüngliche rationalen Verstandes zusammenstellt, schrieb, dass der Großvater zum erwachen Kind Tor hat. Die Barrieren, die wir wahrnehmen, sind nicht aus Zeit oder Eisen. Sie bestehen aus Gedanken, Konzepten und überlieferten Geschichten. Der Glaub, ich bin der Lieb nicht würdig, ist ein Tor. Der Gedanke, ich wird immer so sein, ich kann mich nicht enduren, ist ein Tor. Die Angst, die flüstert, wenn ich mein wahres Ich siege, würde ich verlassen, ist ein Tor. W.I. Arsten vor diesen Toren respektieren sie und ehren ihr Geschichte. Wir sagen uns, sie werden aus einem bestimmten Grund dort aufgestellt, anzuschätzen. Und vielleicht war das auch einmal so. Vielleicht hat das Innerkein gelernt, diese Mauern zu errichten in einer schwierigen Umgebung. Der Glaube, ich muss still und unsichtbar sein, war ein brillanter Probenstrategie für einen cherischen Zuhaus. Das Tor, das ich darf niemandem vertrauen, war eine notwendige Verteidigung für ein Kind. Das Betragen, du aber du bist nicht mehr dieses Kind. Du bist der Erwachsene. Der Heier Emmigsamkeit Hand in Hand, und die Welt hat sich verändert. Die Gefahr ist vorüber. Geblieben ist nur das Tor selbst. Ein Relikt einer vergangenen Schlacht. Ein Denkmal einer Angst, die dir nicht mehr nutzt. Vio welchem Tor ist das du schon so lange? Siehst du es vio deinem geistigen Auge? Vielleicht ist das Tor der Vergebung. Der Glaub, das. Was dir ein wurde, oder was du getten hast, so gültig ist, dass du es niemals überwinden kannst. Vielleicht ist es das Tor des Selbstwertgefühls, die tiefsitzende Überzeugung, dass du dir den Recht auf Glück und Frieden musst. Vielleicht ist es das Tor der Willits, keine Angst davor, jemandem Diensorten, ungeschützten Zeiten zu sagen. Spüren sie seine Beschaffenheit. Sehen sie seine Form. Ist dies altes Holz, verwittert und grau? Ist dies Kaltz, schwarzes Eisen? Hat dies einen Namen? Geben sie ihm jetzt einen. Das Tor der Angst, das Tor der Scham, das Tor der nicht genug. Wir verbringen so viel seitdem das Tor zu untersuchen. Wir studieren sein Schloss. Wir sprechen über sein enormes Stärk. Wir erzählen Geschichten darüber, warum es sich nie öffnen lässt. Wir schwachen es, wir verfluchen es, wir lernen uns dagegen.
an Wienen, das einzig. Was so selten tun, ist einfach drucken. Wenn unser inneres Kind sich in der Dunkelheit verirrt, glaubt is, die Dunkelheit sei eils, was existiert. Is erinnert sich an den Schmerz von gestern und projiciert ihn auf morgen. Is verges das still versprechen der Morgendämmerung. Heilang, kommt nicht immer, als plötzlicher Durchbruch. Häufiger geschieht sie als ein Subtelwürderung der Dunkelheit. Is ist der Moment, in dem du merkst, dass das erste Schatz deiner Angst sich einwendig zum Indigo der Melancholie gemeldet hat. Is ist der erste Segaft Vagelgesang eines einzelnen, freundlichen Gedenkens in dich selbst. Is ist der schwarz-silbern Fäden eines echten Lächelns nach wochenlanger Traurigkeit. Wir müssen lernen. Wieder wachter zu sein. Wir müssen lernen. Auf die subtilen Zeichen unserer eigenen inneren Morgendämmerung zu achten. Im Westen sagt man, die Dunkelheit ist immer am dunkelsten wie der Morgendämmerung. Da in der Zen-Tradition ist die Lehre differenzierter. Dunkelheit und Licht sind keine Feind. Die Morgendämmerung ist darüber hinaus da Gaslicht ersetzt nach die Nacht. Is entspringt im Innersten. Genauso kommt unsere Heilung, unsere Hoffnung, unser Frieden nicht dadurch zustande, dass wir unseren Kummer vernichten. Entspringt aus ihrem Innersten, wenn wir lange genug damit verbracht habe, und dort lass uns jetzt zusammensitzen. In dieser stillen Still wie der Morgendämmerung. Erlaub dir, die Müdigkeit zu spüren, die du, wie in dir trägst. Verdränn sie nicht, verteil sie nicht. Erken einfach die lange Nacht an, die du durchgebracht hast. Erken den Teil von dir und der Mut ist, den Teil, der spürt, dass sich der Nebel nie lichten wird. Richt nun die Aufmerksamkeit nach innen. Nicht mit forschenden Augen, sondern mit lauschendem. Lausch wieder wachter auf den ersten. Einzelnen Vagelgesang. Is kennt die flüchtige Erinnerung in einen Moment der Freude sein. Is kennt ein Gefühl der Dankbarkeit für die Wurm der Deck sein, die dich umhält. Is kennt das einfach, körperlich Gefühl dies eigenen Atem sein, ein Rhythmus, der dich nie verlassen hat. Grief nicht danig. Nimm is einfach. Wahr, nimm is, du da bist du. Suchen sie nun nach dem ersten Lichtblick. Is kennt ein leicht Entspannung in ihren Schultern sein. Is kennt ein Gefühl de Mitgefühls für das Kind sein, das so groß Angst hat. Is kennt die einfach Erkenntnis sein, dass sie selbst inmitten dieser Traurigkeit heilen jetzt. In Sicherheit sind, is geht nicht darum, Positivität zu erzwingen. Es geht darum, zu bemerken, was sich bereits ließ abzeichnet. Das ist die Praxis des Empfängergeists. Diesen Moment, diesen Atem, dieses Gefühl zu sein, als wir es das erste Mal, das Versprechen der Morgendämmerung ist, dass du dich nicht selbst reparieren musst. Du musst nicht alles herausfinden. Du musst dir nicht den Weg aus der Dunkelheit. Erkmann, die einzige Aufgabe ist es, auszuruhen, zu beobachten und mit sanfter, offener Aufmerksamkeit zu werden. Das liegt weiß, wie zurückgekehrt. Es hat den Weg nie vergessen. Den eigenen Innersinn ist bereits auf dem Weg zurück zu dir. Bereit dich heute Abend darauf wieder. Tiefer in die Ruhe zu gleiten und lass den Kampf los. Vergiss das Verlangen nach einem dramatischen Sonnenaufgang. Lass Status in die Möglichkeit. Ein sanften Morgengrund auf dich wirken. Lass den ganzes Wesen weich werden und empfänglich werden für die ersten subtilen Übergänge von Dunkelheit zu Licht. Die Heilung liegt nicht im hellen Licht des Mittags, sondern in zarten, heiligen und hoffnungsvollen Präsenz der Erwachens SEL, BST. Also ruh dich jetzt aus. Ruh dich aus wie der Mut wachter.
der endlich sein last ewigen kann. Im Vertrauen darauf, dass das Licht auf dem Weg ist. Ruh dich aus im Wissen, dass den Langat ihren Zweck erfüllt. Sie macht dich lehrgängig, das Wunder eins, neuen Tag zu empfangen. Spürst du das Stillversprechen deiner eigenen Morgendämmerung? Du musst sie nicht erzwingen. Du brauchst nur ausruhen, an dem Licht zu erlauben, dich zu seiner perfekten Zeit zu finden. Und wenn sich die Verheigung der Morgendämmerung in dir niederlässt, breitet sich ein stiller Frieden aus. Das Bedürfnis zu beobachten, zu worden, zu suchen, schwindet. Das Tor ist offen. Die Morgendämmerung naht. Ich gib nichts mehr zu tun. Nichts mehr zu listen. Ich gib nu die Samt tiefer Elektring, nach Haus zu kommen. Und wo ist du Haus? Is ist kein Ort. Du dumm du reisen musst. Is ist kein Zosten, denn du erkennen musst. Zu Haus war schon immer higher und wird geduldig. Im einfachen Demütigen. Absolut verlässlichen Rhythmus deines eigenen Adams. Lass uns gut Abend in der Sicherheit dieses Orts ein Experiment wagen. Lass uns gemeinsam auf den Tor suchen. Spür den weichen Boden unter denen führen. Du bist geborgen. Das kind in dir heilt den Herrn, neugierigen vertrauend auf. Den Kraft. Als du in her kommst, siehst du das Tor in all seinen Einzelheiten. Ist es so real, wie du es dir immer vorgestellt hast. Du seinen Zweck. Du kannst ihm sagen, danke, dass du mich so lang beschützt hast. Ich verstehe, warum du erschaffen wurdest. Ich sehe die Angst, als du geboren wurdest. Aber ich bin jetzt in Sicherheit. Wir sind jetzt in Sicherheit. Leg an den Hand auf die Oberfläche. Nicht drängen, nicht dagegen ankämpfen. Berühre sie einfach. Spüre real, aber auch den Eigen. Spür das Leben in den Händen, die Wurm deiner eigenen Haut. Und jetzt, genau wie Anja, lehn dich in Sand. Mit der stillen, unschuldigen Neugier eines Kinds, das ist nicht besser weiß, was geschieht. Spüren Sie die erst, Subtilbügeln. Das Echen einer jahrzehntelangen Gewohnheit. Es ist kein heftiger Zusammenbruch. Es ist ein langsames, nährens Loslassen. Die Geschichte beginnt sich aufzulösen. Das Licht einer neuen Möglichkeit beginnt, die Dunkelheit zu durchbrechen. Sie reigen keine Mauer ein. Sie öffnen lediglich ein Tor, die da ist. Tiefnet, so werden dort die Freiheit jenseits ist kein mythisches Land. Sie ist schlicht und ergreifend realit. Ein realit, frei von den Zwängen dieses einen einzigen, limitierenden Glaubens. Die Welt gründet sich nicht auf magische Weise, aber die Fähigkeit, dich inner zu bügen, schon. Der Weg ist offen. Das ist das große Geheimnis der Zen-Praxis. Es geht nicht darum, die Kraft zu entwickeln, Mauern zu durchbrechen. Es geht darum, die Still zu kultivieren, zu erkennen, dass es keine Mauern gibt. Die Befreiung liegt nicht darin, einen Schlüssel zu finden. Sie liegt in der tiefen, weltbewegenden Erkenntnis, dass es kein Schloss gibt. Das Tor ist eine Illusion, ein Mitteil und überzeugend, aber dennoch eine Illusion. Es ist ein Gedenk, und du bist der Denker dieses Gedenkens. Es ist ein Geschichte, und du bist der Geschichtskenner, und du kannst jederzeit beginnen, ein neues zu erstellen. Also, wenn du heiratest, atmen diesen neuen Raum hinein. Das Tor ist angelehnt. Du musst nicht hinterstürmen. Du musst nicht rennen. Du kannst einfach hier stehen bleiben in der Hoffnung und die Luft von der anderen Seite aber dich hinwegströmen lassen. Die Luft der Möglichkeiten. Die Luft der Freiheit. Lass das Innerkein, das so müde war. Durch die Luxwand und die Wiesen, die dort die Gang seit Jortet, hat das würdest du tun. Wenn du mit die absolute Sicherheit wusstest, dass das Tor nicht verschlossen ist, du musst nicht antworten. Voll einfach die Frage, lass sie die Engel des Tors auflösen. Was war der aller Schritt, den du tun würdest?
Dialekt einfach einen tieferen, freieren Atemzug nehmen. Genau hier, genau jetzt. Und dann noch einen. Jeder Atemzug, ein Schritt durch das torlos Tor, hinein in das Wheat. A Vielfalt deiner wahren Natur. Übergang, das Gergush des Winds wird etwas leiser, und durch das sehr schwach. Entfernt zwitschern Einzelnen, hoffnungsvollen Vogels ersetzt. Also bis das Erstlicht der Morgendämmerung war. Wenn wir in dieser Fangstahen, diesem neuen Raum der Möglichkeiten, beginnt uns ein anderes Licht zu berühren. Es ist nicht das Hell, analytisch Licht des Tags, sondern ein sanfteres Licht. Es ist das Licht, das nach dem längsten und dunkelsten Teil der Nacht kommt. Es bringt keine große Ankündigung, keinen plötzliche Offenbarung, sondern ein stilles, unausgesprochenes Versprechen der Erinnerung. Dies ist das Licht der Morgendämmerung, und es birgt ein tief Leer für das Kind in uns, das Mut Jordan ist und fast vergessen hat, dass die Dunkelheit nicht UWH, RT da es gibt ein besonderer Art der Ursprung, die tief in den Nacken sitzt. Es ist die Muttigkeit, die nicht von der Arbeit eines einzigen Tages her, sondern von einem langen, anhaltenden Kampf. Es ist die Muttigkeit der Seele, die so lange durchgehalten hat, eine Stillkapitulation, die sich manchmal wie Verzweiflung anfühlen kann. Es ist das Gefühl des inneren Kinds, das im Dunkeln sitzen auf ein Licht wartet, das scheinbar nie kommt. Wie alle kennen Sie dieses Gefühl? Das Gefühl, das die Nacht wird, das der Kummer, der Verwirrung, der Einsamkeit, einfach so sind, wie es jetzt. Ist da in solchen Momenten suchen wir auf nach einem Zeichen, einem Wunder. Wir beten einen plötzlichen, dramatischen Sonnenaufgang, einen blendenden Blitz der Erkenntnis, der alle Schatten augenblicklich vertritt. Da Hoffnung, war Hoffnung, kommt selten wie ein Donnerschlag. Sie ist leiser, geduldiger. Sie kommt wie die Morgendämmerung. Und die Morgendämmerung bricht nicht in. Sie erwacht langsam, fast unmerklich. Stellen Sie sich einen Wächter vor. Einen alten Wächter, einer unerhörten Stadt, ganz nach dem Dorf, das wir gerade hinter uns gelassen haben. Sein Name ist Elias. Seit 40 Jahren ist sein Job Dursul. In der Abendmerung erklärt den Ägyptischen Term und wacht über die Schlaf bis zum ersten Morgenlicht. Ist ein Meister der Nacht. Kennt Gergush Texturen im tiefsten Schwarzton. Da dies Nacht war die. Links in Kultas seines Lebens. Ein eisiger Wind war sein einziger Begleiter. Dichter Nebel holt Eils ein. Dämpft alle Gergush und ließ die Welt klein und erdrückend erscheinen. Tief Traurigkeit bergkommen, ein persönlich Trauer über einen Verlust. Den wie erwogen erlitten hat. Ein Trauer, die in Losnacht perfekt zu spiegeln scheint. Fühlt sich gefangen in einem ewigen Winter, einem persönlichen, und einem kosmischen. Hat fast aufgegeben. Hoffnung erscheint ihm wie ein Fernerinnerung aus einem Leben. Tut nur Not, was tut, den Blick auf einen Horizont gerichtet, den nicht mehr sehen kann, da sieht kein einziges Dramatisches. Uranus, das Eils rendert. Keine Sternschirm. Kein Ennial erscheint. Statusen beginnt sich etwas Settles zu verändern. Bemerkt is zunächst nicht einmal, is ist ein Grüldruhen, da mehr spürt als sieht. Der tief bedrecken Sat des schwarzen Himmels beginnt sich zu lichten, nur ein wenig. Und nicht die Augen zusammen. Das Schwarz ist nicht länger absolut. Es hat einen Farben von tiefstem Indigo entgenommen, die Farbe eines vergessenen blauen Flecks, der zu heilen BEGINT, ignoriert is. Sein Augen taschen. A beobachtet. Weiter, sein Hirsch schwor wie ein Stein, da den hörte is. Ein Einzelnes. Saghiefs zwitschern. Ein Vogel, irgendwo in Nebel versteckt, fragt nach seiner Stimme.
ist ein sehr brecklicher, einsamer Lot. Da hat durchdringt die tiefstill und mit der Klarheit eins Collections. Ist der Ersttong einer Symphonie, die Note nicht begonnen hat. Elias hebt den Kopf, sein Blick, der sich sauber auf seinen eigenen. Kammer Gerechtet hat Richtet sich nun nach allen. Lauscht ein paar Augenblick rügen. Ein weiter Zwitschern, Antwort Bass erst, dann noch eins. Kann immer noch nicht Zen hört, wie sich das Leben regt dort wendet. Den Blick wieder nach außen. Dorthin, wo der Horizont sein sollte. Und jetzt kann ihn deutlich sehen. Das Indigo wird immer weicher und geht ein Sans Blikes Leila über. Und darunter, entlang der unsichtbaren Linie der Erde, ist ein Ganzarder, blasser Silberstreifen zu erkennen, wie ein Einzelner. Lichtfaden, der in ein Dunkeldeck eingeweht ist, im Stock der Edem. Hat das schon tausendmal erlebt. Da hüt nach voll die Einwandern, fasziniert Beobachtete, wie die Farben tiefer und dichter werden. Der silbern Faden weitet sich zu einem sanften Grau, das Purpur wird zu einem zarten Rosa. Der Nebel, einst ein undurchdringlich Wand, beginnt von innen heraus guguen, und wird zu einem leuchtenden, derischen Dunst. Die Umriss der fernen Berg. Die Nacht wollig verschluckt hat, tauchen langsam wieder auf, nicht als Scarfgipfel, sondern als weich, dunkel Silhouetten im zunehmenden Licht. Die Morgendämmerung ist kein Uranus, sondern ein Prozess. Sie ist ein Unglitches, Verles Liches und völlig stills Versprechen. Sie besieht die Dunkelheit nicht mit Gold. Sie verwandelt sie einfach und geduldig. Und Elias, der Mutwachter, spürt, wie sich auch in ihm etwas verwandelt. Der Stein seiner Trauer ist nicht verschwunden, aber fühlt sich leicht darin. Die Kalten seiner Nacken ist nicht verschwunden, aber ein winziger Samen der Wurm hat sich in ihm eingepflanzt. Fand keine Hoffnung. Hoffnung fanden, nicht in einer großen Jest, sondern in der geduldigen. Schrittweisen ruck de Licks. Dies ist die tiefgreifende Lehre der Morgendämmerung. Sie ist ein perfekt Metaphor für das buddhistische Konzept der Socioter. Anfänger Medalit bedeutet, jedem Moment so zu begegnen, als wir es das erste Mal, frei von der Last vergangener Erfahrungen und suchen für Overgangen. Der Wachter Elias hat 10.000 Sonnenaufgang gesehen. Heit sinnisch, gelangweilt und abweisend sein können. Da in seinem Moment der Verzweiflung war lehrjährig, diesen einen Moment wirklich zu sehen. Es sei in einem frischen, erstaunten Augeneinkeit. Wir sind heute nach Weitgierist. Durch our Dörfer und aber torlos Tor. Wir sehen bei Vergessen und Laternen, und standen und flossen der Erinnerung. Wir warten auf die Morgendämmerung in der langen Nacht der Seele. Wir sollten Geschichten, erforschen Lehren und hielten schwierigen Gefühlen. MIT zärtlicher Handstand. Und nun endet die Reise dort, wo sie wirklich begann. In diesem Moment, in diesem Körper. In diesem ATEM-Zug da ist Zeit, eos loslassen. Lass die Geschichten los. Lass die Parabeln vom Fischer und vom Krittner los. Lass das Bild der Rüstung und der Masken los. Es wären Flus gebaut, dir zu helfen, einen reißen Fluss zu überqueren. Doch du hast das Ende verärgert. Du kannst das Floß jetzt loslassen und den festen Bodendienst eigenen. Seins BTRET N. Lass die Identität Heilers und die Identität Verletzten los. Lass die Person los, die in sich arbeitet und die Person die heilen muss. Das sind nur die weiter Geschichten, weiter Tor. Lass sie sich alle auflösen. In diesem letzten, ruhigen Raum bist du kein Problem, das Geld werden muss. Du bist ein Wesen, das gelten werden muss. Und durchens der dich halten wird,
der dich immer gehalten hat. Es dien eigener Tem. Das ist du Haus. Keine Erinnerung an das Haus deiner Kindheit. Jesus kein zukünftige Ziel, an dem du endlich glücklich sein wirst. Du Haus ist das sanft Heben und Senken deiner Brust, wenn die Luft einströmt, und das sanft Entspannen, wenn die Luft ausströmt. Ist der Verlässlichkeitsrhythmus deines Lebens. Is war im ersten Moment eines Jets bei dir. Is war lang nichts von dir. Is vertilt dich nicht. Is gibt dir einfach Halt. Is ist der ultimative Grund des Seins. Der sicherste Hafen für das Mut, zart innerkind. Lass uns gemeinsam nach Haus kommen. Lass dein ganzes Körpergewicht auf die Oberfläche sinken. Spür die Schwerkraft wie ein sanft, berechtigende Umarmung, die dich sicher auf dem Boden heilt. Du wirst getragen. Du bist sicher. Du musst nichts tun. Nirgend du hingehen. Sei einfach. Da lenkt deine Aufmerksamkeit sanft auf das Gefühl des Atems, der in deinen Körper eindringt. Wenn dir is nicht, wenn is nicht, nimm es einfach wahr. Spür die cool Luft in deiner nassen Spitze. Fold ihrem Weg in den Lunge, der den Brust und deinen Bauch voll. Spür die sanft, Lebensspenden, ausdehnen. Das ist das. Einatmen. Jesus anempfangen, einatmen. Und dann ganz ohne Anstrengung. Nimm die Pause wahr. Diesen stillen Moment der Ruhe auf dem Höhepunkt des Atems und dann das Loslassen. Das langsam, sanft Loslassen des Atemens. Spür, wie die nun warmer Jordanluft deinen Körper verlässt und dabei anspinnen. Mutige edle Gedanken mighty Streit. Das ist das Atmen. Dieses Loslassen, hing up, ein aus. In diesem einfachen Kreislauf liegt ein Universum des Friedens. Lass uns hier einen Moment zusammen verweilen. Ich werde dich mit sanftem Zuhlen führen, aber wenn die Gedanken abschweifen, wie es oft der Fall ist, fuhr sie sanft und unwirrend zurück. Fuhr sie zurück zum Atem, ein langsam, ruhig Erzelling beginnt mit viel still zwischen. Dann setzen, at einmal ein, spür, wie die Luft dich erfüllt. At einmal aus, spür, wie dein Körper weicher und entspannter wird. Einatmen, zwei. Du bist in diesem Moment sicher. Ausatmen, zwei. Den Tag loslassen. Der vorbei ist. Einatmen, drei. Dieser Atemzug ist ein Geschenk. Ausatmen, drei. Alle Anstrengung loslassen. Einatmen, vier. Den Körper weiß, wie heilen kann. Ausatmen, vier. Den Geist kann sich entspannen. Pause für 1 Minute still. Nur das ließ Atemgerhausch. Ist souverän. Wenn Sie in diesem Rhythmus weiterrun, bemerken Sie vielleicht, dass der Atem nicht nur Luft ist. Ist Leben. Ist Prozess. Dich nicht Herrn, der große Zen-Meister, lehrt, dass unser Atem Einbruch ist, die unseren Geist mit unserem Körper verbindet. Wenn der Geist zerstreut ist, sich in Gedanken in die Vergangenheit oder Sorgen. Die Suchen verliert, ist der Atem der Anker, der ihn zurück in die Gegenwart bringt. Der einzige Ort, in dem wahres Leben existiert. Spürst du dies, Bruch? Die Verbindung zwischen dem denkenden Geist und dem fühlenden Körper. Lass den Atemzug den verstritten Teil zusammenführen. Stell dir wie all die Energie. All den Bewusstsein, das aber den Tag verstritt war. MIT jedem Atemzug zu deiner mit zurückgekehrt. Lass jedes Ausatmen ein tief Entspannung sein. Ein Loslassen von dem Bedürfnis nach Kontrolle, dem Bedürfnis nach Verständnis, dem Bedürfnis durchzuhalten. Lass den Schultern sinken. Lass die kleinen Muskeln den Augen entspannen. Lass den Kiefer locker. MIT jedem Ausatmen gibst. Du dir selbst die Erlaubnis, zur Ruhe zu kommen. Du signalisierst deinem Nervensystem, jeder Zelle in deinem Körper, dass die Watch vorbei ist. Du bist in Sicherheit. Du kannst dich zurücksehen. Das Innerkind, das vielleicht den ganzen Tag.
Gerent, sich versteckt oder gepat, kem endlich kommen in Ruhe gem her Dienst Adams sitzen. Higher Jibt is keine Entfernen. Higher Jibt is keinen Leistings oder Perfection twain. Higher Hericht nur die Warm Bestendige, Bedingungslos Prozess deiner eigenen Lebenskraft. Lass das kein seinen Kopf auf den Hers legen und lauscht dem. Schlafli Dienst Adams, beim Einatmen wesig, das ich einatmen. Beim Ausatmen wesig, das ich aus mich dort beim Einatmen berehige ich meinen Körper. Beim Ausatmen fühl ich mich wohl dort, beim Einatmen spüre ich das kein in mir. Beim Ausatmen halte ich, das ist kein Wahlsörtlichkeit. Einatmen bin ich eingekommen. Ausatmen bin ich zu Haus. Jetzt gibt dies nichts mehr zu tun. Die Geschichten sind Erzgul. Die Lektionen sind gelernt. Die Tor sind geöffnet. Die Morgendämmerung. Not least. Eils was bleibt, ist dieser tief einfähige Designs. Lass den Rhythmus Dienst Adams die Sanfte sein. Die dich in einen tiefen und erholsamen Schlaf wie. Lassen die ruhig Strittmung sein, die den Traumbuch hinaus. In einen weiten, friedlichen Ozean der Ruhe spür, wie den Adam dich umarmt. Es ist die innigste Umarmung, die du je erfahren wirst. Du musst dich nicht darin festklammern. Lass es einfach geschehen. Vertrau auf diesen grundlegenden Prozess des Lebens. Vertrau darauf, dass dieser Zen-Buddhismus weitergeht. Selbst wenn den Bewusstsein in den Schlaf gleitet. Wird aber dich watchen. Wird dich heilen. Wird dich sicher durch die Nacht tragen. Und dich ins Morgenlicht führen. Du bist zu Haus. Ruh dich jetzt aus. Ruh in der stillen, liebevollen Wiege deines eigenen Adams. Du hast heute Abend zugehört. Du bist tief in den Hers gerührt. Du hast die Hand des keins Gentleman, dass du einst Dialekt hast, du dich in den Weg nach Haus erinnert. Der Weg der Heilung ist kein Wettlauf zur Seele, sondern ein langsam. Geduldig Hinwendung zu der Liebe und Weisheit, die bereits in der Abendstanden wir gemeinsam wir den Toren, die wir selbst geschaffen hatten, anfanden. Sie loslassen wir. Wir sehen die lange Nacht der Seele durch und werden zugen des stillen, truen Versprechens der Morgendämmerung. Und schließlich fanden wir die Einweg. Heilige Wahrheit unseres eigenen Adams. Dies Geschichten, dies Lehren, sind nicht nur als Bergen Klansch für ein Nachkenntnis. Sie sind zusammen die Bewusstseins, die Mitgefühls und der Freiheit, gepflanzt in den fruchtbaren Boden des Herzens. Lass sie dort ruhen. Sie in den kommenden Tagen MITner Aufmerksamkeit. Heute Abend hast du zugehört. Morgen möchtest du anfangen, MIT dem Gelernten zu leben. Möchtest du die Tor erkennen, die du untigerweise verschlossen heilst. Möchtest du auf die subtilen Zeichen in deiner inneren Dämmerung achten. Und in Momenten des Chaos oder der Angst möchtest du dich an den Anker deines Adams. Den besten Diges und True zu aus. Das kind in dir wurde heute Abend gehört. Hör weiterhin zu. Halt dies Kleinhand weiterhin MIT Zärtlichkeit im Versorg. Du bist jetzt sein Beschützer, sein weister Freund. Vielen Dank, dass Sie diesen ruhigen Raum MITens geteilt haben. Wenn Sie das Gefühl haben, dass dies Ries Ihnen geholfen hat, laden wir Sie ein, jederzeit wiederzukommen, wenn Sie Trost oder eine neue Perspektive brauchen. Melden Sie sich gern diesen Weg des sanften Erwachens gemeinsam. Jetzt bleibt dir nichts anderes übrig. Als dich ausruhen, lass völlig los. Couch ein in den Frieden, den du so sehr verdienst. Schlaf gut.